sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the final gates to open. මොකද වෙන්නේ ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් දැන් නැද චූට්ටක් විතර බරක් වුණා ගණන් ගන්න එපා ගේම් එක කැප්චර් වෙන්නේ නැත්තේ මොකද හරිය ඔව් ඉතින් කොහොමද කියන්නේ ඔන්න ඉතින් අපි හොරර් ගේම් එකක් අරන් ඇවිල්ලා තියෙන එක හොරර්ද ත්‍රිලර්ද ඔක්කොටම හරියනවා ඇහෙනවා කියලා හිතනවා ආරි යම්මත් තමයි ඔව් ඉතින් කට්ටිය එනකන් බලමු හරි මේ ගේම් එක ගැන කිව්වොත් මුලින්ම මේ ගේම් එක ඔයාලට පේන ඇති the casting of Frankstone from the world of Dead by Daylight මේක අන්න ඒ වර්ල්ඩ් එකේ තමයි කියන්නේ ඒ යුනිවර්ස් එකේ තමයි මේ සීන් එක වෙන්නේ මේකට ඒකේ පොඩි සම්බන්ධයක් තියෙනවලු හරියටම දන්නේ නැහැ මාත් ගහලත් නැහැ එහෙනම් බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා ස්ටාර්ට් කරන්න කලින් කෝකටත් කියලා මේ සෙටින්ග්ස් ටික බලවනම් හොඳයි කියලා හිතනවා කියලා වෙලා ඇයිද දැන් නැයිලාට සබ්ටයිටල් ෂෝ මේ මාත් මේ පළවෙනි පාර්ට මේ මගුල ඕපන් කරේ ගේම් එක එකෙන්ද දන්නේ නැහැ මොනවද තියෙන කියලා වයිබ්‍රේෂන් වැඩක් නැහැ නේ මොනවා වයිබ්‍රේට් වෙන්නේ ඔෆ් එක subtitle show speakers name hari hari on style default hold to complete on skill check time combat time hari mana hari awulan naha I sure want to save these changes so sure balan මොනවද තියෙන්නේ කියලා controls key minds key icons අපිට අදාළ වෙන්නේ නැති වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ගහන හින්දා aiming type normal. හරි. හරි. ඉතින් ගෙපා යන්න වීසික් ගැලවිලා. PR on කරන්න බැරිද? බැරි. පුත් හදන්න බෑ හරි කවන්නේ කෙපා තින්ක මං ආයෙ දැම්මද අනනේ හරි audio and language headphone එකරි copyrighted music off කරමු කෝකට සාමාන්‍යයෙන් වදින ගන්නන්නේ hari display quality hari itra DLA thawne DLA thamai hari අපි වෙඩි කතා බහක් නැතුව පුත් හදන්න දෙයක් නැහැ නේ අපි යන් ගේම් එකට ෂේප් එකේ මම ඉතින් අද තනියෙන් ඉන්නේ ඩයි alone අද මේ ඇත්තේ මොන හරි එනවා වගේ දැක්කා මේක feature lock cutting room requires a game save අපිට වැඩක් නැහැ අපි එහෙනම් නමෝ විත්තියෙන් ගේම් එකට යම් ඉන්න අන්න කලින්
game. Oh, hope of survival. You will witness suffering, but survival is expected. But you may survive. හැමලා මැද්දේ තියෙන පාත් එකෙන් යන් කියලා තමයි කියන්න තියෙන්නේ. අල්ලෝ ලහිරු මොකද වෙන්නේ? ස්ක්‍රීන් ටු බල්ල ඉවර වෙන්නේ අද්දිම උඹ හොර එකක් ගෙනල්ලා. ඔව්වෝ. හොර කිව්වට මේක හොර තමයි. බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. A world within a story whispered to me centuries ago. Of a timeless power, infinite in knowledge, voracious in hunger. The entity, a realm so close to ours but always out of reach. Until I found him, Frank Stone, my key, my killer. I am Augustine Lieber, and I'm about to change our worlds forever. වෙන්නේ කවුද මේ GTA එකේ ට්‍රෙවර් කාර්යයද? පොඩි එකක් ගහනවා. සිරි වෙනවා පොඩි එකට මොනවද කරන්නේ අරු දැන් මට බල්ලෙක් ලෙස ගහන්න තියෙනවා මම හරි hunt for missing infant අම්මලා සිරි අරු ඒ කියන්නේ පොඩි එකාට ගේම දීලා උන් තමයි උස්සලා දෙන්නේ ලයිව් එක ලැග් එහෙම නැහැ නේද අවුලක් නැහැ burning more cedar steel mill 1963 63 Corona. Nene old यहाँ क्या मत में. Hurtal. ඉන්න ඇතුළට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. Steel mill entrance. I'm assuming you're the night watchman here. I am. Just you? Covering the entire site? Oh no. I got help. Where are they now? On duty? Of a manor. Merlin just goes where he pleases. Merlin? A dog. Doberman Pinscher. Best friend a fella could ask for. Loyal to the seventh horn sounds. Trust him more than I trust myself. The dog security of the mill. Oh, I need to ask you soon.
questions මොකද කරන්න friends අපි concerned උනේ බම් පල්ලෙකුයි මුයි So, you and the dog. Merlin. Merlin, you two are security for the whole mill? I know. Overkill. But okay between the two of us, we get the job done. Though, I don't know where he's got himself to tonight. Maybe I scared him off. Scared him off? that is a good one. Thomas Jefferson Holt's the name. Call me Tom. Officer Sam Green. You ain't one of Kusich's deputies, are you? My captain has loaned me to Sheriff Kusich as additional manpower for the duration of this investigation. Oh, you mean the business with the missing boy? මට සිරි That's ටාස්ක් right. එක අනේ Been drinking, Tom? Just a little nightcap. Nightcaps usually happen before a nap. This a regular habit? Regular? Oh, no, not regular. More sort of medication. Taken only in time of need. මේක බෝනවා How often is that? උදේ What you තර come යට out here for? හැබැයි මෝ නෙමෙයි වෙන To give a veteran a hard time about his medicinal practices? No. I'm here because a child is මාසේ missing. veteran And every minute wasted is another chance gone to find him. කලින් වැඩ Oh, you ain't gonna find him here. I'd know it in my bones if that boy were within a mile of this mill. අපි ඉන්සිස්ටන්ට් මේ පාර All the same, I'd like to take a look around. You wanna do my job for me? Be my guest. Thank you for your help, Tom. වක්කරි හම් කරනවා Happy to oblige. find a way into the mill හරි WSD තමයි හරි දන්න එන්න ඇතුළට යන්නේ activate plunder instincts and reveal aura collectible trinkets කොබල rescue Q තමයි ඔබ An open window. I can get in through there. සද්දයක් වුණා කොහෙන් හරි කෙලවෙයි කියලා හිතෙන මාට විතරද නම් කොබලන්න කමන්නේ අම්මා අයියා ආයා මේ බැන් උදේ කොයි පියම්බන්නේ වවුල් Easy does it. search for the missing child හරි හොය ඕහෝ පොඩි එකකෝ ඉන්නවද මේ කාල කන්නිය මැද්දෙන් පැනලා කෑ ගැහුවොත් එහෙම නම් පොඩි එකා ස්ක්වීස් යන්කෝ බලන්න value of each bundle in meter පොඩ
නැද්ද මොනවද අපිට ගන්න කියන හරි මේක පොඩ්ඩක් බලන්න කලින් හරි මොනවා හරි තියනවාද එතන දොරක් වගේ එකක් තියෙන යන්න බෑනේ මෙන්න මොකද තියෙනවා afternoon check. Employees weekly road in morning afternoon තියෙනවා හරි graveyard Friday එක circle කරලා තියෙනවා හරි Friday 13th Bobby Rivers Harris graveyard එක මොකක්ද මේ තියෙන්නේ මොකද මම කියවන්නේ move මේ පැත්තෙන් පෙන්නන්නේ move dockings and stone off graveyard to pick up slack no use running 3 crews with the half manpower some fellas gonna have doubled up shifts told the lump king out front no one's working night for a while Ox හරි බලමුකෝ මොනවා හරි තියනවද එතන අපිට සිස්ටම් එකක් නැන්නේ you will not be able to return හරි කමන්නේ යන්කෝ හරි අපි ගත්ත පළවෙනි ඩිසිෂන් එක අන්න පළවෙනි නෙමෙයි එන හපස්සට එන්න බෙට ඩිසිෂන් එක කද්දයක් ඔය ආපු ගමන් ඩරස් ගියේ රත් තියනවා එතන දොරක් තියෙනවා මෙන්න එතන මොකද්ද මේ තියෙන්නේ That's hardcore. the harsh flame is the hardest steel our Kingsley test හරි අපි ආවේ අර දොරෙන් එතන ගහලා තියෙනවා molten lava keep out කියලා එහෙම පුළුවන් Locked. ඒක වහලා එහෙම පුළුවන් ඒකෙන් ඒ විදිහට කරන්න Hello? Anyone here? It's police. කොහෙද මගේ සද්දයන්නේ ඉන්නේ සද්දයනේ එහෙම කොත් නෑනේ මොකක්ද යකෝ මේ කැරක්ටර් එකට උනේ මෝ ක්‍රීපි ඇස් ෆක් වුණා නේ එකපාරට යම් කිසි දෙයක් වුණා මෝ ඇම්බරිලා ගියා ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් අනිත් පැත්තට කරකවල බලමු අම්මටහි අන්න උගේ ඇදේ ඇරුණා ඒක මම හිතා ඇදේ හලෝ හිජාස් වෙල්කම් ටු ද ස්ට්‍රීම් දෙවෙන්න කොල්ල මේක ඇද වෙලා හිටියේ මොකක් හරි මම බාවට පස්සේ හරි ගියා ඇදේ ගියා මිනිහගේ කොන සද්දයක් යහම මේක බලන්න ගියා දැන් දොරක් තියෙනවා දොරේ ඉල අවශ්‍ය කියන දෙන කැල්ල නෑ කියන්නේ යන්කෝ බලන්න මොකද බං මොක දානවා Who's there? යන්න බෑනේ යටින් පුළුවන් ප්‍රින්ස් ඉතින් යන්න පුළුවන් යනකොට පොඩි එක සූප්පු කරනවත් දන්නෙත් නේ මේක පිටකටු ටික Ugh, smells like death. but it smells like death lo එනදී ඕනෙත් නැහැ කියන්නේ ඉතින් ඔය උත්තර එක මකුල් ස්මෙල් එනවා නම්
අපි යන් බෑකප් කෝල් කරමු. එහෙම එකක් නැද්ද ඔප්ෂන් නැහැ. හරි හරි. මට මුත් කන්ට්‍රෝල් කරන්න බෑ හරි. මට සිරි. Hey, mister. That's Officer Green. Sure. You haven't seen Merlin, have you? No, sorry. Ah, You all right there? yeah, it's just... Jesus, you don't smell that? Sniffer's out of commission. Got a little too up close and personal with a can of mustard gas back in the trenches. Ah, මේ It කියන්නේ can ආමේ be කේ a වැඩ කර blessing in බුඩායල් disguise. කියලා තියෙනවා. gotta find out where it's coming from. What's it smell like? ගන්ධ සුවඳ දැනෙන්නේ නැහැ. Nothing good. අං බලන්න. ඒ පැත්තට යන්න ඕනෙත් නැහැ. බෑකප් කෝල් කරන්නම් මොකෝ. මොකක් හරි අටමගලයක් වෙයි කියලා උතෙන්ට ගියා. යන්නේ නැතුව හිටියොත් ගේම් එක එන්නේ. Merlin! There you are, boy. We wondered where you got to. මොනවද කනවා හැරිය මොනවද කනවා මට Come here, boy. Dang it! ඒවල Sure මොනවද would කකා like it if හිටියේ you two made proper මං acquaintance. හිතන්නේ හොඳ දෙයක් කියලා God damn it. අන්න නහයක් තියෙනවා කද්ද බෑ දිවද්ද යාතෙන් යට ඇන්දද අර වගේ ස්මූත් හරා හරි කමන්නේ You put this out for him? No. It looks like someone else has found his way to your boy's heart. Through his බොක stomach. නේද ඒකයි බොකාගේ තමයි It දෙක් ain't possible. Merlin and me, we're a team. Who'd want to come between a man and his best friend? අම්බ හුඟක් යවුන් ඉන්න මැදට පයින් What's that? Some kind of wiener mate? කනවා කනක් හරි කනක් ටෙඩි මේ කනක් Will you look at that? පොඩි එකක් කියන්නේ අක මූ අවුරුදු කීය පොඩි That එකද damn dog. Think What do that you belongs gonna to the name boy it, you're baby? looking for? Yes, there's no proof it does. It came from someone else. ඕනේ ඉතින් ඒක පොඩි එකේ කනක් නෙමෙයි නේද? Nah. Came from someone much older. ඒක තමයි. Teenager, maybe. Jesus, name? married a milkmaid. බොයිස් වගේ Hey, ඇත්ත. you know about any other folks going හෝම්ලෑන්ඩර් missing ඇවිල්ලා in ගහලා Cedar ගිහිල්ලා Hills තිනවා මං lately? හිතන්නේ. Well, I don't know. Who would know a thing like that? Well, somebody does. හරි somebody තෑගුණත් එක්ක. ආ මේ මෙතන මොකක්ද තියෙනවද? මොනවද මේ? chess board එක chess it වගේ හැබැයි මේ ඒවා ටික නෑ කොහොම හරි හරි ඉතින් මොකක් හරි කල්ට් කේස් එකක්ද? පුත් නෑ නේ ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් අපිට මොකද හරි චුඩකවත් නෑ. What was that sound? Stay behind me. ඕ අංකල් නේ අංකල් ඉස්සරහින් ගියත් කමන්නේ මේ මං තරුණ හින්දා මේ වැඩි කලින් නැත් හැබැයි. දකුණ හරි 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 ඕක අස්තේ රින්ගනවා කියලා එල්ලන් කියන්න එපා මට. හරි 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 හරි. So, what is this thing? The great? Yeah, what is it for? It's, for the furnace, I think. You don't know for sure? Yeah, I work at the mill, not in the mill.
find something to pry it open. Hurry, well, open the gate. Pry open the gate. Oh, luck ne do luck. That's what I need. That's what I need. Go ahead. Ivan dekkene aba u dekka. මේ කුඩට නගින්න ඕන හරි 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 ඔබ දැක්කද ඒ ගණින්කෝ දැන් මම දැක්කේ නෑ නරකද මේ මෙතන තිබිලා තියෙන බලහන් ගෑ ඌ දැක්ක මම දැක්කේ හරි හරි ඔක බලන්න දෙයක් නෑ ගණින් අතර item added. Some items can be used. Me suit kahagana කොහෙ රින්ගනවද මන් දම පොලිස් කාරයෙක් කළා හයි හරි දැන් මම මොකද කරන්න ඕනේ අංකල් හරි දැන් මට පුළුවන් item එක use කරන්න Stand back. Aduh, obamu. Hari. Mau caster ringan none. All right. Take this. Use the radio in my car and call the station. Where are you going? You really think that boy's down there? I don't know. But I got a feeling, and it's not a good feeling. I'm gonna need you to take this too. Make sure the sheriff gets this. Oh, I don't know. Sure could use a little pick-me-up right about now. That's the last thing you need. You better off keeping a clear head. Clear head that තියාගන්න කියලා කියමුනේ. පොලිස් I කාර් think එන්නේ you're better මොනවා? off keeping a clear head. And where's that ever got me? I'm serious. We don't know what's out there. All the more reason to put up a liquid shield. Like if something bad's gonna happen, it's gonna happen whether you drink or not. So you gotta decide if you want to meet this like a man, or you want to meet it like a drunk. Hardly seems like a choice to me. මොකද්ද මේ අපේ Hey, I'm counting on you, Tom Hope. motivation අපච්චි වෙilla අරට මෝටින් පාර වැදෙන ඕ ගියා put your faith in අම්මර සිරි fate changed ඇස් දෙක ගලවලා ගියා හරි අම්මට උඩුවා යෝක ගෙදර එන්නේ ටෝච් එක අයින් කරපන් මගේ ඇස් දෙක Damn it. හරි පොලිස් කාරයෙක්ගේ හැට කටුනේ තොප්පියක් හරි ඒ ගන්න බැරිද අපිට නේ අපේ තොප්පිය තමයි වැටලා තින්නේ හරි මොනවා හරි තියන එක ගෑවිලා යන්න ඕනේ කොයි පැත්තටද
furnace access furnace එකට යන්න ඕනේ යන්කෝ බලන්න අධ්‍යයක් යවුණා This has got to be it. මොකද්ද කවුද කොල්ලා දැන් එනකොට friends look කියලා කාරද someone is engaged in strange rituals මේ X එකක් ගහලා දිනවා හරි අද නිදා ගන්න දෙන්නේ නැහැ මට වතුර වැටෙන පොඩ්ඩක් ඉන්න friends මේ sensitivity පොඩ්ඩක් වැඩි පොඩ්ඩක් නෙමෙයි හොඳටම controls ඔකේ දාලා හරි මේ තියෙන ලස්සනට සැලහැර වෙද්දි හැරෙන ගමටම මෙතන මොකද්ද මෙතන X එක නෙමෙයි වෙන මොකක්ද තියෙනවා එතන චෙක් කරන්න පුළුවන් හරි හරි What is that? කාගේ හරි ඉලයට කූඩුවක් නේද රිප්ස් This place turns my stomach. අන්න මොකද්ද තියෙනවා අම්මට සිරි Things just get weird. twisted man turned monster weird and weird down here relic තික්කේ යකෝ මොකද යකෝ මේ චකීට එක මකුල් අන්දලා නේද මේ වෙන පැත්තක් නැද්ද පොඩි හිල් වලින් රින් ගන්න නේ Goddamn small spaces. මෙතන අර පොරවේ ලකුණ තියෙන පොරවත් දෙක ඇත්තද to succeed අඩෝ අත්ත ඉවරයි ස්පේස් එක දබන්න මම හිතුවේ left click එක කියලා හරි මේක ඔබන්න දිනේම හරි ඉබෙත් මොන හරි තියෙනවද නෑ නේ friends ඉබෙත් මොකුත් නෑ නෑ ඉතින් ටෝච් එක නැතුව ඵලයන්කෝ අයියෝ උඩට යන්න තියෙන යා Good Lord. This is hellish. අන්න පොඩි එකෙක් ආර මුලින් කෑගහ පොඩි පගයා අන්න ඉන්නවා Crap. Shit.
මේ කවුද මේ for the ladder හරියට හරි අද එක ස්පේස් එකවත් තියෙනක ඔබන්නේ ලෙෆ්ට් ක්ලික් මේ ඔබන්නේ ඔන්න බලහන්කෝ කවුරු හරි එකෙක් හිටියා මෙතන ළඟපාත මාලේ අයි බලුවට කරන්න බා ඔය කොහෙද ගල්ලන්නේ අයියෝ Stop! අන්න තුවක් කොට කෙලියා use the aim and press left click on the target හරි පාටද බං ගහන්න ඉඳා ඵලයන් මූණ අල්ලන්න එපා උදේ ෆේස් වොෂ් දෙන්න මේ ඉතියද කොහෙද පොඩ්ඩක් ඉඳහන්කෝ කෑනෝ ගහ මේ මෙතන හරි උල අයියෝ උල අඩෝ උලේ එල්ලුවා ගියන්කෝ චරියා හරි ඉවරයිද මෙතනින් නෑ ඔයෝ යොම ඉඳහන් කමන්නේ freed yourself from the pipe hari fate එක change වුණා කෙත්තේ කොහොමේ තව එකක් ඉන්න උඩ ගණින් කුට්ට ඔය ගන්න දිනේ ඔක්කොම අතර ගනින් තුවක්කුව අම්මා ඵලයන් අරපන් ඕකට ගිහිල්ලා හරි පොඩි එකව තියන් මටත් පොඩියුම් පෙන්නන්න බෑ උනට ඔය වැඩේ එපා හරි අම්මට උඩ හෙඩ්ෂොට් ඌ ඉවරයි උටත් හරිනේ you shot Frank Stone and saved the child ඉවරද මෙතන කතාව හරි බලා සිටි ඔබ සැමට ස්තුතියි ඌ මල අම්මට හරි හක්ක ගලවලා ඉන්නේ ෂා nice Sleep tight, motherfucker. Dia kata ada විනාඩි 39න් කතාව කියලා කරේ අම්මට රුවේ කාටෝ කීයක් එන්නද උඩ හිටිය නේද කාලා කට්ටිය ධෝනි අම්මට හුඩු කවුද මොනවද කරේ ඔහෝ හතියරනේ නත්තන වෙන දෙයක් හිතෙනවා It's okay. It's okay. Okay. හීනෙන් බයලා මං හිතන්නේ ලස්සන ක්ලාස් එකේ භූමි අද්ද හුයෝ මේ වහලෙකෝ
අක්කට ඔක්කොම හදන්න සල්ලි තිබිලා වහලේ හදන්න සල්ලි තිබිලා නෑනේ. Mom? අන්න අම්මා මම ඉන්න වෙනවා. fucking creepy holes. යකොත් None of this is right. ඇත්ත මොන හරි තියෙනවද මට හිතෙන මොන හරි ඇති කියලා. අන්න මගේ අම්මගේ මූණේ මෙවයක් ගහලා හතිර නේ මොනවද කුරුටු ගාලා. නුකුත් නැනේ හරවන්න බෑන්නේ. තා මොන හරි තියෙනවද? මේ දෝනි ලස්සනයි. අන්න මොකක් හරි එකක් දැක්කා. මේ අර වතුර බීපු කෝපේ මෙතන නේ බං. ඒතර මේ කාමරේමද? තියෙනවද මොන හරි යට ලියලා නැහැ නේ. ඇතුළෙත් මොකුත් නැහැ. ඔව් ඒ කාමරේම තමයි. හරි. කරන් බිල ගෙවලා නැහැ. හරි. What the? ඊයකේ කරන් බිල ගෙවුවේ නැත්තේ. මොන මගුලද? දැන් මේ පැත්තට යන්න මේ අප්සෙට් වෙනවා කියලාද කියනවා. ඔය මොන හරි උඹලා ගියහන් බලන්න අම්මට හික්කඩු. ගෙදරින් එළියට මේ සුසු මේ බං. අර දොරේ කතාව. හරි. යන්න මොකද මේ අහුල් දෙකට LED හයි කරලාද? හරි යස්සකින් යන්න තියෙන යංකෝ කතේ ගලත් අක්කට බලන්නේ මෙතනද අම්මට සිරිෆ් nice view Hi. ස්ටැටික් විතරමයි බලන්නේ මං හිතන්නේ Mom? Madison. What's wrong? I'm here. Everything's all right. මට සිරියන කොක්කෙල්ල ලැද්දනේ අඩනවනේ ඔය ඇන්ඩුවේ දුක හිතිලා ඕ බලහංකො දුක හිතිලා මේ කැලිත් නෑ Get a grip. දුක හිතිලා අන්තිමට ඉරිලම ගිය පත්තේ සීන් එක හරි ඕකත් මොකක් හරි මගුලක් තමයි චුවර් එකට She
මේ ඔකොපරේට් නැහැ කියලා මම හිතනවා ඔකොපරේට් නම් කරන් දෙන්නේ නැහැ ගහන්න nice You can Madison. do this, Maddie. Just 26 stay on the right side of on the road. road. I mean the left. හරි හරි Left මොකක් side හරි is- ඔබන්න යන අනිවාර්යෙන් මට Yes, magazine. Your presence is required for a personal audience with Augustine. හරි 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 Is that a hitchhiker? අක්කේ ගන්න නම් එපා පවුනේ බම් මිනිස්සෙක් අමාරුවට නම් කරලා දන්නෙත් නෑ Hi. So, you need a lift? Reynolds got a flat. ආ දෝනි You're කෙනෙක් American. Yeah. So am I. Okay. Yeah, so do you mind giving me a lift? Right. Sure. Of course. You can drop me off at Garrett Manor. It's just a few miles up the road. Huh. Weird. That's actually where I'm going too. So it's not out of your way. Guess not. ආච්චි කෙනෙක් නේද තව හරි හරි choose to pick up the hitchhiker උදව් කරන්න ගිහින් අරගන්න යන්නේ මෙයා අනේ යව්වනේ 52 හීතුණා ඒ වුණාට ඒ වුණාට So we're both going හරි හරි to the same ඊළඟට place, උඹලා උත්තර දියල්ලක What මොකක්ද are the ඊළඟට odds ගන්න ඕන of that? ඩිසිෂන් එක කියලා Yeah. I mean, I guess it's not all that odd, seeing as, you know, we're already pretty Maybe, close, and maybe. I don't think this road goes anywhere else. So, did you say you were going to Garrett Manor for business, or...? I did not. ඒක තමයි කිව්වේ නැතිව අහන්න එපා So, where are you from? From Like, where do you live? Paris. ආ That's where I'm from, currently. Before that, I was from Amsterdam, Dublin, Milan, Los Angeles, ඊ and රටවටේම ගියපු එක Oregon. Once upon a time. ආ ලෝකයට That's යවපුවා cool. Hey, my mom's from Oregon. Well, one of them is. I always heard it was really nice. Or kind of a shithole, but like a really nice kind of shithole. I mean, I wouldn't know anyway because I've never been. I'm a Big Apple girl, born and raised. Barely even made it north of 14th Street before going off to college. Here in England? No, Berlin, actually. Oh, I'm Maddie, by the way. Linda. It's nice to meet you, Maddie. Yeah, you too. Even if I was worried you might try to clonk me. Sorry. What do you do for a living? මොකද කරන්නේ අම්මාසි? අමන්නේ ඒක තප්පර ගානේ තිබ්බේ. So, what do you know about this manor we're both coincidentally going to? What do you know about it? Hold on now, that's not fair. I asked you first. ඇත්ත ඇත්ත. Okay, well, I don't know anything, and I'm guessing neither do you. I didn't say I didn't know anything. Yeah, you did. You could ඔයලා tell. දෙකකි. Kinda. Yeah. අම්මලා All I know is that I was invited for a personal audience with Augustine Lieber, and that was supposed to be super fancy or something, and that it would be in my best interest not to turn it down. Huh. What? My invitation was වැඩි pretty කියවන්න much the එපා. same. හරි මුන් දෙන්නට මේකම ඉන්විටේෂන් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි ලින්ඩත් එක ඔන්න බලහන් ඉනා වැල්ලුවේ නෑ. Hey, take a look. එපා ඔබ බලන්න එපා. අරකද ගෙදර? අන්න කරන් ගියා. I think we've come to the end of the rainbow. නුවර පැත්තේ බංගලාවක් දුකද බං හැම වෙලේම කරන්නේ.
The House of Darkness. හරි. This place is definitely a little too, On the nose? I was gonna say a little too much like a horror movie. එකයි Exactly. යන්න එපා. ආපහු හැරුණා So, ගෙදර ගියා. do we just knock or... I'm not sure. එහෙම ගිහලත් ඇතුළට යන ගෑනු a ඉන්නවනේ. doorbell. මට හුරු. Maybe nobody's home. This is definitely when I was told to get here. Me too. Hello? Anybody home? It's a good rule of thumb to try every door. No, you think? Well, they're expecting us, aren't they? No way is it. ආ Do we just go in? Why are you asking me? 'Cause you're a grown-up. So are you, Maddie. Then, දෙන්නම එකතු වෙලා හැරගන්න හදන. apparently... Why are all the lights off? Beats me. Madison. Hello? Let's take a look around. ඕර්ණයාව මෙහෙම කවුරු හරි වෙලා කතා කරන්නේ නැත්නම් යන් ගෙදර. Hello? We've arrived. ඩයින් එන්නන්නේ මේ හරි මොකුත් නැද්ද? ආරක්ෂාවට උස්ස ගන්න දෙයක්. යන්න බැරිද? යනිත් මං යන පැත්තටම එනවා. නැද්ද මොකුත්? මොකද වන්නේ? එනේ උඩට යන්නේ පොඩ්ඩක් ඉඳන් මේ කියන්නේ උඩටම අදින්න හදනවා. මේ මොකක්ද ඇත්තිනවා? හරි මෙතනත් අර මගුලේ සම්බන්ධයක් තියෙනවා හරිද අර පෙට්ටගම මෙතනත් තියෙනවා කන් හිතනවා අරකි මට ගෙලී කියලා So, not this way then. yeah, This seems a bit more lively. බලන්න මේ ඉදර මම ඉදර හරි ඉන්න පුළුවන් කවුද අර ladies. Hello, hello, welcome. Hello. පොට බෙල් එක ගහන ඇහුන්නේ නැද්ද අයිසේ Didn't exactly get explicit directions as to what to do once I got here, so Yeah, same. I am so sorry. What Where the are my hell am I getting? manners? My name is Stan. And you would be? Maddie. Maddie. Beautiful name. Short for Madeline. Madison, actually. අයියෝ Middle name Lexington. What? Midtown. The Big Apple, the city that never sleeps. Home to the most beautiful of women and fiendishly desperate of men. Madison Avenue. Okay, got it. A fitting name for such a lovely lady. හරි 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 ඔක්කේ ෂෝ කරනවා waiting here a while
display scripts මොකක්ද ගන්නෙ display script down right මොකක්ද ගන්නෙ This place is like super duper creep town, right? It's not just me. I was taking a look around before, and let's just say I'm surprised it hasn't been condemned by the local authorities. Yikes. Lights don't even seem to work right. How do you mess up lights? That's like basic modernity, right? Right. Yep. The state of this place doesn't exactly reflect well on our mysterious host. Oh, Stan, this is... Linda Castle. I am such a huge fan of your work. I'm at a loss for words. I am just humbled by your presence. Okay, sure. Bruno Stanford III. At your beck and call. Only if you call me Stan. Sure. Truly an honor. Truly. So what's going on right now? කවුද මේ ගැන තරම් ප්‍රසිද්ධ Well, I think our new friend here is familiar with some of my little movies. Hold on. Your movies are a lot of things, but they are not little. You're a filmmaker? බලහන්ට ඩි මේ yeah. ගේන්ට දෝ කරේ නැත්තම් I බලන්න made some ෆිල්ම් movies. A lot more than some movies, if I may say so. Have you heard of a movie little business film called එකට යන්න Buried වෙන්නේ by the Break of Dawn? Blood Point. Bloodbenders. The blade may swing in both directions, but death only moves in one. No. Sorry. Wait, didn't you two come here together? Oh, no. I mean, yeah, we drove in together, but only the last couple miles. I had some car trouble. I see. I'm sorry. I thought that you were Miss Castle's assistant. Nope, just me. Wait, should I be flattered or insulted by that? Oh, well, I didn't mean. I'm just flattered you think I have an assistant. I'm sure if you did, she would not be nearly as charming as Miss Avenue. Your last name is Avenue? No. What? Did I miss something? Only that we are at a loss at what to do in the absence of our host, wherever they may be. I guess we should keep looking around. I mean, why not at this point? මට මරන්න chance එකක් આવුත් මේ කොණ්ඩයට ගේම දෙනවා Something out for us. What do you do, Stan? Oh, I won't bore you with all the details, but it involves money and fast cars and trading, the pick of Nothing Gilgamesh obviously. Oh, obviously. Martin A bit of like bedtime reading. my friend Humbaba, guardian of the forest, grind up, kill, pulverize and destroy him before preeminent god Enlil hears, and the gods are full of rage at us. Enlil is in Nippur, Shamash in Sipar. Erect an eternal monument proclaiming how Gilgamesh killed Ambaba. Kadhyahumi. They tried to gather a raft. Enkidu steered it, while Gilgamesh held the head of Ambaba. Notation. දාලා තියෙනවා. Read carefully. Norman. Study close what Ekindu tells Gilgamesh. He saw beyond Humbaba's pleas for clemency. Recognize sparring the demon would undo our heroes righteously won victory. That only a violent demonstration would stir the watching gods. There is no room for mercy in the pursuit of glory. The heavens will not open for a champion that shows restraint. එයන වෙන්න මේ තියෙන මොකක්ද කියන්නේ ස්ටෝරි එක වගේ සීන් එක ස්ටෝරි නෙමෙයි නිකන් සින්දුවන්නේ පොයම් එකක් වගේ කේස් එක උන් ඇනොටේෂන් දාලා නිකන් අර විස්තර කරලා වගේ තියෙන සීන් එකක් තියෙන අර ඒ අර
against the Nagidu Isya they met in a plaza. Oh, මේ කතාව තමයි මේ එච්චර මේ දිග හැල්ලකින් ලියලා තියෙන්නේ. හරි. Book. A book attempting to illustrate the Norman, how acts of violence could down. ඒකට කියන්න බැරුණා. ස්පෝර්ට් එකක් තියෙනවා. දවුරුදු ගන්න කලින් නම් චෙස් ගැහුවා. චෙස් අතක් ගහන පැත්තටලා හිටියන හොඳයි කියලා හිතන දැන් නෑ. මම මොකුත් නැද්ද? මේ මොකද්ද මේ? Huh. Movie poster inside a cabinet. මගඩ මිල්. Interesting choice. Murder mill. මේ අර 1963 නේද? 63 වෙච්ච කේස් එක මම හිතන්නේ ෆිල්ම් එකක් ගහලා තියෙනවා. මූවි පෝස්ටර් එකක් තියෙන. Hey, either of you heard of Murder Mill? Holy shinobi. You're kidding, right? Eris, hi. Not the only one around here who's familiar with it. Wait, this is one of yours? It's one of the first things I ever worked on. Super low budget. We had no idea what we were doing. Should never have seen the light of day. I still wish it hadn't. Why? Well, things tend to get blown out of proportion. I heard it was only screened a few times, and each time the audience flew into a rabid, murderous rage. No, come on. Don't try and deny it. The film is legendary. I think people were just bored out of their minds. Look, I'm sure they made you sign all sorts of non-disclosure agreements, like... What? Who? The government. When they confiscated and destroyed every existing copy of the film. Oh, give me a break. I heard they kept at least one, just in case. And the CIA's got this secret lab called Leary's Memorial Institute where they use it for enhanced interrogation. How do you know all this? I'm a fan. මොන මොකක් And හරි it pays to know this kind of stuff. මොකක් හරි හොරයක් තියෙනවා. කොණ්ඩයව සස් අන්න කරන්ට් ආව. Is that supposed to happen? I don't know, but I am digging the theatrics. මේ කවුද මේ? Ah, good. I see you three have wasted no time getting acquainted with each other. I'm so very sorry for the delay in my arrival. There are a great many things that require my attention at the moment, and I would hate to have to deprive you of my full attention while we are together. Yes. And speaking of needing attention... All dried up, are we? We can't have that. After all, you're far too capable of a negotiator when you're sober. And twice that when I'm not. Madison, would you also like a refreshment? It's just Maddie. Oh, my mistake. Maddie it is. Oh, it's fine. Nonsense. Never be shy about what you call yourself. Your name is who you are. That's important to remember. And who are you? I call myself Augustine Lieber. Augustine Lieber. Nice to meet you, Augustine Lieber. Now that we are properly introduced, I must again offer you a drink. ඔන්න ඔය බොම්බා. Sure, yeah. I'll just have whatever Stan's having. Of course. You accept? And you? No thanks. I think you may like it. Never had a drink in my life. I don't plan on starting now. I know it's been quite a long journey for you all to come here today. I hope, despite that, you'll find it'll all be worth the effort. Guess that's up to you now, isn't it? I suppose it is. I'll show you mine. Do show me yours. Aren't we a bit eager? Manners, Mr. Stamford. Not all of us are caught up yet. Your drink. Thanks.
පොඩෙන් friends You okay? Yeah, no, it's අර මෙයාගේ හීනේ තිබ්බ ඕප්පේ Brass tacks, Augustine. I did not come all this way just for drinks. what's in there? Look, I don't know what you two have come to sell her, but I just happen to have one of the most sought after pieces of rare cinematic ephemera to ever hit the market. Huh. Well, that right there is the only surviving segment of film from the original camera shot celluloid of one Murder Mill. The earliest known work of a certain noted auteur, allegedly. Should be worth a small fortune. So I'm told. Hate to burst your bubble. Damn it. There goes its one-of-a-kind value. Not quite. I never knew what it was from. මට සිරි You told me I had to bring this to you in person if I wanted to make it. I will keep the promises I made to you. All of you. What if I don't want to sell? Well, that would be your choice. But after 40 years of pain, why would you choose to live with more? කක්කර කේසයක් I කියනවා have to ප්‍රින්ටර් apologize again, but there are urgent matters I must attend to in my private reliquary. අරගේ You're හීනේ welcome තිබ්බ to continue to මොකද make කෝපෙත් yourselves at තිබ්බ home until I return. I really think we need to finish discussing. All in due course, Ms. Castle. We were so close. I could feel the entity's force, its power pulsating through the steel mill. Until Sam Green's petty act of bravado ruined everything. The ritual disrupted. My key mangled. මේකේ තමයි රිචුවල් එක කරලා Yet තියෙන්නේ Frank Stone didn't die that night. නරු His අච්චර මේ essence was seared into the very foundations of the mill. An endless, agonized nightmare. I had to find the right means to awaken him. රිත් යූ අරු මැරිලත් ආයේ මේ ගැන කියනල්ලා You just don't get it, do you? You think we're weak? That we're nothing? You make me sick. ලොකු හායි ලොකු There's just one thing you bastards will just never understand. You can tie us up. You can torture us. You can put us through every hellish trial your sick imaginations can come up with. But you'll never defeat our spirit. මටඩු ඔබ පං හරි හරි No. ඕ Oh, God. So all I have to do is betray my own sister, and you'll let me go free to fight another day. God damn you! පල God විස්ස damn you for forcing me to make this impossible choice! බඩසේ මොකද කරන්නේ දෝනිය වේරනාද මුව මරනාද මගේ නංගිය වේරනාද තමන් මැරනවද ඔන්න මැරුම්බා You fail to see what truly makes us human. I'd rather die 1,000 miserable deaths
than betray someone I love. My answer is no. And there is nothing you can do to change my mind. All right, you alien scum. Do your worst. I can take it. What is that? Chainsaw එක නේද? What are you doing? හරි. අත කපා. අත තියලා ගියේ හැබැයි. අවයා. කකුල් දෙක ඉවරයි. That was amazing. Really? It wasn't like too much? Ayyio. Because I felt like maybe I oversold it a little. You gotta play to the cheap seats, Jaime. That's where the money is. Rad. How do we do, Linda? Was that a good one? Linda. Let me check the gate. You can check the gate on these little Super 8s? No, actually, the lens doesn't come off, so. Somebody just wanted to show off all the fancy new crap they learned from the film production books in the library. I'm just trying to take the craft seriously. The craft? Jeez Louise. So, are we good, or what? Yeah. I mean, it looked great. How did the blood gag look? Well... Linda, you did get the blood gag, didn't you? I mean, it's really all about how Jaime sells it. I did really sell it. Yeah, but did you get any of it in frame? Splash up in Jaime's face a little. Linda! I told you I wanted a wide close-up that shows off our super cool bloody arm gag and Jaime's face acting, not just an extreme shot of Jaime's face acting. I was in the moment. I have to be allowed to express my artistic instincts with the camera too. And there's no such thing as a wide close-up. Or an extreme shot. Face acting. It's just acting. Does anyone even care that I'm the director? Director. Nama director. Linda, you got to respect the director. Hey, papa, විශ්වද මේ ඔහොම කෑ ගහන director ලා කො මේ පිස්සු හුයු. ආලයන් යන්න director. Of course. Chris, you're the director. But like, part of the job is working with people you trust. අන්න ඒකයි මාත් කියන්නේ. ඔහොම කෑ ගැහුවොත් අකෝ director නෙමෙයි මං. Camera stuff, you know? තනියෙන් තමයි කරන්නේ. Let's just shoot both versions and then we can see which ready way වෙනම works better. ready වෙනම එකක් It'll මෙතන. be my way. Because I'm the director. Hold still, let me clean you off. We'll get it on this one. If we don't, you can just make it up to me in my trailer after the shoot. Yeah. Oh, it's like spearmint cough syrup. Yeah, all my gagging was kind of real. You guys want me to leave? All right. On your feet, people. Everybody back to one. We're going again. We are going again. Okay. Sound speeds? Camera speeds. All right. Everybody settle. And අක්කි බබෙක් තමා හොඳ. අවුලන්නේ. And action. අම්මට සිරි. Fuck! No! Oh, dude, that is not good. කැමරා ඉවරයි. What do you think you're doing in here? Oh, hi, Mr. Green. Sheriff. Sheriff. Right. Mr. Green. Sorry. How many times have I told you Munidar to ulaga stay gatta. away from this place? We were just in the middle of a take. A take? For our film production. You can't shoot a movie in here. But this is where the big climax happens. This is a condemned steel mill, Mr. Rivera. And you are trespassing. Now, unless you want to spend the night locked up in jail, I suggest you, Miss Castle, and Miss Dixie. Ms. Tammy D. Dixie. Tammy D. Do Dixie.
Miss Gordon. Miss Christine Gordon. I suggest you immediately vacate the premises. And you do not, under any circumstances, set 1 foot back here in the Cedar Still mill. Ever. If we don't get our last few shots. Hey my friends, sorry there. Film එක හදන්න දෙබේ. හරි. මොකද්ද තෝරන්න ඕනේ? Reluctant ද apologetic ද? යන්න බලන්න. මෙතන නම් මට හිතා ගන්න බෑ. ඊළියට යන එක දුන්ද? කෙලිත් දන්නේ නේ මොකකින් හරි බෑ කිව්වොත් එහෙම යන්න. ආය 20 30 40 50 60 90 apologetic the reluctant මට සිරි. ඉඩි reluctant කියනවා. ඔන්න තෝ තමයි කිව්වේ. Sheriff Green, sir, with all due respect, we almost got this thing entirely in the can, and if we don't get our last few shots here in our main location, we're gonna have to scrap the whole thing. Then you're just gonna have to scrap the whole thing. All right, then arrest us. What? Arrest us for trespassing. Linda. Linda, come on. I know I'm just Robert's dad, but I'm still a cop. And you gotta start taking me seriously. Because you really cannot be here. මට සිරි දෝනි. ගේම ඉල්ලනවා. Why do you care so much? I thought it was abandoned. Yeah, it's not like we're looting the place. It's not safe. Just go home. But we've only got like 3 more little scenes and then we're done. Well, I don't think you're gonna be doing any more filming today. Not with that. කැමරාව ඉක්කනේ ඉතින්. What the hell crawled up his ass? Nah, he's not so bad. Usually. We're not gonna do what he says, right? Really? We can figure out how to finish the movie when we get back to the garage. In the French, what the audio? නොබන්න මුත්තා නැත්තම් විනාඩියක් යමු. All wrapped out, sir. Don't you try and pull any fast ones on me. I'll be watching. Yes, sir. අර ෆොටෝ එක. Act 3. The curiosity on මට සිරි කියවන්නත් හම්බුන්නේ. Curiosity on the main street. Relax, friends. मैं दोन ले एक खरी मालो टेडिया था मैं What a complete and utter disaster! Don't be so dramatic. It's not like we've got a real deadline. Linda मेरे ने क्या लड़ना होगा Deadline when every wasted second brings you closer and closer to your ultimate, cosmic, eternal deadline. Gothic. I like it.
Hey, what are these? Oh, I got those for us all to wear when we shoot. Surprise. Wait, you guys are both acting. So, it'll just be me? So you'll be like our ambassador. Yeah, not a chance. Whoa, don't open that up. I still haven't taken the film out yet. I thought it was broken. Well, yeah, the lens is cracked, but the footage is still good. Unless, you know, you open it. Whatever. We got some good stuff today. Glass half full. Dude, just let me be upset. Sorry. Doesn't Sheriff Green have anything better to do with his time? Like, go after actual criminals and shit? Cedar Hills is not exactly a noted hotbed of criminal activity. That's not entirely true. There was that whole serial killer thing. Hold up, what now? When was this? I was just a baby. I don't really know anything about it. Oh, you're still just a baby. And you still don't know anything. Now, be a good little baby and tell me all about this whole serial killer business. I know some stuff. Spill it, lady. For starters, I think that's why Sheriff Green doesn't want us to go in the steel mill. Oh yeah, that's where it all went down. So you do know stuff. And you held back, you traitor. Yeah, because I knew you'd get all like this. Hell yeah, I would. Linda, tell me about the steel mill killer. Well, that's where it all ended. But before that, there was a whole string of disappearances. Kidnappings, really. Murders. So what was this guy's name? Maybe we should write him into the movie. Oh, I don't know if we... Frank Stone. Huh. So Frank Stone was actually killing people in the steel mill? Like, our steel mill? Where we were just shooting like an hour ago? That's the theory. Frank was working at the mill, but I think it was on its last legs by then. Probably not a lot of people around. They shut it down right after. Honey, ये चट्टे को फिला. Robbing. Huh. මෙයා මේ පාර පාසල් ඩ. මටත් දැනගන්න What do you think he was up to? There has to be a reason for him to kill a bunch of people, right? There was never any kind of confession, so they don't really know for sure. Someone somewhere's gotta have some idea. Well, we could always just ask Frank Stone. Huh? Crystal ball, Ouija board, what will they say? And Miss BB's hotline, the dead are just a seance away. Okay. I called Miss BB once. I tried to speak to Mary Shelley, but Miss BB thought that was my grandmother, so she kept going on and on about eating enough cabbage soup. Did you get a recipe? Oh, damn. Then again, maybe it's better not to dig up old bones. If it's ancient history. People don't really like to talk about it. We do get reporters asking around sometimes. Really rubs people the wrong way. Once Sam Green became sheriff, that all died down anyway. What were the reporters asking about? Sheriff Green seems to care a lot about this. අපි දන්නවනේ ෂෙරිෆ් ගේ කතාව හරිද? එතන ඉතින් අපිට තව දැනගන්න දෙයක් නැහැ නේ. අපි බලමු රිපෝටර්ස්ලා මොනවද අහන්නේ. What exactly were the reporters asking about? I don't know. They're reporters. They just want to dig up dirt. They had to have been on to something if they kept coming back. What? Just forget about it. Everybody around here has. Except Sheriff Green. Fine. If you guys aren't interested in filling me in, I'll find someone else who is. Okay. Good luck. I guess it doesn't really matter what happened at the mill since we can't finish shooting there with a busted camera. Hey, why don't we just take the camera to the drugstore and see if we can get it fixed? So, yeah, the thing is, I kind of spent the rest of the budget on the t-shirts. Sure. Unless you know of anybody looking to get into film finance, we're kind of shit out of luck. ඒකා අම්මට සිරි. අම්මට. ඉකාසා සුකාසා තමයි අම්මට සිරි. What? You want a piece of me too? ඈ. කැලලා දෙනවනේ අවුලන්නේ. Jovial, howdy
ආඩ්න එහෙම කතා කරලා හරියන්නේ නැහැ මම පොඩ්ඩක් බලමු. Hey, you okay? What's up? Nothing, it's fine. වෙන්න හරි. Didn't sound fine. As soon as Mom got sick, I dropped everything in my whole life in New York to come home and help. And all he does is act like I'm not doing enough. It's like he doesn't even care what I had to give up. I'm sure he's just worried about Mom. Yeah, so am I. That's why I'm here. The least he could do is try not to ground me like I'm 16. What is he thinking, right? Sorry, I guess I just needed to blow off some steam. I get it. Nigga. The last thing Mom needs is for us to be screaming at each other. It's true. Yeah, and you've been doing an incredible job. I mean it. I don't know what we'd do without you. Uh-oh. What? Linda, where's the Jaime bell? Ring, ring. What's the Jaime bell? My darling brother has the tendency to lay it on a little thick whenever he's about to ask for a favor. No, I'm just speaking from the heart. Okay. What do you need from me? හරි. Um, චාටුව well, දානවා. We're making this movie, and we're so close to finishing, but we just need a little extra bit of money. Of course you do. What else is new? What Jaime's trying to say is our camera got busted today, and we need a few bucks to get it fixed. Ouch. How much do you need? Casual just $10. එහා ප්‍රින්ස් හරිද 10ක් යන දෙයකට කොහොමද 10 මිල්ලන්නේ නෑනේ හරි අඩුම අපි 20ක්වත් ඉල්ල මේ පස්සේ අයිස් පැකට් එකක් කරේ කන්න බුලන්න ආ මේ ඩොලර්ස් නේ බා ආ ගේම් එකක් ගන්න බුලා Just like $20 would probably cover it. $20. That ain't pocket change. This is my fault. I dropped the camera. But only because I was charged at by a cop. Wait, what? It's true. When you make dangerous cinema, you walk a dangerous line. This is not going to be a film for families. This is a film Sorry, you වෙන්න ඕනේ watch ප්‍රින්ස් after හෙඩ්සෙට් midnight එක at අතල් the දෙනවා Waverly on 6th. How do you know about the Waverly? Because that's where this film's going to play. But only if we find someone willing to take a risk on something dangerous. වැඩියෙන් ගමන්න එකයි මාත් Fine, කියන්නේ I'm in. But just because the last movie Hurry, I hurry. saw in New York before coming home was a midnight at the Waverly. What was it? Oh, fuck if I know. Had some weird lady with big cheeks living in the walls or something. Huh. Oh, and I get the garage tonight. What? Why? Because I need it. This is where all our editing stuff is. Well, that's the deal. Take it or leave it. All right, it's a deal. Try not to waste it. Don't worry. We'll put it to good use. එකේ ඩොලර් 20ක් ගත්තා 10 යන වැඩි You all right there? You're looking a little wiggly. I'm fine. It's just, what is in that fake blood? I think it's just mint flavored real blood. Oh, it did say to avoid any prolonged skin contact. You washed it all off like right away, right? You don't think it's like actually poisonous, do you? It's a horror movie, Jaime. Anyone could go. Anytime. හරි හරි Hopefully there's enough time to fix the camera before they close tonight. දැන් I'm හිනා not sure the යල්ලා drugstore clerk will even know how to fix it. Hey, think positive. It's not like there's anywhere else in town we could take it. What? What about there? I thought that place was condemned. Guess they got a new tenant. Do curiosity shops even repair cameras? There was a place like that near my grandfather's house. The owner used to tinker with all sorts of old junk. You never know. I bet they have some rad old junk, too. Your call, Chris. ඩ්‍රග් ස්ටෝර්ද කියුරියෝසිටි ෂොප්ද කියුරියෝසිටි කෑල්ල කලින් තිබ්බනේ බං මොකක් හරි ලෝනා කියන ලොකු අයියා ලොකු අයියේ මොකද වෙන්නේ මොකද තෝරන්න ඕනේ ලොකු අයියා ලොකු අයියා කියන්නේ මේ පාර ඩ්‍රග් ස්ටෝර් එකට යනවාද කියුරියෝසිටි ෂොප් එකට යනවා
කලින් ටෙඩිය කියපයක් කරා අවුලක් ගියේ නෑ. ඩින් ඩින් මමද දහුණද මොකද කියන්නේ ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් ඩ්‍රග් කියනවා ටෙඩිය හරි තා කවුද ලොක්කා මොකද කියන්නේ මොකක් හන්දට යමු හන්දට යමු හන්දට වන්නේ අර පැත්ත ඊට ලස් මොනවා තියෙද්ද දන්නේ ඩ්‍රග්ද කිව්වේ ඩ්‍රග් ස්ටෝර් එකෙන් ඉතින් මේ කැමරා ක්‍රිපයා කරයිද බං ඒක ඩ්‍රග් ස්ටෝර් එකට ගිහලා කැමරාවක් දුන්නොත් උඩට පිස්සුද කියලා අහයිනේ අරගෙන මොනවද පරණ බඩුවක ඇත් තියනවා කිව්ව එකකින් කැල් මොකක් හරි අටවලා දෙයි මොකද කියන්නේ ටෙඩිය කියනවා ඩ්‍රග් කියලා එමෙයි හැම වෙලාවෙම ටෙඩිය විශ්වාස කරන්න එපා කියලා කියලා තියෙන පුරාණ පුස්කොළ පොතක Why not? I certainly am. දැන් ඉතින් ලොකෝය ඩ්‍රග් කියලා දැන් Eh? Yes, I get it. Lead the way. මන් දැන් ආවේ මෙයයි කවන්නේ මං අනිත් පැත්ත දැම්මා Man, if I didn't know any better, I'd අන්න රිස්කි යුනිවර්සිටි ෂොප් කියන හරි කවන්නේ maybe you should run අනිත් පැත්තට දාලා ඉවරයි ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් What if the owner's a Curiosity deranged shop එකට දැම්මා serial killer who collects wayward teenagers and turns them into antiques? මොකද ටෙඩිය විතරයි දාලා තිබ්බේ කලින් Check out the wares. Ooh, cameras. These look like they've seen better හැම days. වෙලාවෙම ටෙඩිය විශ්වාස කරන්න හොඳ නෑ They're not gonna එකපාරක් put the best දෙපාරක් ones in the window. I gotta look inside. buy sell trade rent Too bad. හරි වහලා බා So much අවුලක් for නෑ that. ප්‍රශ්නයක් We can එන්නේ still අර have the පැත්තට drugstore before it closes. And what is it you're looking for? අයිෂෝ ආච්චම්මාවනිති Hello. Hello? මේ ප්‍රැක්ටිකල් ළමයි We උන වගේ saw the හිතන්න අන්න cameras. එකයි We're trying to find a replacement for this. Of course. ඩිලේ එක you වැඩිද are. ඩිලේ එක වැඩිද මං ඩිලේ එකක් දාලා නෑ ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් මේ දවස්වල මේ ස්ට්‍රීම් ලැබ්ස් එකේ අවුලක් යනවා OBS එකේ ස්ට්‍රීම් ලැබ්ස් එකේ දෙකේම පොඩ්ඩක් කේස් සර්වර්ස් මං ඩිලේ දාලා නෑ එකක් ස්ට්‍රීම් එකකට Now, let me see. I think I have something that may interest you if I can find it out back. Please make yourself මගේ at ෆෝන් එකෙන් home. ලෝඩ් කරලා බලන්න Okay. And be sure to have a look around. You තප්පර never know 10ක විතර what ඩිලේ එකක් treasures you තියෙනවා නේ might ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් find. තප්පර 10ක විතර ඩිලේ එකක් තියෙනවා ෆෝන් එකෙන් බලද්දි Make ourselves at home? Here? I don't know. I think it's kind of cozy. In a failed capitalist state kind of way. Let's see. Could it have been in... look around while waiting for shopkeeper මෙතන මොකක්ද දෙයක් තියෙනවා ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් හරිද පොඩ්ඩක් ඉඳන් Where did I put all the... How is this... එහා පැත්තෙන් දෙන්න ඕනේ පොඩ්ඩක් ආච්චි පොඩ්ඩක් ඉන්න අම්මට සිරි මේක නිකන් ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් Oh, cute bunny. ටෙඩියට මතකද පෙට් සෙමටරි මේ මාස්ක් එක මේ වගේ මාස්ක් එකක් තිබ්බා තාමනක් තියෙන මෙතන මොකක්ද දෙයක් තියෙනවා ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් හරිද මට කියන්නකො පුළුවන් නම් මේකත් අර පෙට්ටගම කියලා හරි අර පෙට්ටගමම තමයි ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් හරිද අපි මුලින්ම අර පොඩි එකා වල්ල ගත්ත තැන තිබ්බ එක ඊට පස්සේ අර ගෙදර මොකද ලිඩෙන්ද කියලා මාස්කෝ අද රුගේ ගෙදර අර ගෑණිගේ ගෙදරක් තිබ්බා මේක දැන් මෙතනක් තියෙනවා හරි කොහෙන් ගියත් අපි හරි පැත්තට ඇවිල්ලා තියන්නේ
ඩ්‍රග් ස්ටෝර් කියන ඕවා පේන්නේ වන්න බෑ මනසේ කොලයක් තියෙන ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් කත කියලා තියෙන්නේ This letter will serve to confirm agreement regarding the sale of Ned Nutty. Nutty Ned Nax. NN, eh? NNN. All relevant legal papers has been signed and you should receive payment by the month's end. My client also wanted to extend their sympathies to your recent hardships. If there is any lesson to be drawn from this, it's that fire, theft and casualties are not things that only happen to other people. Hopefully moving on, the Cedar Hills will give you some distance from bereavement and bereavement after all time. All time is a great healer. And perhaps one day you'll find yourself able to adopt another cat. Who's an athlete saying nothing? They love it. The story recently passed in the hands of a new owner. Hari. කලින් එක නෙමෙයි friends. හරිද මේකේ අයිතිකාරය? මේ මොකද මේ? Let's say hypothetically she does find a camera for us back there. What's the next move? We got everything we need to finish this sucker. මෙතන මොකක්ද? දොරක් තියෙනවා. දොරට යන්න කලින් මේක බලන්න. අපුට ලයිට් දාපන් කරුවලේ මේක තමයි මාත් කියන්නේ මාත් මේ කරුවලේ ගහන්නේ මේ මොකෙක්වත් පයින්න නම් එපා මේ ආම්බරෙත් කරුවලයි මගේ ඔව් යන්නක් එන්නේ ඊළඟට පැන්නොත් එහෙම නම් ආයේ එහෙම මොනවා හරි තියෙනවද ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් නෑනේ මොකද්ද මේ ගෝසෙප්ටර් එකත් I don't know what that is, but it looks painful. හරි මේ කොන්දට පෙළිය මේ තින්නේ හරි ආඛිර කොන්දට පෙළියක් ගලලා මේ හිස් කබල තියෙනවා ඊයා අයිත් එක තාම මේ තියෙනවා මොන හරි බලන්න අන්න මෙතන මොකක්ද තිබ්බා අයි සවුන්ඩ් එක චේන්ජ් උනේ Imagine cuddling up to that at night. What hoga? No. Ramagulu and on Nedda. Put Kian name on the lard. Omida Miotella. Rabet Monardina, Cherry Catbolo. Dindo. මෙන්න මොකද්ද කියනවා එකක් හරි හේපේ මොකක්ද යාළුවනේ hina වෙන්න මේ හොරර් ගේම් එක මෙහෙම එකක් දාලා තියෙන උඹලට hina වෙන්න මතක් කරන්න ඕන හරි දැන් අඬන්න ලෑස්ති වෙන්න යවුන ඇති ඊයර වාත්තේ දාපු ටීවී එක නේද අර මේ මහා මේකක් මැද්දේ Who would want to watch this creep fest? කද්ද බන් දෙන්නේ නිකන් හෝල් එකක් නේද මේ අර මැඩිසන්ගේ අම්මා බඩෙන් අර උලක් එන්න අනිත්‍ය තන දාලා තිබ්බ ටීවී එක වගේ අඩේ ගෝෆ් කරපම් බං කරන් බිල යනවා මන්නේ දැන් ගියාම් ප්‍රෙන්ස් අර දොරට එතනදී අපි දැක්ක දොර මොකද මේ එතන ටෝක් කියලා තියෙනවා හරිද අන්න අපි දැක්කනේ මෙන්න මෙතන දොරක් තියෙනවා මොකද කියන්නේ ප්‍රෙන්ස් අපි කතා කරලා යනවාද මෙතනින් ඇතුළට යනවාද ඕනේ නැති ගෙල් මල් නැහැ නේ ඉතින් අපි ඔන්න යම් බා
වහලනි යතුරු එහෙම නැද්ද දන්නේ නේ I was just gonna say something before. Oh yeah. Well, except the mill. Sheriff Green's gonna have his eyes glued to the front gates. No way we can get back in again. There's gotta be another way into the mill. chat එකක් දාන්න ඉල්ල දින අපිට Have to. හරි එච්චරයි මේ දේ ගැන අහන අපි ගිහින් කතා කරමු අර කියාච්චි කැමරාවක් හොයාගත්තත් දන්නේ නැහැ මිසිස් බටකොලේ are you there She comes running out straight at us with a giant chainsaw. I'm gonna be like so bummed out. You're in luck. A very fine item indeed. want to see Yes. Whoa. But may I? I insist. නිකන් හිතන අර පොඩි එක අර ක්‍රිබ් එකේ හිටපු පොඩි එක මේ කොල්ලද කියලා It's pretty old. Possible we could make it work, but it's not exactly what we had in mind. Mm-hmm. How much are you asking for it? Oh, there's a tiny little price tag on it, but I seem to have forgotten my reading glasses. Why don't you take a look? හරි හරි $20. මෙහා ප්‍රචාරිත අපි ඉස්සෙල්ලා ඉල්ලන්න ගියේ 10 හරිද දැන් මේ ගේන්න 20ම දුන්නොත් එහෙම මේ අයිස් පැකට් එකක්වත් කන්න නැති වෙනවනේ පොඩ්ඩක් කේවල් පාරක් දාමු වාගෙන් පාර I don't know. It feels a little high for something so old. It is quite a valuable piece, so I'm afraid I'm unable to lower the price, but perhaps I can sweeten the deal. One of a kind, handmade. It's for luck. අපිට ලක් එක සෑහෙන්න ඕන වෙන්නේ ප්‍රින්ස් ලක් කියලා කිව්වා අමන්නේ එතල 20ට අරක විතරනේ හම්බෙන්නේ මොකක් හරි මොගලක් හම්බෙනවනේ එහෙම කරමු නේවා වෙන කරන් දෙයක් නැහැ I guess we could use it as a prop. මොකද වෙන්නේ කොල්ලනේ Sure. මොකද වෙන්නේ කියන්නේ දැන්ද ගෙදර ආවේ අම්මට සිරි You haggled and received a pocket mirror. Thank you very much. මොකද වෙන්නේ කියන්නේ ප්‍රසා අපි දැන් ඉන්නේ There was no trouble at chapter all. එක It තුනද truly කොහෙද is such a joy to see ඕක young බොරුව people so passionate about the කමන්නේ arts. ටෙඩි අර Yeah. Yep, that's us. විස්තර නිකන් විස්තර 20ක් දීලා කරගන්න ගිප මේ ගැන hina වෙන කල්ලන්නේ මං කියන්නේ මේ ඩොලර් 20ක් දීලා Wait, කැමරාව guys, විතරනේ I'm ගන්න such a moron. I told my mom I'd pick up some milk on the way home. Oh, do you want me to... Hold this. Be right back. Wait, Chris, we just spent all the money. Emergency sock order. මේ ගැනි බලහංකෝ මම අද 65 ඉන්ච් TV එකක් ගත්තා ඒකට 24 ඉන්ච් TV එක ෆ්‍රී හම්බුණා ඈ Best First left movies? read. Really? The dark mythology of Must the be a lost slow news day. There are those films that have been lost over time, which, in their absence, have developed an aura of mystery. Those lost movies have fascinated film historians and conspiracy theorists alike, not because they wish to marvel at the performances of the actors or craft of the director, but because they believe through whatever remnants of footage they can cobble together, they may gain a glimpse into a darker reality.
realized only by the camera. ඔව් මට hina ගියාම අබාන්සේක ඩයල් එක ඉස්සරහ. යසයි. මුදා ටිකේ ඒකත් තියාගන්න. ඔය කිව් එක ඔබන්න කියලා තියෙනවා. අතන මාක් කරේ පෙට්ටකමක් තියෙනවා. හරිද අපේ ගන්න ගියපේ ඒකත් දන්නේ නැහැ. අර කියන්න එපා. Water logged 4 names for trial. She tells me not to rush. මාක් කරේ ට්‍රින්ක් කට්ටා ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් හරිද? අපත්තුවක් තියෙනවා. බලමු තාම මොන හරි දිනනවද ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් විතර. ආයි කිව්වේ වැඩ කරන්නේ නැහැ. මේ පොතනේ එක හරි එක බැලුවා. බෙල් එක ගහන කලින් මේ හරි වෙන මොකක්ද නැහනේ. Ear trap. SJM අහෝ මේක ඩ්‍රග් ස්ටෝර් එකක් කිව්වද මේක? ටින් ටින් ටින්. Hey, Chris. Robert! Wait, I thought you worked at the library. How would you know? Don't think I ever saw you come in. I got spies everywhere, man. So, Linda. Busted. You can always come in yourself, you know. Books don't bite. Linda's the bookworm. I'm more of a movie worm. I don't think that's a real kind of worm. Neither's a bookworm. So we're about to close in like 2 minutes, so... Oh, right. Yeah, I need to get some milk, but couldn't find any. I got you. milk. One milk. කිරියගේ මොකද තියෙන්නේ මිසින් පෝස්ටර් එකක් ගහලා තිබෙන්නේ මේ කිරියකට. All right, that'll be 25 cents. දැන් යකෝ. Yeah, you sure don't see coin like this working in the library. Actually, you don't see any coin. It's volunteer hours. Not so bad if you like to read, I guess. True. We've got a rad horror section too. Didn't know you were a horror guy. Just books? Movies, comics too. Whatever I can get my hands on. You know, Jaime and Linda and I are all making a horror movie down at the old Cedar Steel Mill. No kidding. We could always use an extra hand if you're into that kind of thing. Super into it. But... Does my dad know you're going into the mill? He watches that place like a hawk. Yeah, we had a little run-in with him today, but we're gonna sneak back in to shoot the rest. Man. I would love to be involved. Involved in what? Hey, Dad. Chris was just telling me about a... We're putting together a fundraiser. To show movies. At the library. Okay. You need a ride home? You need a ride. Oh yeah. Let me just get my bag. Extra hand එක මොකටද දන්නේ? කැමරාවල් ළඟ ඉන්න වෙන මොකටද? තින් පෝස්ටර් එකක් තමයි තියෙන්නේ මට පේන්නේ විදියට. Chris. Sorry. I'm sorry I was a little harsh with you and your friends before. Ayyio. Kalangan po ka. Wanted to make sure you take it seriously. They told me about Frankstone. අපිට කීයේද වෙච්චද? ඔනිය මුගෙන් අහගන්න වගේ ෂේප් එකේ Frankstone ගැන අහන්න. කිව්වා කියලා බොරුවට කියමු. I got it. They told me about Frank Stone. Gotta be a lot of demons in a place like that. You spend enough time in my line of work, you realize every place has got its demons. You ready?
Take care. කිරීකට සල්ලි දුන්නෙත් දුන්නනේ. Hey. I can get you back into the mill without him knowing. Just say the word. Let's make a movie. හරි. I have worn many masks over the Augustine. centuries. Dr. Augustine Lieber was renowned, professional, and trusted. Frank Stone confided in me. Secrets of the Killer. Allowed me to unlock his potential during those dark days in the psychiatric ward. And now, a new guise. A new timeline. A new chance. Giving them the camera, I admit, was unfair, even for me. They couldn't know what power they held in their hands, nor what cruelty awaits them in the steel mill. But what true creator මම කිව්වා ඩ්‍රග් ස්ටෝර් එකෙන් යමු කියලා හැව්වේ නෑ නේ උඹලා. හරිනේ. ඔගස්ටින් ආච්චි නිදලා තියෙන. හරි අපි chapter 4 එකට මෙහෙම chapters කීයක් තියෙනවද දන්නේ නැහැ නේ අම්මට ගැණි ඇයි නැගිටිද්දි හැම වෙලාවෙම මෙහෙම Linda. Bad dream? Oh. How long was I out? I don't even remember falling asleep. 15, 20 minutes? Seems like it was a pretty intense dream. Maybe. Yeah, I'm used to it. Wait, what happened to Augustine again? She left. Left? She said she had to do something very urgently in her private reliquary. Hey, now that we're all awake again, we forget about Augustine for a minute and talk about the 1,000-foot-long elephant in the room. 1,000? Oh. 1,000 feet is the average length of film in a movie. Oh. So we're all playing it close to the vest before. Huh. It's not my film. I just worked on it. Didn't direct it. It's not even on my official filmography. I meant how we were all holding back. 14 chapters. අම්මට සිරිවේ. chapters 10. Right. Whether you take credit for it or not, it's definitely the most infamous project that's associated with you. Chris film collectors have been unsuccessfully searching for any trace of it for years. And now we are all here, each with our own little slice of a mysterious pie. It's a pretty big deal. So, all of our film strips, they're part of this movie you and your friends made, Linda? If they're not fakes, yeah. Mine's not fake. And all that stuff you said about it being cursed? Murderous rages, CIA interrogation, total disassociation with reality. Because it's so rare, only a few people know for sure. පාන්දර 4 වෙනකන් ස්ට්‍රීම් කරන්න. එදා නයිට් අද ඉවර කරමු කොහමද මේක. මට මම බලපු විදිහට මේක පැය 4යි ගානක්ද කොහෙද යන්නේ? ඒක හැබැයි වෙනස් වෙන අපි ගන්න ඩිසිෂන් එක. සෝරි. ඒක වෙනස් වෙන අපි ගන්න ඩිසිෂන් එකත් එක්ක උපරිම පැය 6ක් යන්න පුළුවන්. We're here. Someone's offering to buy our sections of the film. Icarus එක හෙට කැචප් කරන්න. ඔව් හොඳ ලොක්කය දැම්ම ලයිව් එක Icarus. Towards a successful sale. So to motives. I don't know about you, but I would very much like to know why Augustine is so desperate to get her hands on this film. Well, first rule of business is to gather every bit of intel you can on your opponent. And I don't know about you two ladies, but I have been itching to get a little look-see around this big old house of curiosities. Sorry. Allowed to look around? What do you say, Director? කලින් ආවේ. Want to keep sitting around? Shoki Behind the curtain.
commanding. What are you waiting for? I am good here. Lord of the Rings බැලුවා. ඊට පස්සේ smile to auto correct කොල්ලගේ scream to commanding. What are you waiting for? අන්න එයා හිතන මේ ආච්චිට දුවා ගන්නත් බෑනේ මොකක් හරි කේස් එකක් වුණොත් එහෙම. ඒනොට මේ ආච්චිව තනියෙන් තියලා ගියොත් මේ ආච්චිට කෙලිත් දන්නේ. මොකද කරන්නේ? කමාන්ඩ් කරපන්. හරි කමාන්ඩ් කරමු. Which you know your place. What are you waiting for? අම්මලා සිරි. නැහැ වරෙන් කොල්ල කියලා යනවන්න. ආච්චිට කෙලී කියලා තමයි මටත් හිතෙන්නේ නිකන්. Bold statement kind of room, you know what I mean? මොකද්ද කොහේ නිකන්. But not like this kind of cash. Sounds like you didn't scout your mark as well as you thought. In business, we don't call them marks. Hustling is a racket, not a business. I wouldn't underestimate my scouting skills, if I were you. A lot rattling around up here that could be mutually beneficial. How do you know about the murder mill? Tell me about Augustine. හරි අපිට මෙතනින් වැදගත් ඒවා දෙකක් තියෙනවා. හරිද? අපිට ඔගස්ටින් ගැන දැනගන්නත් පුළුවන්. මොකෙන් මම හිතන මූ දන්නවා ඔය ඔක්කොම. ඒ වගේම තමයි මොකෙන් අහගල දැනගන්න පුළුවන් මිස් මර්ඩර් මිල් එක ගැන දැනගත්තේ කොහොමද කියලා. මේ දෙකම වටිනවා. හරිද? එස් ගණන් ගන්න එපා. ටුන් ටුන් ගයි එච්චට චාර්ජ් වෙන ගමන් තියෙන. ඒකෙන්ද මේ සැරිසර ඩිස්කනෙක්ට් කරන ගණන් ගන්න එපා. මොකද කරන්න අපි මෙතන මේ දෙකම වටන මේවා දෙක. අර මේ කියන්න කට හදනවා නේද මම මේ. මෙහා පැත්ත මාරු වුණා. ටෙඩි කියන්න. ඒ නේවනම් අහන්නත් තියක් බයයි. How do you know about murder mill? අපි ඔගස්ටින් ගැන අහමු බලන්න. Okay. Then tell me everything you know about Augustine. මෝ කියන්නේ මෝ කම්පිටිෂන් එක ගැන බලනවා කියලා. Augustine Lieber, elite collector of obscure cultural artifacts. She pretends to be all business, biscuit එකක් කඩනවා plays ඉන්නේ a long කිරිකිරියක් game, ඇහි. cards close to the vest. මාක්කයි උනේ මං හිටියේ නෑ. අපිට ආවා ටෙඩියෝ චූස් කරගන්න එක. මොකෙන් අහගන්න පුළුවන් මර්ඩර් මිල් එක ගැන. කොහොමද දැනගත්තේ කියලා අනිත් choice එක තමයි ඔගස්ටින් ගැන. මම ඇහුවේ ඔගස්ටින් ගැන. Lieber is no ordinary collector. She likes the dark stuff. The really dark stuff. She'll stop at nothing to get it. Very impressive. Okay. Dark stuff. Now it's your turn. My turn for what? Told you what I know, and now you go. I think you pretty much covered it. Hey, just catching up. අර කෙලිය මේ කඩා ගන්න බෑ friends. So, හරි what කරන්න have you guys found? Not much. It's a nice බිස්කට් note. පැකට් එක වෙන දෙයක් නෙමෙයි. Not as young as you think. Let's keep looking around. Explore the atrium. Can't deny this place would make an incredible film location. ඇත්ත. I love your outfit, by the way. Well, thanks. It's Italian. Well, the shoes are Italian. And a belt. I got a cheat from දෝනි He's got a guy. අපිටත් දීලා කහපන්. So I got these. අටෝ අපිටත් දීලා කහපන්. I had him tailored just right. දෝනි ගැන. Blazer, which is like a මේ මොකද බං මෙතන හිර වෙලා ඉන්නේ මේ කියන්නේ. VIP club edition. මේ පැත්තට යන්න බැරිද? What you want to ඒ know? වහලා තියෙන වලින් හරිද? Sure.
Found the turtleneck in a second-hand shop. Scandalous. Right? Don't tell anyone. Oh, you can be sure of that. අම්මට සේබුණා. Huh. Now that was a curious sound. What the Prince සේබුණි? ආචිබෝල්ඩ් අම්මට සිරි. ආචිබෝල්ඩ් මැක්මිලන්. මොනවා හරිද මොකක් හරි ටික් ගියා හරිද? මේ හරි නේද මොකක් හරි ටික් ගියා. අරදින් අම්මට සිරි. ඕන්න දිරෙද්දාලා ඇස්සේ රින්ගන් කියලා කෙලවුනොත් ඉවරයි. අප්පා අත මොඩල් කරලා මුතු අම්බේ බයි හිතනවා යකෝ අත දැක්කම. ඉන්න CCTV ගහලා හැමතැනම. අපේ තිනරෙන්ස්. Well, hello. It's like every room in the house. Yeah, I'd say this goes a little beyond your typical security. What do you mean? I get the sense our host just has a lot of valuable property and likes to be keenly aware of everyone's comings and goings. Augustine has interest in temporal machinery. No signal. එක රූම් එකක් විතර no signal තියෙනවා friends හරිද? bathroom එකේ හිටන් හයි කළාද කොහෙද නෑනේ. fucking creep. level වල මොකුත් නෑනේ. එතනවාද තියෙන්නේ. හරි. අපි උඩට දැන් ඕනේ. යන් උඩට. Ah, yes. Let's check out the other floors. Good thinking. Wait, hold on a second. What? Before all this goes any further, I need to know how both of you got your pieces of the film. Well, it's no secret, really. After my mom died a few months ago, I found it when I was going through her stuff. Maddie, what was your mom's name? Both, or... Was it Bonnie Rivera? Yeah, it... How did you know that? You look just like her. Did you know my mom? A long time ago. A whole other lifetime. Her younger brother, Jaime, was one of my closest friends. Uncle Jaime. I never met him. Argot kelle. Bonnie had passed. Yeah, it was pretty sudden. Hari. Wow. How is it the resemblance? Maddie, that's Okay. quite sad. Very... අරුණ ලකුණු දාගන්න හදනවා. හරි. And what about you, Stan? Where'd you get your piece of the film? Well, now, that is a very good question. And an expensive one, too. What's your price? මැඩීගේ මේ මොකක්ද දෙයක් අඩු වුණා හරිද? I'm gonna have to get back to you on that. It depends. Alright. Back to the game. මෙතන මම ඉතින් ගත්ත ඩිසිෂන් එක වැරද්දක් තිබ්බා. වර්ගිත් එක්ක තිබ්බ රිලේෂන්ෂිප් එක අඩු වුණා මං හිතන්නේ. ඔයි පොඩ්ඩ ඉඳහම් මේ නාකි ගෑණිය මේකට දුවන්න බෑ. මොකද්ද මේ? Cool statue. Missing a piece though. තේ මොකක් හරි තියන ඒක තමයි missing a piece. Wow. Powerful. Whoa. Quite a piece. Look at the metalwork.
It's beautiful. මේකෙත් මොකක් කර කියලා නැහැ. කවුද මේ ලෝගන්ද? Sensationalist trash. The face of evil, the true story of Sam Frank Stone. Green took down Frank Stone. Told the man who I could stopped write a him, better book than Sheriff. this. Which doesn't like the title hero. In fall 63, Anotune Kershik was the local sheriff of Cedar Hills and sleepy, arrogant steel town. Just a regular blue collar Joe doing his darnest to make life a little safer for the folks who put their trust on him. But Cedar Hills was hiding a silent menace, a merciless monster preying on the unsuspecting citizens Kershik had sworn to protect. When the bodies start piling up, the only thing left was an everyday hero to step up. This is the true account of how Cedar Hills' first and only serial killer was brought to justice, told first hand by the man who dared to look evil in the eye and pull the trigger. මේ අර අරෝගේ තාත්තා ගැන ලියපු පොතක්ද එතකොට? මේ සීඩර් කියන්නේ මේ කර්ෂික් කියන්නේ මේ අර පොලිසියගේ අරෝගේ ලොක්කනේ. කළු අයියගේ ලොක්කනේ මේ ලොක්කා ගැන තමයි මේ තියෙනවා හිතන්නේ. හරි. යන්කෝ ගියාගෙන. හරි ඔක විහිං තියන්න ඕ. මට හිතුවා අර මට අරින්නත් පුළුවන්. The faithful night, I sent one of my deputies over to check things, not my first choice. The flatfoot was out on straight and green of the man like, but all he had to do was hold the line and report back on anything suspicious. But when Tommy called, I knew this was it. Standing before the furnace, I thought I'd stepped into a fiery depth of hell itself. There was Stone, standing on the platform like a twisted gargoyle, a tiny bundle of innocence held in his death grip. I am not afraid to admit I was scared. I had only a moment to act before all was lost. So I drew my gun, took a deep breath, and made a silent prayer that my aim would strike true. මේ අර කතාව යන්නේ කියන්නේ. Stone's corpse wasn't even cold before a whole bunch of out-of-towners descended on Cedar Hills trying to grab the piece of the action. Lawyers, reporters, rubbernecers, you name it. More than a few weren't satisfied with what they found. They wanted to make a conspiracy out of it. Said he must have had accomplice to do what he did. Me, I don't buy it. Never have. That because I know first hand that he acted alone. Saw it with my own eyes. So to all those who claim otherwise, I say this: one monster was enough for Cedar Hills. ඒත් ඉතින් අපි දන්නානේ ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් අතන උඩ ඉඳන් මොකෙක් හරි හිටියා කියලා ඔලුව වහගෙන. හරිද? මේ තියෙන්නේ කතාව. කතාව අරු නෙමෙයි. කවුද අර? කළු අයියා දැකපු විදිහට තමයි කියලා තියෙන්නේ. ඌ දැක්කේ නෑනේ අපි දැකපු දේවල්. Suspicion Frank Stone committed his crimes with the help of an accomplice. හරි. මේ මොකද්ද මේ? Looks like it opens with a key. ඉඩ කී. හරි. පුළුවන් නම් ගියාම මේ පෙට්ටියේ තරමගුලක් ඇත්ති කියලා. මේ අර පෙට්ටියම තමයි. It was you here instead of me. No way. You'd be climbing the walls looking for a way out. අර මෙයා ගත්ත කඩෙන් හොයාගත්ත කෑල්ල දැන් මෙතන තියෙනවා. හරි. අංගේ අත කතා කරන්න තව මොනවත් මට මිස්සුත් නැහැ කියලා මං හිතනවා. නෑනේ. පොඩේ නම් මේ එක කතා කරන්න පුළුවන් කියලා බලන්න. ඔබ තමයි හොර ගෙඩිය. හරිද? තෝ එකක්වත් කිව්වේ නැහැ මේ. හරි කවන්නේ.
Naga. You sure would get a kick out of this place. And then you'd probably kick me out of this place and keep it all to yourself. තනියෙන් කතා කරන Who මේ are you කියන්නේ. talking to? No, I wasn't. I could hear you. I was talking to my mom. To Bonnie. I've just felt so, like, empty since she died. Like I'm sleepwalking through a nightmare and I just can't seem to wake up. It never gets easier when you lose someone. But it does become less suffocating. I hope so, because sometimes I just feel like I'm going crazy. Like, she really is out there, guiding me, trying to tell me something. That's why I came here. It felt like that's what she wanted me to do. I know you said it had been a really long time, but can you tell me anything about her from when you knew her? Gosh. Well, she was the most intimidating girl I've ever met. Even after I got to know her. She did everything she wanted to do, and nobody could stop her. And that sounds like Mom. Any good stories? It's not a good idea to dwell on the past. අපි ඉස්සෙල්ලා මෙයාගේ එක තිබෙ රිලේෂන්ෂිප් එක අඩු වුණානේ. අපි කාටවත් නොකිය කතාවක් කියමු. නේ? එන්න ගියේ දැන් YouTube වීඩියෝ එකකට. නොකිය Yeah. කතා. Yeah, there is something I've been thinking about. එයි මට මේ ගැනිය දැක්කම I never එලෙන්ඩ told anyone else. එලෙන්ඩ මතක් වෙන. It was ඩිජෙනරස්. a long time ago. We were just kids making a movie. Jaime, Chris, and me. හරි හරි. Everything's still so fuzzy about what happened, but නොකිය there's කතාවට one යනවා. thing that always just stuck in my mind. Clear as a bell. That night, we were on our way home from picking up a new camera. We were driving past the Rivera's house. The garage door was wide open, full of light. And the craziest fucking sound you ever heard was just tearing out of there in every direction. And right in the middle of it all was Bonnie. I don't think I've ever seen anyone so completely in tune with themselves. The only thing that mattered was that moment. Nothing else. දැන් මෙතන කොපිරයිට් සින්දුවක් යයිද? යනවා ඇති මං හිතන්නේ. ඒකනේ මේ මුත් ඇහෙන්නේ නැත්තේ. මම මෙලෝ ගැම්මන්නේ නැහැ. Thank you. හරි. Hey guys. මරු බයලා ගමුකෝ. Look. What? I don't see anything. Ah! There! Right there! Oh my god, there's someone out there. අම්මට සිරි. මේකට අත්කාජයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරිද? Serious. Augustine expected something like this. They might be after the film strips. Flippant. If this plot gets any three. මට උදිගත් පැටලුණා. ඔන්න ප්‍රින්ස්. මෙන්න ඔයාලට ලැබෙන අවස්ථාව. මේකේ අත්කාජයක් තියෙනවා. ඒක අමතක කරන්න එපා. මොකද්ද දూరන්නේ? මට හිතෙන්නේ අත්කාජේ. ඔයාලා මොකෝ කියන්නේ? Serious the concern the flippant. Concerned තවලන්න serious.
මෙයා කොහොමද දැන් ඔගස්ටින් මෙහෙම දෙයක් දැනන් හිටියා කියලා. Serious. 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 Serious than it is. I have a feeling Augustine expected something like this might happen. She's got this place wired with enough cameras she could catch a mouse. Oh, Good security probably means we're pretty safe. Ah. Right. So, do you think we should find Augustine? Give her a heads up? Madison Even if you wanted to tell her, good luck finding her. She said she was going to her private reliquary. That's a place for artifacts, right? There's artifacts all over the place. Right. So, if you were gonna have a private place for extra special, extra valuable artifacts, maybe you'd put them behind a door like that. You've got a point. Can't we just knock? I doubt anything can get through that, including sound. Which means it might be the safest place to be, whether Augustine's in there or not. Okay. උනම් බයලා ඉන්නේ ප්‍රින්ස් ඈ. ආයි මන් දන්නවනේ. ප්‍රේම කාර්යය වගේ. GTA එකේ. හරි Act 5 Cedar Hills 1980. ඒ කියන්නේ අර 63ට පස්සේ. I thought we were gonna have a production meeting before we shoot. Van's already all loaded up. I read an article that said girls don't like it when guys get all twisted up about their punctuality. Redeem I find it Wikka. controlling. නෑ Wikka නෑ බයන්න. Why did you need an article to tell you that? I just thought you Redeem might find that වැඩ නැද්ද? information useful. I'm not trying to control Chris. Just got a lot to do. Uh-huh. Right on time නෙමේ. Whoa. Guys, you gotta keep it down. Redeem එක වැඩ නෑ නේද ප්‍රින්ස්? Streamlabs එකේ cloud bot අන හතල් දෙනවා හිමින්. Y'all ready to start this production meeting? We got a chat heck එක of a පේන්න night ahead of us. එක පේන්නේ Hope නෑ you're නේද? ready to get a little dirty. chat එක පේනවා. Always ready to get a little dirty. That's what I want to hear. God. Guys, I gotta tell you, my mind's going like a million miles an hour right now. Did you know you can get like every newspaper article ever written at the library? It's insane. It's all right there. No. Tell me more. I've spent like all day looking up every single thing I could find about Frank Stone. පොඩ්ඩක් ඉන්න ප්‍රින්ස්. මේ පොටා මොකද කියලා පොඩ්ඩක් බලන්න තප්පරයක් දෙන්න. bot novelty හරි මෙතෙන්ට ආපු එකේ පොයින්ට් ටිකක් දෙන්නම් කට්ටියට පොයින්ට් කට්ටියට පොයින්ට් හම්බෙයි කට්ටිය බලන්න කට්ටියට පොයින්ට් හම්බෙයි පොයින්ට් දුන්නා එකත් එක්කම young store එකට හරි cloud bot පොඩ්ඩයින් ලොකුයි මේ cloud bot කළා ආයේ පොඩ්ඩක් off කරා දැන් සමහර විට redeem ටික හරියයි හරි අපි ගේම් එකට තව විනාඩියකින් වගේ දාලා බලන්න points කියලා හරියයි බොහෝ දුරට Sounds like a productive day. I can't take all the credit. I had a little help from my assistant. It was nothing. Hey, modesty free zone. I think I would have given up about 8 dozen times if this guy hadn't been there to cheer me on. Just doing my job. Oh, that reminds me. Now that you are an official member of the team, gotta wear the team jersey. Wow. This is amazing. I'm honored. You wanna
Wear the stripes, you gotta earn the rights. I promise I'll be the best ancillary producer you've ever seen. I will end the point on Sia. Yeah, totally. Feast your eyes. Hari ආපු කංගරු ගැම්බල් වල ගැව්වා. Whoa. Wait, where's Sheriff Green? Yeah, so Dad's never exactly Oh, about that. Yeah. And Sheriff Kushik took all the credit. People around here knew what was up, but... Let me see that. This one's a 10-year retrospective. They go Protect into all sorts of Khadra grisly details left out of the press the first time around. And Dad got a little more credit. දැන් හරියටි ලොකයි මේ. Big deal stuff. පක්කරි මේ මුන්ගේ ස්ට්‍රීම් ලැබ්ස් ලගේ OBS ලගේ මොකක් හරි පිස්සුවක් කරනවා මේටි. Can't beat that. Update. Stone's victim were real people. කරන්න ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් හරිද අපි සබ් ඩිව් කරොත් එහෙම ෂුවර් එකට අර්ගිත් එක්ක තියෙන රිලේෂන්ෂිප් එකේ මේක මෙව වෙනවා. එහෙමයි කියලා බොරු කියන්න බෑනේ බා. අඩු වෙන එක වෙනවා මේකද කිව්වොත් එහෙම. ඊට හදන්න බෑ. Stone's victims were real people. This was a real person. Yeah? So? I don't know. It's one thing to talk about it. It's another thing to look at their picture. We're not gonna exploit Stone's victims. I'm just trying to maximize the potential of our main location. That's how you make a good movie. If I'm gonna sneak you back in there, you better make it good. He gets it. ඌගේ මොකක් හරි ඒසක් තියෙනවා. මෙහෙමයි. මේ කියන්නේ හැම වෙලාවෙම වැරදි කියලා අන්තිමට තෝනි නැති වෙන සීන් එකක් යන්නේ. මොකද කරන්නේ? UBS දුන්නොත් එහෙම ධෝනි left අය හොඳටම ෂුවර්. approve දුන්නොත් එහෙම සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක්ගේ තේරීම සාමාන්‍ය කොල්ලෙක්ගේ තේරීම වෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍ය කොල්ලෙ එන්නේ නේ. Okay. Yeah, you're right. We've only got one shot at this. Yeah. So, let's not fuck it up. ඉතින් එන කරන්න දෙයක් නැහැ. කොයි වෙලාවෙ හරි ඔළුව නමන්න එනවා. Can we help? Nah, Robert and I'll go through and see if there's any other good places in the mill to shoot. Then we'll head out. මන්නන් ඩූබියස්. නැත්ත අරින්න දෝනි නැති වෙනවා. නැත්ත. Look around the garage, then talk to Linda. Put in a press. Atay biscuit. Here, why don't you start with these? So we're looking for Frank Stone references. We're looking for anything referencing specific locations in the mill that could be associated with Frank Stone. The mill's a pretty huge place. That's why I'm sure there's gotta be something we haven't found yet. Definitely possible. We'll find it. රේඩියෝ එකේ ස්ටැටික් එකක් යනනේ. Here, look at this. Mill projections dire for fall season. It mentions Frank. No, but it goes into the mindset of the workers. People were depressed. Does the universe satisfy you? Suicides. Or are you left seeking Not a deeper at the truth mill, but beyond like the reality? people who work By there harnessing the got deep laid knowledge off. within this book, This was a year written or by two Guru before the Braham. murders started. Does not sound Barnham, like a fun Guru place to spend a Barnham, 12-hour shift. from his There are a studies of couple those articles tribes like this. closest to enlightenment, Mill was in you can serious too decline. assimilate But if it wisdom doesn't of the mention Frank- ancient design I don't know. and emerge It's from the all cocoon of related. ignorance To to him, soar to on the way he wings was, of or cosmic bliss like a why he butterfly of did what he did, enlightenment. or something. That's your expert opinion? It's just a hunch. Hello. It was through my own practice they learned from my journey through the American interior. I pulled some of these successfully today, too. elevated my What's that? consciousness Obituaries from the from point around the time of the I was murders able to visualize and a another little cedar before. hill, Ah, good one thinking. beyond the veil of the reality.
This little town seemed so very much like my own, yet so fascinatingly different, countless subtle ways. To give one example, the Colhan family still owned the drugstore, but the manager behind the counter was none other than young George, the son who died so tragically some years ago. Here he was in healthy middle age, a seasoned life I knew he had never reached. Eh? I drew Far out. I drew to consciousness from a meditative voyage that every journey through offers almost incalculable variation, and while we may each have only finite possibilities on our own journeys, there may be other journey taken by mirror versions of ourselves that visit all destinations too. The different planes of reality are not so much separate rivers running in a parallel as they are interconnected tributaries flow into a single vast ocean of experience and possibility. To explore this idea further, we must consider some. හරි. එච්චරයි තියෙන්නේ පොතේ. මම හිතන්නේ ඊටු පිටට එක ගම් ගාලා අලවලා තුහෙද. ඊළඟ පිටට පෙරලන්න දෙන්නේ නැහැ friends. ඉතින් අර omniverse multiple universe ඉන්න මම දන්නේ මුන්ගේ තීරිනා. මේ මොකද? කැසට් එක Tom Holt interview. friends වලට මතකද අපි අර රේඩියෝ එකක් දැක්කා. ඒකට අරන් යන්න ඇත්තේ. End of an era. Of an era. Cedar Steel Mill to permanently close. The Cedar Steel Mill, one industry heartbeat of the one town, will be permanently closed after 40 years of almost continuous operation. Founded by Howard Kingsley Tester in 1921, the mill in the warm time heyday produced high quality steel that was distributed across the nation. Mr. Tester's legacy was honored by his daughter, Morgan, in a statement given on Wednesday morning. Morgan Tester's statement suggested the family's decision to close the mill permanently had been taken out of respect for the memories of those murdered on its premises by former employee Stone. Not everyone is convinced by this justification, however. Secrets of sure can't get enough of Killer Frank Stone come to light. As Cedar Hills tries to make sense of the recent events at Cedar Hills Steel Mill, more disturbing details started emerging about the man at the center of the scandal. 36-year-old Manchinist Frank Stone, who was shot dead by police during a violent altercation last Friday. Stone, who Sheriff Kershik in linking with multiple unsolved disappearances over the last 3 years, has been described by those who knew him as a loner, creep, and oddball. More shockingly, there are growing rumors that Stone was taken by Cedar Steel and its owners, the Tester family, despite a prior police record of violence. ලොකෝ අය රේඩියම් කර්ස් වැඩ කරන්නේ නැහැ ලොක්කා. කවිස්ක පෙරේරා ලූනා කියනවා. හලෝ මොකද වෙන්නේ ලොක්කා වැඩ නෑනේ මේවා ටික කෙලවෙලා තියෙන්නේ. ලූනා කියනවා. හලෝ එතකොට මෙන්න මේකට ගෙනත් දාන්න ඕනේ ඇතිනේ. Edian one, give me. Cool. Yeah. I can remember it clear as a bell. Don't think I've ever experienced anything like that night, before or since. And don't reckon I ever will again. මේ අර මිල් එකේ වැඩ කරපු අනිත් එක. I don't know if I would have even made it out alive if it weren't for Sam Green. Man's a hero.
Damn shame that no good sheriff's taking all the credit. Damn crying shame. He all but gave up on finding Stone at the mill. Sam Green, he knew better. He came right up and told me we had to search every nook and cranny of that place. And if we had waited just a second longer, well, there'd be one less beautiful baby in the world. Or worse. Sam took Stone down just in the nick of time. Like something out of a movie. Thanks to Mr. Holt, nobody questioned my අපිව dad's story. මතකද මොසා මතකයි මොකද වෙන්නේ ඉතින් ගේම කිට්ටන් They were friends after that. My dad මොකද gave වෙන්නේ the මොකද වෙන්නේ eulogy යාලා when Mr. Holt passed. ඒ කතා කරන්නේ කිව්වේ ආත් ඒ කතා කරන්නේ මතක නැහැ මෙයාත් එක්කනේ ලින්ඩේ මගේ දෝනි වෙනේ උන් එක්ක ටෝක් කරන මේ බලහන්කෝ I didn't want to say anything, but I'm just not a fan of this. Understandable. Her obsession with Frank Stone is intense. Should I be worried about? මොකද කරන්නේ ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් අපි හරිද? ගෙනියන හද පහකට ෂුවර් නෑ හරිද? ඕක යනවා වටේ අනිවාර්යයෙන්. ඔල්ලා මතක නෑ දැන් විනාඩි ගානක් ගිහිල්ලා. Should I be worried about Robert? අමන්නේ. දන්න මේ මං ගන්න මෝඩ choice එකක් කියලා වෙනට. අමන්නේ. Her whole obsession with Frank Stone and the murders just feels a little intense. Maybe it's because she's not from Cedar Hills, but you know, those victims could have been any of us or our families. But they weren't. So you don't think it matters either? I didn't say it didn't matter. I just meant it happened a long time ago. And Chris is excited because some of the locations could work really well for the film. Like this one. Take a look. What is all this? I came up with a new scene to shoot. That you wrote? Yeah. Does Chris? I told Chris about it last night. Oh, she was into it? We'll shoot it if we have time. Cool. This furnace chamber location is perfect. But I wouldn't have known about it without Chris's research. Encouraging. It's a pretty red. Encouraging. It's pretty rad. I hope we have time to shoot it. It's very supportive of you. Thanks, Robert. I mean, Jaime. Sorry. Forgot which one of you is the supportive one. සතුටු කකුල් That was mean. මොකද වෙන්නේ වාට? You're mean. ඒ දවස්වල. Yes, I am. Oh, yes! Huh? What is? It's a picture of Frank Stone. Look at the date. Yeah. Yeah. Oh, yeah. What? This is from before the murders, before they realized it was Frank. It's about mill operations, kind of a puff piece to drum up interest in new recruits. Hello, what is this? Look at the caption. Worker Frank Stone, machine shop. Bullseye. Machine shop, huh? We've got to shoot there. That's it. That's the place. It's perfect. So, time to go? Okay, people. Company move. Time to head on out and shoot the shit out of this thing. අන්න දැන් තමයි එක එකාට ගැලවෙන්නේ. Time is money. Let's make a movie. එක එකාට ගැලවෙන්නයි යන්නේ. Now, what were you little ding-dongs working on? හරි. Hello. Interesting. සතුටු පතුල්. ටක කරන් ගන්න එපා Ladies and ඩිස්කනෙක්ට් gentlemen, කරද්දි මගේ එන්නේ. I present the mill. Yep. There it is. Oh, you see the creek down there? We follow that, takes us right to the secret entrance. I don't see it. That's why it's secret.
හරි උන් දිහා පිටිපස්සේ ඉඳන් මොකෙක් කර බලන් ඉන්නවා. We don't have to do this. Yes, we do. Ready? Oh, careful. First step's a doozy. ඔන්න බලහන්කෝ. හයි මේ තමයි මුලින්ම මෙරින්නේ. එහෙම නැත්නම් කල්ලා. කළු අය වැරදුනා. All right. This way. මන් දැයිදින් අම්මට සිරි ධෝනිය ප්ලේ කරන්න දීලා තින්නේ friends. යන් ධෝනි. මම පරිස්සම් කරන්න. අම්මේ ඉර වෙලා යන් ධෝනිය. I can't believe we're gonna see the place කළු where අය Frankstone පස්සෙන් ය. actually killed people. Okay. 2 ways into the storm drain from here. One easy and one hard? They're both medium difficulty. Then give us medium one first. Well, medium 1 is to climb the gate over there. Then it's like a straight shot right in, but it'll take us pretty close to my dad's patrol route. And medium two? Medium 2 is we cross to the other side, where we're a lot further away from my dad, but it's also gonna take a bit longer. Those are both very medium. Right down the middle. So, which way? On the boys, which way? Climb across. Climb කරොත් අරගේ තාත්තගේ පෙට්‍රෝල් රූට් එක ළඟින් යන්න කියන්නේ උට මාට් වෙන්න පුළුවන් කියන එක. ක්‍රොස් කරොත් හත්වන්නි කරයක් ගිහිල්ලා යන්න ඕන. අන්න කියන්නේ හව හැරලා ගෙදර යන් කියලා. මොකද කරන්නේ අපි? දෙන්න උත්තර. මම හිතන්නේ ටයිම් කරත් කමන්නේ. හිතන්න බෑ. හරි. ගේම් එක කොහොමත් අපෙන් ඉල්ලන්නේ. අනිවාර්යයෙන් මේක ක්‍රොස් කරලා බලයන් කියලානේ. අපි එහෙම යන් ඉතින්. වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ. බලයන් ක්‍රොස් ආ. I'd rather keep a little distance between us and the law. No offense. Hey, I don't want to get in any trouble either. So, we should cross. Yeah. හරි හරි. එකෙක් කොතනින් මරනොත් තමයි ඉවරයි එතන. නෑනේ. Your dad really patrols the mill every single night? Ever since I can remember. Huh. I used to think it was weird, but it's just kind of his thing. Growing up, nothing killed a friendly conversation quicker than someone calling my dad the hero of Cedar Hills. I remember he didn't want to be interviewed for that profile they ran for the 10th anniversary. Had a cool title though. අඩ if chat එක මිස් වුණා. කචින් හැරියා friends. chat එක මිස් වුණා. හරි මොකක් කරේ බලන් ඉන්නා. What was the title? The Man Who Drew Blood from a Stone. Damn. I mean, it could make a good title for the other movie. Other movie? We were just batting some ideas around, just spitballing. Cool. Maybe we should stick to finishing one movie at a time. අන්න ඒක. Totally. Yeah. බඩෙන්. ඕහෝ ඉඳපන්ලා තල්ලු කරන්න එපා වැටෙయ్యෝ. Start to A and D to balance, move W and S to forward. හරි. හරි. අතර මොනවද තියෙනවා friends හරි. අපේ යටින් ගිහිල්ලා ගන්නත් පුළුවන්. ඒ නෑ ඒකට යටින් යන්න බෑනේ. උඩින් යන්න ඕන. හරි ආයෙ බැලන්ස් යමු. Chris Gordon. Another victim claimed by Frank Stone. And gravity. හරි. මොකද්ද පෙට්ටියේ?
hari organic kelle. She tells me I must not doubt what I dream of. අර පෙට්ටියට දාන්න ඕන අනිත් තව කෑල්ලක් කමුණා friends. හරි දැන් මම මෙතනින් මොකද කරන්නේ? jump down. Young, Dhoni young. Yup. Dilshan Priyang. Dila මොකද වෙන්නේ? දා දිල්ෂාන් ප්‍රියංග කියලා දැක්කා මම හිතුවේ වෙන කවුරු හරි කියලා බලනකොට මේ අපි This දිලා place is awesome. I wonder what we'll find inside. නැත්ත. I know what you are thinking. හරි නාගිමු. අම්මඩ සිරි. Are you absolutely sure this is safe and we're not gonna fall into some kind of ventilation shaft full of whirling fan blades? I can't promise you won't, but at least you'll be able to see them as they tear you to pieces. Thanks. Brought one for everyone? Yep. Hi මෙයා. What you got in there? ඉන්නවා මෙයා ඉතින්. The flashlights. නෝද කියන්නේ? A notebook, some pens, couple of granola bars, 3 ponchos, first aid kit, bottle opener, sunscreen, collapsible cookware, and utensils. උඹන් ට්‍රිප් එකක් යන්න ඇවිල්ලා තියෙනවා. Hiking the Appalachian Trail, right? Always be prepared. අප්පා. උණු කානුවක් අස්සෙන් යන්න තියෙනවා. මේ සතුරු පතුල් නෑ නේ සතුරු පතුල් කාර ගියා නේ. අම්බෝ ලැග් එකක් ගියා. අතර දෙනාම ඉන්න අයියා. හරි අයියා පස්ස බලන්න එපා. කෙඩි එකක් ඉන්න අයියා ටිකක් ඉන්නකෝ. Just gotta find a way up. ඊට ඵලයන්කෝ. Haven't you ever talked to your dad about that night? What night? The night he was here with Frank Stone? There was one time when I was little and he was friends climb කරන්න option නැත් තිනවා. Even though he doesn't remember. option දෙන තැන් වලින් යන්න ඕනේ friends හරි. හරි. මං හිතන්නේ මං උයා ගත්තා. I'm not sure about Linda's new scene. But if I pull the director card, she'll probably never talk to me again. හරි. explore කරන්න ගිහිල්ලා අරගන්න scene එකක් යන්න friend හරිද? කවන්නේ. දොරවහල. මම දෙලාට දොරවහල තියන්නේ. ආමි. Huh, a little key. Casting shed. හරි. වැදගත් item එකක් හම්බුණා. හරි. යා. Better get back to Robert. ඔයාලා බලන් හිටියා නේ මං එනකම්. හොඳයි. යංගෝ. As I was going to say, even though he doesn't remember, I kind of like knowing what he went through. Keep going. I get that. He didn't talk to me like a little kid or like my dad. Got to see him the way he really is. He showed me all his scars. You know, he fucked up his shoulder that night. Real bad. Still can't use it like he used to. නැත්තය කරවුලේ ගැහුවනේ මූස්සල. අත උස්සන් I didn't know it was so කොහොමවත් අත තියන් ඉන්න හොඳේ. He told me he and Frank Stone squared off face to face, right here in the mill. The furnace chamber, actually. Oh shit. What else did he tell you? Just that
He saw things no man should ever see or know. What does that mean? Every time I've ever brought it up, gets that look in his eye. And I just don't want to see him like that. You sound disappointed. No. No. මෙයාර වහලා තිබ්බ දොර නේද? ඔව් But අතන I'm වහලා තිබ්බ glad දොර. you've got such a good relationship with your dad. Me too. ඌන් නැති අසල් වලින් නම් ගිහින් මට කොයි වෙලාවෙ හරි බඩු බනිස් වෙනවා. හරිද? මට කරන්න දෙයක් නැහැ. මොනවා හරි තිබ්බොත් එහේ මේ ඇස්සේ. නෑනේ බ්‍රෙන්ස් යන්යා. අරනොත් ඉතින් බලන් ඉන්න මං එනකම්. උඩ වාරෙල්ල යනකොට නෑනේ ඔය මෙතනින් කොහොමද ඔන්න මොකද තියෙනවා No way. ආරෝග්‍ය තොප්පිය Wow. I think that could actually be my dad's. Yeah. I thought police officers had to guard those things for their lives. I'm sure he did. Then again, I can see why he left it behind. කලින් පාර එතන එනකොට මතක දැට්ට සැකිල්ලක් තිබ්බ ඔය හරි කාකරි ලෑටෝ පෙරලේ Gotta love a scenic route. Any major plans for after we graduate? I haven't given it එතනද much කොහෙද thought. තිබ්බේ Not like you. What makes you think I have? I can just tell. The film, the directing, it's in your blood. And your blood? You want to be a cop like your dad? No way. I like movies too. That's kind of why I wanted to help out. Horror movies especially. Oh. I thought you just liked last hanging chance out to around haunted mills. turn back You don't really think. I think this is it. Up there. As I've been saying, you don't really think it's haunted. Don't I? Knock it off. හරි දැන් මම මේ කෙල්ලෙක් තමයි උඩට යන්න ඕනේ මුලින් ඔල දෙන්න මේ පන්න නේනේ අයිෂෝ අන්න කමන් දැන් තේරුණා උඹලා එහෙම යන්නේ කියලා අරුගේ තාත්තා ගලවපු Oh, thank goodness. Yes! Robert, you're a genius. Good call on the storm drain. Thank you, Robert. Come on, people! No more standing around flapping our yap sacks. One more scene and we're done. හරි නදරය තමයි කෙලවෙන්නේ ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් හරි And cut! How was that for you? I think we got it. You know what that means, right? And that's a picture wrap on Murder Mill! Way to go, everybody! ඉන්න
හරි නේද? You don't think you're being a little premature with the face sucking? I just wrapped my first movie. I can celebrate however I want. But we're not technically wrapped. Huh? We still have one more scene to shoot. Wait, what's the last scene? Right. Yeah. Linda pitched shooting a scene that would flesh out our backstories. Adding a little flesh, huh? Yeah, I think we could work with that. But you're playing brother and sister. Come on. With our chemistry? Nobody's gonna buy that. Where are you thinking we'd shoot the new scene? I do have a place in mind, actually. Oh, yeah. That's the furnace chamber, right? What do you guys think? I say we do it. Sounds good. Huh? Yo. You coming? Yeah. Be right there. එහි ගණන් ගන්නවා friends. Graphics වලට ගවලන්නේ නේද? live එකට ප්‍රශ්නයක් නෑ නේ. මම පේන විදිහ වෙන්න දෙන්නේ. මම ෆෝන් එකෙන් බලන් හිටියේ. කේස් වගේ දැක්කා. අවුලන්නේ නෑ අනිත් කට්ටියට. Did you see something? No, it was nothing. You sure? You seem kind of spooked. What's up? Nothing. Nothing, right. Except Jaime saw a ghost back there. Okay, I'm not 5. I don't believe in ghosts. You will. Ah, get off me! Get off me! Gotcha. Not cool, Bonnie! Disagree. Not cool! What are you doing here? I'm part of the crew. We don't need any help. Then I'll just hang out and stay out of your way. This is a closed set. Apparently not. Jaime! Bonnie, I really think you should be helping Dad at home right now. You've got a lot on your plate, you know? And And that's all I'm good for? No. I mean, Linda? Relax, I don't care if she tags along. Bonnie gonna do what Bonnie's gonna do. I get the feeling Bonnie's gonna do what Bonnie's gonna do no matter what we say, and that's that. Well, okay. Are we just gonna stand around or are we gonna make a movie? Time is money, right? Just make sure you don't get in the way. We've still got a lot to do, and I don't work well with distractions on my set. I think you mean our set. Find the door to the furnace chamber. එයි මම මේකට එකක උනේ. ලින්ඩා තරණු කාලේ. මොකද්ද මේ තියෙන්නේ? එදා අපි දැක්ක එකම තමයි. මොකක් හරි දෙයක් තියෙනවා friends හරිද? මට කිව්වේ කොබන්න කියලා එනවා. සංගපාත මොකක් හරි මගුලක් තියෙනවා යාටිලා. එතන නෑ. වෙනවා දැන් අර ඇතුලේ තියෙන. මේක ඇතුලට යන්න ඕනේ හරි. යා. Yang không mau boniak ya. You okay? No, yeah. It's just... This is right where my dad came face to face with Frank Stone. I always had a mental picture of it, but
Now that I'm actually seeing it with my own eyes, I don't know, it's different. Wait. අරක මගේරන තාටිකෙන් ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් ගොඩ්ඩයින් එකට යන්නේ කොහොමද තෙන්ට යන්නේ කොහොමද ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් ඉතින් පැනලා යන්නත් බෑ හරිද ඉතින් පයින්න දෙන්නේ නෑනේ ගොඩ්ඩයින් මම මේ පෙට්ටියක් දැක්ක ඒක අරන් ඉන්න මොමින් ini මොකද්ද මේ අපි ඉට්ටියට යන්නේ කොහොමද චූස් කරන්න දෙයක් නැහැ නේ ප්‍රින්ස් මේ. අරගෙන යම් මෙහාට ඇදිලා නා වගේ සින්නක් තියෙන්නේ. කියන්නේ ෂුවර් එකට මේ මෙන්න මේ මගුල අරගෙන යන්න ඕනේ ඉතින්. නැද්ද? හරි ඒකත් නැහැ. බැහැලා යන්න දෙන්නෙත් නැහැ. කොහොමද අර පෙට්ටිය ගන්න කියලා උන් කියන්නේ එතකොට. ඔය අතනින් යම් බලන්න. මේකත් උස්සන්න බෑන්නේ බෑ friends what should I do අර පෙට්ටිය ඕනේ මට කළුවයි යන්න අර පෙට්ටිය අරන් දෙන්නකො කළුවයි කටින්වත් යන්න පුළුවන්ද ඒත් මොකුත් නෑනේ ආයේ හරි කමන්නේ ලයිට් එකක් දාන්න දෙන්නේ නැද්ද මේ හරි මොකක් හරි තිබ්බනේ මම ඉස්සල්ලා Here's what we're gonna do. Jaime, Chris, you start here. Robert and I'll follow. Bonnie, just stay behind and try not to make too much sound while we're rolling. You got it, boss. All right. Everybody ready for a take? Lights ready, sound speeds. Jaime? Chris? All set? And action. Is there something else you want to say to me? Because now's your last chance. Yeah, as a matter of fact, there is. Don't do this. I have to. No, you don't. You know that's not true. Well, maybe I'd feel better if it were anyone else. Who else is there? But it's not fair. No one said it was. Already lost Mom and Dad. I don't want to lose you too. Now who's being unfair? At least I'm not being selfish. Selfish? I'm doing this for you. I'm doing this for our parents. If I can pull this off, it might not be too late to save Mom and Dad. That's impossible. Nothing is impossible. Something about this just doesn't seem right. Do you trust me? Do you trust me? Yes, of course! Then you know what I have to do. And cut. Linda, that was sick! Totally. Felt like just what this thing needed. How was the lighting? It was great, thanks. Did you hear that weird groan right at the end there? No, but don't sweat it. We're gonna replace the sound at Jaime's anyway. How'd I do?
approve කරමු නේ මෙච්චර ලව්ගෙන් කියලා වුණානේ උට. Jaime, it was perfect. Do you really think so? It was everything we needed the scene to do. උට කට කන්න දුන්නෙත් නෑනේ කලින්. You okay? Yeah, something about this just doesn't seem right. Okay, that's not what I sounded like. I don't know. It was pretty spot on. Gotta agree. Gotta agree. I don't go around doing impressions of you dopes. You do impressions of me all the time. And me. I feel honored to have just joined the list. Hot damn, kids, that was fun. You really thought it was okay? Yeah, better than half the films I see in New York. I mean, one of them was just a 5-hour shot of a guy sleeping. Wow. Seriously. I'm impressed. But, I gotta be honest. What? You really didn't think I'd notice what you were doing? What was I doing? Just playing out your own bullshit interpretation of real life. I don't understand. Sacrificing your own life for the good of your sibling and your parents definitely sounds familiar. Almost like it could even be based on someone we know, but gee, I wonder who. That's not fair, Bonnie. No one said it was. We're trying to make something fun. I'm not trying to make everyone else miserable. At least I'm not being selfish. Selfish? Don't throw the lines back at me. What? You don't want to tell me how noble it is that you're making this movie with your girlfriend while I had to scrub my entire life to take care of you and Dad? All ප්‍රශ්න. I liked it better when you were gone. තනියෙන් යන්න එපා. පොනියක්වත් එක්ක යන්න. Hey, Bonnie, you want to come outside with me for a minute? I could use your help with something. Yeah, sure. Whatever. සෙන්සර් පෙට්ටිය ගන්න හම්බුන්නේ නැහැ. හරි දෙතෙන්ට යන්න විදියක් තිබ්බේ නැහැ. හරි මූල් කැල්ලක් දැක්කා. So, I just wanted to tell you how much I loved making this movie with you. Me too. I mean, with you, not with me, also. You know what I mean. I think we should do something special to mark the occasion. Oh. So, I don't know if I'm quite ready to break out the champagne just yet. But we finished the movie. It's in the can. We finished the shoot, yeah, but we're still gonna have to sell people on this thing. Okay, sure. We should keep exploring this place while we still can. I don't know if that's a good idea. If we can just get, like, one more shot of something directly connected to Frank Stone, like anything he might have left behind, we'll get all the attention in the world. We should look for that place from the newspaper article, the machine shop. Hey, Chris. Use right click to raise your camera. Holy, What can you see? something freaky. I don't know if I can describe it. I'll try shooting a little. Orbs yana. Focus on the strange object and use shoot. Whoa! Ain't that something? තව තියෙනවද මොන හරි මේනේ? Ah, rats. What's that? Camera needs cranking. Hold on. Press R to reload. That did it. Okay, let me get more. Whatever the hell that was, it's gonna look great in the movie.
Think that door will take us to the machine shop? Only one way to find out. Let's go take a look. Oh no. My dad would kill me if he knew I was in here right now. Just rip my limbs off one by one. I thought the sheriff was all bark and no bite. Not if you're his son. Then he's all of both. Don't you think it's weird how obsessed with this place he is? I guess so. I mean, he always has been, long as I can remember. I didn't even know it was weird until I got old enough to realize all the long walks he liked to take in the middle of the night were in the abandoned steel mill where he killed a guy. Maybe that's why he comes back to the scene of the crime. Maybe it helps him somehow. Honestly, I don't even think he wants to be helped. What do you mean? It's more like an obsession. And it's gotten pretty weird. Okay, elaborate on that, please. Maybe it's just the way he was dealing with all the stress of it. Dead end. Not this way. Okay. So, maybe it's just the way he was dealing with all the Why is it always clowns? Appa. Yeah. Maybe it's just the way he was dealing with all the stress or guilt or whatever, but he sort of started researching all kinds of non-traditional philosophies. Non-traditional. Like acupuncture with all the pins? No. Wait, you don't mean like occult stuff? Look, I shouldn't have said anything. Well, you did. I don't want to give you guys the wrong idea. My dad's a straight shooter. That's it. Sure. Whatever you say, man. Rayatura friends. තොර වැදගත් වුණා. තෝ ඊට මේක උඩ නගින්න ඕනේ හරිද? ඔතෙන්ට යන්න ඕනේ දෝනි. හරි. මට කියන්නේ තෙන්ට යන්නේ කොහොමද? විදිහක් ඇතිනේ අනිවාර්යෙන්. මොකද දිනෝ? කරන්නේ ඔඩ රිලීස් කරලා එතනින් එහාට නගින්නත් බෑ නේද මේ මගුලෙන් මොකක් හරි කරන්න තියෙනවා මෙතනින් උඩට නගින්නත් බෑනේ ඉදරන් යන්න උලා යකෝ මේ කෙල්ල මේ දාගෙන වැඩ ටික කරනකම් මුන් දෙන්න බලාගෙන ඉන්නවා පැත්තට අරන් යන්න බැරිද ඉන්ටරෙස් දැන් මේක කොහටද දාන්න තියෙන්නේ
හිතා ගන්න බෑනේ. අරන් යන්නත් බෑනේ. එහෙත් බෑ. මේක දැම්ම කියලා හැම ලොකු උසක් එනවද? මේකට පස්සේ නම් තල්ලු කරන් එන්න ඕනේ දන්නේ නේ. ඔන්න එන්න බෑ. නැත්නම් අනිත් පැත්තට තල්ලු කරන් යන්න ඕනේ දන්නේ. බලමු. යන්. මෙතන එහෙම නගින්නේ නැහැ කියන දැනකොත් නැහැ. අනිත් මේකට ක්ලයිම්බ් ඔප්ෂන් එකක් දෙන්නෙත් නැහැ. ග්‍රැබ් එකක් විතරයි තියෙන්නේ ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් හරිද? දැන් තරම් නගින්න මෙහාට තරම් එන්න බෑනේ ඉතින්. මේ මොකද මේ? හරි ඊට පස්සේ හරි යම් දෙයක් කරා කියලා මට තේරුණා. මොකද ඒ කරපු දේ කියලා තාම හිතාගන්න බෑ. මේ මෙහින් යන්න පුළුවන්. හරිද? ක්ලෝස් අප් එකක් යන කොණ්ඩේට හයිෂෝ. वाई ग्रैब कराना बे फ्रेंड्स हरी ये मन करबोदे हारी ನಾನು ಮುಖದ ಗರಿಗಿಲ್ಲ ಒಂದನ್ನೇ ಬಟ್ ಇನ್ ಒನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಗಡ ಬಂದ ಮೇಗಿಂಗ್ ಮಾರಿ මේ පැත්තේ මොකක් හරි මග කරනවා අපිට කියන්නේ උඩට යන්න ඕනේ කරන්න Wait a second. Guys, හිතා ගන්න බැරි වුණා මොකද එතන කරන්න ඕනේ කියලා හරි කොහමද අපි හොයාගන්නේ This is the machine shop.
Holy crap. It is. Man, Chris, you really know how to find the coolest stuff. Totally. Nice work, Chris. Let's look around and see what we can find. Yes. Yeah. You really think we're gonna find anything the police miss? They're pretty thorough, right? They do miss stuff. Look at that. The train? Yeah. Yeah, in the article, it's a skeleton crew now. We're all pulling triple duty. I'm the only one left who even knows how to work some of the machines. The rolling miller, the shears, the freight transfer system, said Frank Stone. If Frank was the only one left who knew how to use the freight transfer system, and that one's still suspended, I bet it never got searched. Not thoroughly. Ah, good point. I doubt there's any bodies in there. There's no harm in looking, though, right? If it's even possible to get up there. Let's find a way. Come on. Gotta be a way to get up there. Stone cutters. Kaddevi. Ekane. Nithara nee daruwara වැඩ කර කර හිටියේ මැරෙන්න කලින්. This should open the door, right? හරි ඒකේ වයර් එක දිගේ යන්න. වයර් එක තියෙනනේ. වයර් එක යන්න බැරිද වයර් එක දිගේ? මොකෝ අර කොහොමද මම දෙන්න ගියේ? It's a key. හරි යතුරක් අරන් එන්න. මට එහා පැත්තට යන විදිය කිව්වනම් හරි. මේදී මොක මං හොයාගත්තේ ඉතින් මූ කලින් ඇවිල්ලා එතෙන්ට. Broken? Looks like, yeah. Let me take a look. Die. Hey, can I ask you something there? Naita. Hello, Naita. Sure. How come you never asked me to work on your movie? Oh, well, it's Chris's movie. She decides who works on it. Yeah, but I mean, you know I'm like a huge horror guy too. I could have been helping you right from the start. But it's not... That wasn't, Wasn't what? We're making a horror movie, yeah, but like... I don't know. Point was for me and my girlfriend and best friend to all do something together. Like... just us. ජුන්ඩක් නින්ද ගියා. ඇයි ජුන්ඩට විතරක් ගියේ? I'm just in the way. නින්ද. I'm spending a lot of time with my girlfriend. I want a few minutes alone with Chris. Suspicious, eh? You do seem to have been spending a lot of time with my girlfriend lately. So we've been having a good time doing research. So what? So she's my girlfriend. And? And you're not exactly denying that you're trying to put the moves on her. Hey. What's up, party people? So that door over there needs power for it to open. Generator working?
Nah. Unfortunately, it's toast. I can get it working. Just need to scrounge up a few parts and it'll be good as new. Then let's go scrounging. Generator hoepango. Find parts for the generator. Ayyio part hoepango de. Bas part ekada ned. This might work with the generator. Anadda mood. Kakayallak ඕන friends අපිට generator එකට දාන්න. ජෙනියට නෑ ජෙනිය කොට දාන්න. අර වැඩ කරපු මේසුඩ ඇති මේක හොයාගන්න කලින් මං හොයාගන්න ඵලයෙන්. දෝනි වතු උස්සලා මෙතන. Need to find some parts. Maybe. Could help with the generator. How's the generator coming? Hari. Basically done. Just gotta finish the repairs. Ja. Repair karo. While holding left click to repair generator, skill checks will appear. Press space when the pointer passes over the success zone. Hitting the solid part at bonus progress. Missing the success zone results in failure and remove some repair progress. Appat huduwe. Space එක friends හරිද? ඉතින් හයියෙන් ආව. හරි පොඩ්ඩක් කියලා වුණා. හරි. Space. Repair. හරි අවුලන්නේ. හරි. අර යම්මක්. එකක් හරි. එකත් හරි. අඩ පොඩ්ඩක් පැට් කමන්නේ. අඩි. හරි. කියලා වුණා දෙපාරක් කරනවා. හරි පොඩ්ඩක් එහාම යන පුඩින්ග. හා. හරියට ඉඳගන්න මේ කකුල් දෙක උඩ දාලා හිටි. Nice job. Thanks. Hurry, ආලෝකය friends. මට ආලෝකයෙන් ගෙන දේවි. ජෙනරේටරේ. ආගේ ආලෝකය. දැන් මෙච්චර මේ ලයිට් දැම්ම අරුගේ තාත්තට මේක පේන්නේ නැද්ද? Oh yeah, now we're getting somewhere. Door's locked. Maybe there's another way in there. මට නනද දැක්කා තියෙන විදිය නේ.
මේ ඕනේ නෑ නේ මන්න කියන්නේ යන්න. ඕනේද? මොකෝ එහෙනම්? හරි. මම්ම බලයන්කො ඉස්සල්ලා හරියන්. Can't believe they got me crawling through the roof ducts like a raccoon. Atta. You deserve better, macha. I'm going to go ahead and Okay, what have we here? Are they getting the entrance? Maybe. යතුරක් කොහරි තියෙන්න ඕන අර කාගෝ ෆ්‍රේට් එක ඕපන් කරන්න. Maybe this key will open up the box. නයිට ගැම්බල් 300ක් ඕ 300ක් ගැම්බල් කරන අවස්ථාවේදී අන්න දිනලා කී එක හම්බුණා හරිද? ඔක තමයි අර කෝච්චි කෑල්ලට ඕනෙලා තිබ්බේ. මේ කෑල්ල නෙමෙයි කෝච්චි කෑල්ල. It's got a label on it. F Stone. Holy shit. You think? This could be a real connection to Frank Stone. Oh man. යම් බලන්න යම් මෙහෙ ඉන්න දුවනේ මෙහෙ තිබ්බ. The key unlocks the boxcar. ඔව් අන්ලොක් කරන පොඩ්ඩක් ඉන්න. මේ එහා පැත්තට යන්න ඕනේ හැබැයි. නෑ මෙතන නේ. මේ ඉතින් make your way up to the train. Up. Still need to go up. මොකද්ද මේ චිරි ගාන සද්දයක් හැම වෙලාවෙම හෙන්නේ බය හිතෙනවා නේ බය හිතෙන්නේ නැහැ උඹලට බය හිතනවද දන්නේ නැහැ පෑනපන් යකෝ අර පැත්තට මේ පැත්තටද වයින්ඩ් ඕනේ ජම්ප් ප්‍රොම්ප්ට් එක ආව ජම්ප් ප්‍රොම්ප්ට් එක ගියා දුවන් ඇවිල්ලාද වයින්ඩ් දුවන් ඇවිල්ලා වයින්ඩ් ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් අප්පට සිය අතනත් එහෙමත් දන්නේ දුවන් ගිහලා වයින්නත් දන්නේ නැහැ තිබ්බේ. හරි ගිය දේ ගියා කරන් දෙන්නේ නැහැ. මට කැල්ල වට යනවා කියලා ෂුවර් හරිද? එහෙම එකේ මම මොකටද මැරෙන්නේ? Are you really sure you want to do this? Yep. හරි මූ පැන්නකම් කඩන් වැටෙනවලු. හරි හරි. හරි හරි. Thanks man. ස්පේස් එක බන් ටයිම් තිබ්බේ නැහැ. වැඩ නෑ නයිට රීඩිම් මාක් කරේ අවුල. Yo, check it. Wow. Right through the wall. හොඳ වෙලාවට රැඩිනෙත් ඔය ගෑණි කෑ ගහන එකට නම් එහෙම ඉවරයි මේ කන. Oh, what the fuck? Oh, shit. Damn. අතක්. Is that a... Yeah. And it's got friends. අත් ගොඩ. හරි. This
is insane. හරිනේ ඉතින් රින්ගෝ අස්සක මිල් රයිට් නෝට්බුක් Seda Steel Corporation machine and interact. Who are these other people? Want to get close. අනේ මගේ පොයින්ට් යකෝ තොර 7480ක් තියෙන තාම මොකටද කන්නද? No want to get close, feel every blow, hear their screams. Guess like that I makes it better control. For the next small cuts, clean taste their fear. Shit. කොහොම මේ මිනිස්සුන්ව මරන්න ඕනේ තියෙන්නේ ඉතින්. The creature forged to purge the world. Use what's at hand. No, not what I see at night. Inspired cut plus fix. A hatch. This must be how Stone got in and out. Examine කරන්න කලින් I guess the cops never connected Frank Stone to this. Cedar is a drugstore property. අම්මට සිටි drugstore එකේ අයිතිකාරයා අර කලින් අයිතිකාරයා. මට සිරි ඒකත් අරුකේ වැඩක්ද එතකොට? Must have come loose when the freight broke through. තෝ මැරුන්නේ නෑනේ කල්ලා. මේ ඉස්සෙල්ලා එතන ගියත් මගේ හැරුණා. එනනම් මැරුණා නම් හොඳයි උඹ. මට සිරි ඔලුවක්. Oh! Damn! I think she was one of Stone's victims. They never found her. I don't think the police ever found this place. How do you know that? Because they wouldn't have just left all this stuff here. කල්ලා බය වුණා. අනේ මම what the fuck? I think I gotta go get ඔලුව එකතු කරලා තින්නේ බා. ටෙඩියට එකක් කිල්ල ගන්න දීප්පිය අපරාධ. Joke kind of shit, man. No, you can't get the sheriff now. I'm serious. We really shouldn't be in here anymore. Robert, back off, man. Just wait. Wait for what? Chris, I know how important your movie is. But this whole place is part of an actual murder case now. It's ancient history. There's no statute of limitations on murder. එකගයි. Which means right now, we're tampering with evidence. You එකගයි. wanna fuck with that? එකග නෑ. ඒකත් එක්ක බෑ. Robert's right. You should get the sheriff. We got what we need. දැන් රොබර්ට් හරි. Just don't touch anything else, okay? We should get the hell out of here. යන්න කියන්නේ නෑ යන්කෝ. අපැත්තේ යන්න බැරිද? මේ තෝ මම පස්සේ බලා ගන්න තෝ. යමන්කෝ යටට. We gotta go. මේ යතරන් ඇවිල්ලා. Maybe we should wait outside until Robert comes back. You can't move that. කොහමද තෝනිය එපා මේ ගෑනට මොලයක් කියලා දෙයක් ලබා දෙන්න කවුරු හරි. ටයිම් සීන් එක තිබ්බ උස්සන් ඇවිල්ලා. Yo, chill out, man. I'll put it back before the sheriff gets here. I'm just gonna get one quick shot first. Sure, yeah. Can't miss an opportunity to exploit Frank Stone's actual victims for your movie. Then We're making this movie together. Doesn't feel like we're doing much together at all lately. Not just the two of us. Hi, May.
Every time I turn around, there you are with Robert. I can't seem to get a second alone with you. We're alone now. Yeah. And all I could think about is you and Robert. I asked him straight up if he was interested in you. He didn't deny it. Oh my god. Jaime, what the hell, man? I love spending time with you, and I love making this movie with you. But I don't do jealous guy. Sorry, not what I signed up for. So if that's how it's gonna be, then maybe that's it then. That's it? What do you mean that's it? Maybe it was fun while it lasted, but that's it. I'm not going to change your mind. අප්පට සිරි ඔව්. වට යන්නේ නවත්තන්න අපේ හිතයක් ඔඩීපෝද. I get the feeling this is less of a question and more of a statement. Well, Not gonna be able to change your mind, am I? probably not. And that's it, huh? So, we're breaking up? I've got to get this shot. Yeah, of course. Don't be a sad dinner, friends. මැරුණත් මන්නම් බලන්නේ බේරන්න කියලා આવුත් නා. හරි. හරි. Huh? What? හරි. දැන් තමයි පටන් ගන්න. I don't know. Yeah. මට සිරි. හරියට හරි. හරි 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 හරි. අම්මට සිරි. මට බෑ කිව්වනේ. දැන් හරි. Okay. කොහෙන්ද මම පෝටල් එකක් ඕපන් උනේ? එනික දාලා යන්න හිතෙන්නේ කමන්නේ. හරි හරි හරි. දුවන්න තිබ්බේ බෑ. කෑල්ලේ. හරි. 2 down. අඩු එක නම් ක්ලීන් කට් එකක් ඈ. සිරිස් ගියා මොකකින් ගහුවත් දන්නේ අතකුත් නැහැ. හොඳ වැඩි අර මේ අච්චර වටේ ගියපු ෂි. chapter 6 F බලංකෝ පව් කියලා ආයේ බේරන්න ආයේ හිත හදාගත්ත විතරයි. ඔය ජීවිතේට ඕදන් friends. Anything? Nothing. Not that I can see. Telling you, this door's a waste of time. Whatever's back there, it's important 2 enough down, that she's put it behind 3 more to go. I think the only way in is to solve කොහමද ලින්ඩා ඉතුරු වෙනවා කියලා දන්නවා. මේ ඉන්නේ ලින්ඩා හින්දා. There's an empty slot, so there must be a missing piece that fits here. Okay, let's say we all go hunting around this place for the missing cylinder tumbler thing. Even if we manage to find it, how do we solve the rest of it?
කොහමරි බොනිත් Maybe බේරනවද there's බොනිට ළමෙක් something ඉන්නවා. else in the atrium that's like a clue. Why would anyone put a clue for their massively complicated lock right out in the open? Practically right in front of it. Just a guess, but why not try this? ඉවරයිනේ. මම හිතුවා තාම කපලා ගියා කියලා. Good guess. Well, I wasn't actually expecting that to work. Almost like you knew. Oh, suspicious, eh? ඉන්නේ බොනීගේ දුව. ඒකින්ද බොනිය අතනින් බේරෙනවා. ඊට පස්සේ ඇවිල්ලා නාටක මාරයි එකේ වැඩ කරනවා. බොනී නේද මතකත් නෑ. මොනවාරි තියෙන්න friends. මම ඉතින් අපාර බොනික්ගේ the movie review reviewed at the second Fetish Desires Festival by your correspondent Rabbit Hound. The only real show the murder is unskillful composition, the cinematic equivalent of your sister's kids putting on a play for their family before Thanksgiving dinner. The film sadly begins dissolved into a vehicle for the filmmakers to not scare the audience but instead shows us how many other better horror films they have seen. The thing is, these aspects are not unusual in the genre and have more or less become par for the course of the festival circuits. What was unusual, however, was the oddly unsettling feeling that blanketed the 10 p.m. audience from the first frame, and I honestly cannot explain why. The overall sense of dread that evening was palpable and unlike anything that I had experienced before or am keen to experience again. The screening was mercifully cut short through as two festivagers began to assault nearby audience members before turning on another one, turning what was below average movie going experience into absolute pandemonium. This reviewer could not get out of the theater fast enough. I am not sure if this is a trick or a gimmick of some kind of on the part of the filmmakers, and I am not sure how that would even happen. But I'd have to imagine anyone with the mind to do something so devious would make a much better film than this. බෑන්ලා තියෙන හරි දරාරුන් ගහපු ෆිල්ම් එකට ක්‍රිටික් කෙනෙක් මේ විචාරකෙක් එන ගේමක් දීලා මිනිස්සු ලියනේවට පස්සේ ඔය එක එක නිසා දෙස්සර එහෙම ලියනේ උන් අන්න ඒ වගේ එකක් බෑන්ලා තියෙනවා නිසා දෙස් ලියන්න අවුලන්නේ ෂේප් දැන් කියනවා නෙමෙයි Long Island Auction House. That's a lot of dollars for an old movie. 8mm film cult rare. 8mm film. මේක තියෙන්නේ කල්ට් එකක් ගැන මේ ෆිල්ම් sorry. ගණන් ගන්න එපා. මේක බං තියෙන්නේ 8mm කියන ෆිල්ම් එකක් ගැන. ඒ ෆිල්ම් එකේ අන්තර්ගතයේ තියෙන්නේ කල්ට් එකක් ගැන. මේ ෆිල්ම් එක බයි කරලා තියෙනවා මිලියන ලියනද නෑ ඩොලර් 10000 නේ ඩොලර් 10120ක් දීලා ටැක්ස් එකත් එක්ක 12144ක් පරණ ෆිල්ම් එකක් අරගෙන දිනා මේ ගාන දීලා ඩොලර් වලින් කියන්නේ ඔගස්ටින් ගෑන්ට මොකක් හරි විශ්වක් තියෙනවා නේ නේ තමයි කල්ට් එක මොකක් හරි කරන්නේ මොකද්ද මේ පෙට්ටි එකමත් තියෙනවා යතුරක් හම්බුණා ඉන්ස්පෙක්ට් කරන්නේ කොහොමද අර යතුරේ කෑල්ලක් තියෙනවා You know what they say about keys. Gotta be a lock nearby. එන්ස් දොරක් තිබ්බ දොරක් says that, Maddie. මේක බැලුවා අපි මෙතන පොත කියවුවා අපි දන්නවා එහෙම මොනවද තියෙනවද නෑනේ I am Palhead.
මතක නෑ කියන්න මේකේ දොරක් තිබ්බා වගේ මතකයි. මේ බිග් බොක්ස් එකනේ. මේක උනත් තිබ්බේ. මේකට තමයි යතුරු ඕනුනේ. හරි හරි. Something's missing. එතනත් මොකක් හරි කෑල්ලක් නැහැ. Find the missing piece of the diorama. ඉතින් හොයපන්කො missing piece එක. උත් කරන්න බෑ අපිට හරිද? Something this weird has to be important. Does it open? හරි. දැන් මේ කෑල්ලක් තියෙනවා. මේ කෑල්ල හොයාගෙන එන්න ඕනේ. මේ අර කලින් අරු මැරිච් එකට නේ. කෑලි ගැලෙව්වා friends. කෑලි දෙකයි. ඉතින් අර ගහ You're coming with me, buddy. හරි අයියා. තාම ආකාර කෑල්ලක් නැද්ද? ලයිට් දාපන් කරුවල. ඔන්න දැම්ම ලයිට් එක. මේ මේක නම් පස්සෙන් එන වැඩි ඈ මූණම් මේ ඉන්නේ හොඳකට නෙමෙයි. යන්න තැනට එනවා. හිරවුණා හරියට. අවුන් දෙන්නම ඇවිල්ලා. කිව්. Some kind of hammer. I wonder if it's from the statue of that little dude. ඒ කාතෙල්ල. මේක අර අතේ අල්ලන් හිටපු එක. මේක ගිහිල්ලා මෙන්න මූට දෙන්න ඕනේ. හරිද? අල්ලගනි. One hillbilly and his hammer reunited. ඔය තියෙන්නේ බඩු. Okay, time to unlock that gate. මහලුවෙක් ඉන්නවා වෙන අපිට. බලමු හරි. මේකයි පස්සේ බලමු. යන්න. දොර අරපන්කෝ දැන් ගිහලා. එයි කොණ්ඩේ අයින් යන්න. What prize lies behind the mystery door? Do I even want to know? Maybe it's a pattern, but I can't make heads or tails of it. Enter the correct combination. Heads and heads. And heads. පොටෙන්. ඉනා වෙන්න කියලා මං කිව්වා මතකද? හරිද? ඒක මොන chapter එකේද? අපිට මොනවද වෙන සම්පුනේ? අපිට ගෙදර හම්බුණා හරිද? එහෙමයක් හම්බුන්නේ නැහැ. මේ වන්නේ හිතන අපි දැකපු දේවල් වලින් තියෙන දෙයක් කියලා. ගෙදර අපි දැක්කනේ. මෙතනින් අපි දැකපු දේවල් කියලා තියෙන්නේ මේ ගහ නේද? මේ ගහනේ දැන් අපි යූස් කරේ. වඳුරෙක් කියලා මොකද මට මතක නැහැ. අනිත් එක. හරි. බලමු ප්‍රෙන්ස් හරිද කියලා. නැත්ද enter the correct combination. ඒක නෙමෙයි ප්‍රෙන්ස් හරිද?
පොඩ්ඩයි මේ කම්බිනේෂන් එක හොයාගන්න මේ ළඟම මොකක් හරි දෙයක් ඇති තන මොකුත් නෑ යොයි උඹලා දෙන්න වටේ ඇවිත් ඇවිදින්න නැත පොඩ්ඩක් උදව්වක් දියන්කෝ කද්ද හරියන්නේ හිතමු මොකද මේ මිනි ඔළුවන්නේ තින් මිනි ඔළුවද මිනිස්සෙක්ද මට නිකන් හිතනවා මං අපි දැන් දැකපු දේවල්ම වෙන්නේ නැති නැත්නම් ඉතින් මේක මෙහෙම දෙන්නේ නැහැ දැන් අපි දැන් මේ මෙහෙම එකක් දැක්කේ නැහැ අපි ගෙදර දැම්ක හරිද හරි ගියනේ දැන් මේ ගෙදරනේ අපි ඉන්නේ ඊට පස්සේ මේකේ මේ මකුලෙක් දැක්කේ නැහනේ තාම පොඩ කනේ ගහ දැක්කනේ දැන් ගහ දාලානේ මේ මකුල ගත්තේ අපි තාම මොකද දැක්කේ මේකේ මොනවද තව තියෙන්නේ මූණ තියෙනවා මේක අම්මට බය වුණා හරි ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් හරි ගියා බය වුන්නේ That was not so bad. හැමර් එක තමයි අන්තිම එකේ තිබ්බ හැමර් එක උయ్యෝ මම ඒකට නම් බය වුණේ එකපාරට කට් සීන් එක ප්ලේ වෙයි කියලා හිතුවේ නෑ ඉරි වෙట్లా ගිය එකපාරට Well, if you were hoping for some insight into how Augustine's mind works, I think you got your wish. Ray. I don't know what I expected, but it wasn't this. Let's take a look around. Be careful. Linda. Linda and Gandhin brains of it. Then in not Eddie can a kidna. Answer put to the way or and they got It's like a museum for I have no fucking idea what. Sorry. Something unearthly for sure. This whole place is like a film set. Akkadinain demon Mesopotamia Akkadian demon statue from Akkadian Empire cuneiform fragmentary tablets discovered nearby suggest it represents a mythological demon. Worshippers believed it capable of bestowing supernatural power in exchange for their devotion, protecting them and destroying their enemies. Okay. Hey, Linda, check this out. What I know about the Kataran in Namahari. I call him whatever Linda. How the bang read me Robert Downey Jr. 8-9
In 1960, America in the crisis, eager to escape the era of political turbulence of a band of idealists, start building a new society under the guidance of their charismatic leader. Before long, their numbers swell, with hundreds leaving their hardships behind to join the fold. But making a perfect world demands more than affirming mantras and positive mindset. Soon the personal troubles of flock start to poison their paradise, and then things take a real turn for the worse. Manifestation. Getting back to the settlement would have been easy a few hours ago, but the starlight was now suffocated, strangled by the storm clouds. Beatrice could neither see nor hear whether she'd been followed, not with the air so full of driving rain, as well as the crackling of crows cutting across each other quickly enough to sound like mocking laughter. Their cacophony never seemed to fade. No matter how much distance she put between herself and the stage, at least she couldn't hear her squelching, the slithering, the screaming. Yet she still pushed on through the roaring darkness. Then there was no way she could stop. Not now. Now, when she had no clue when that thing might be, the thing that Stamper had called conjured, created, not when the memory of it rising from the sludge and ripping Ron apart was still burning bright in her mind. මෙතකොට අර අරුව දෙකට කප්පු එක ගන්න කියන්නේ නෑ නේ. Something smashed against her shoulder, sending her spinning, tumbling backward into stones, sliding down the down the shallow salt water and noisy splash. She landed with a painful cry. The sharp metallic taste of blood filled her mouth, and she realized an awful scream as her nerves began to burn. She tried to force herself back up, only for her bare ankle to buckle. She dropped down with a scream of pain. Beatrice reached for the rocks for support, trying to find perches, but her grasping finger met only what it felt like snow and spines and sludge. For the tears beginning to fill her eyes, she could just about see Droni's form looming over her. She still dripping with the mud. It was born from the go of her friends. The clouds closed above the rain, beginning to drum once more. A knotted appendage in the monster's loathsome form caught the distance, dying half-light as its body moved to strike. අම්මරසිරි. යාළුවන්ගේ ඇඟේ කෑල්ලලින් තමයි අරු හැදිලා තියෙන්නේ. Go of her friends with mud in its form looming over her, still dripping with the mud it was born from, and the go of her friends. Fuck. Hold of fear. Fiction book in this world may be a dark reality in another. What the hell was that? I am speaking from the Tradewinds movie theater on Texas Avenue, where we are witnessing some sort of protest, or I don't know. All I am able to report at this point is there have been several attacks on the general public as well as police and medical personnel. It's not overly clear, at least to us, what the catalyst for the situation was, but I can confirm that it started in the cinema itself, as it has been reported an employee was stomped to death during a showing of Murder Mill. From here I can see considerable damage done all around us, and police are currently doing their best to control this crowd. Okay. Oh no, okay, now there is an arrest taking place, and several people are moving in, storming the officers at every side. Oh my god. Oh my god! Okay, that was an explosion. That was an explosion. I can't see. I can't see. The police have now opened fire. It now sounds like the police line is broken. I can't see anything. Oh my god! Oh god! Holy shit. The rumors are true about Murder Mill, inciting violent rage in the audience.
Jesus effing Christ මොකද්ද කෑ හරි ඉත්ත soldier අඩෝ මම නෙමෙයි බංගි හරි ඔය පැත්තට එන්න ඊට කලින් මේ තියන දේවල් ටික බලන්න මොකද්ද මේ තියෙන්නේ මේ අරෝගේ මාස්ක් Is එක that dried blood? This is... No. We're friends. There's no way. It can't be. හරි Wikka, මේ අරෝගේ කැමරාව you should really come see. What is this? It was just displayed here, open to this page. ඔය ඇමියුලට් එක මතකද අර මේ මේකයට ඇතුලේ Contain තිබ්බේ wells of great power, can take many physical forms, often manifest as keepsakes of past victims. Victims? Keepsakes of past victims මම හිතන්නේ which ඒ can ඇමියුලට් එක become තමයි protective talismans for those who bear them. What do you think it means? I don't know. But it must be important to Augustine if it was left open on this page. Maybe it's... හරි හරි කොණ්ඩේ ඩවුන් good down අම්මටරු ලින්ඩා වැඩකාරි හරි ෂෙරිෆා හරි chapter 7 Think we should go retrieve the rest of the crew? It's like he doesn't even question anything they tell him anymore. I mean, he's a smart kid, but parents can be wrong. He's got to get that through his smiley little skull. Bonnie, Aki He can't just be a little mama's මං boy ඔයාගේ forever. Bonnie. මලයව මැරුවා It's getting really cold. Sorry. Maybe we should, get the others, head out. Oh, cold. Yeah, I got something for that. අම්මට සිරි Pocket warmer. බොමු බොම් 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 Okay, sure. Thanks. තාටින් කොහොමත් මැරෙනවනේ මොකුත් නෑ Oops, I guess I got colder than I thought when I was following you guys all the way out here. Ah. I know my limits. I've had to stay right up against them just to get through the past couple weeks at home. It can't be බීලා all මරණ bad to spend more time නොබීලා with your මරණම් family. කියලා තියෙනවා Spoken like a true person who's not spent enough time with my family. I've spent a lot of time with Jaime. Jaime's... he can be all right. He just needs to grow up. You've got to convince him to leave Cedar Hills when he graduates. He could come to New York, anywhere. He just can't stay here. I don't know if Jaime's ever even imagined himself anywhere else. He doesn't think that far ahead. Well, even if he hasn't, you've got to. What, leave? Yeah. I mean, unless there's some secret, unrequited reason why you might want to stick around. Playful. And how's that any of your business, Bonnie Rivera? Look, if there's one single thing a small town like this has to offer, it's freshly squeezed gossip. Why do you hate Cedar Hills so much? You used to be like town mascot. Oh, that was when I thought the world began on Main Street, circled all the way around the earth, and ended right back on Main Street.
Once I moved to New York, I realized the real world starts on Canal Street, bounces back and forth between Avenue C and West Side Highway, and ends on 14th Street. Cedar Hills ain't even in the picture. How's it going with your band? I really want to see you play some shows. Oh, done so. Broke up. Kaput. Oh, I'm sorry. It's all right. Bands, you know? I started a band to get girls, but I made the grave error of dating a girl in my own band. Oh? She was cool, but once she found out my trip back home was definite, she and the band pretty much moved on without me. You deserve better than that. Yeah. I think so too. Maybe we should go find everybody else. Are you sure? I was just starting to warm up. Yeah, I'm sure. Second my mom comes home, it's lickety-splitsville for this chica. Lickety splits, scrams, wham bams, and thank you ma'ams. I'm still not sure. දැන් පවර් එක තියෙනවනේ friends. අන්න අර For good. Oh. ගෑල්ල ගන්න පුළුවන් වෙයි අපිට හරිද? Can't say I blame you. Back to the city? Where else am I gonna go? Well, there are other cities, you know. Nah, just the one. What are you gonna do there? Same thing I always do. Fix it up, polish it up. Maybe make some movies. Oh, yeah? Yeah, looks fun. Can be, yeah. Where'd you get that camera anyway? හරි dragon 8 out of 12. Oh, well, it's not mine. I know it's Jaime's. I asked you. We got it from a curiosity shop in town. මට එතන open කරන්න පෙන්නන්නේ. Yeah. අර කොහෙද මැරුණේ friends? Hey! Guys? Hello? Hey, where'd everybody go? Oh no. Oh no. Jaime? Bonnie! Jaime! Manito. No, 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 no. He's not. Linda, he's not breathing. breathing නෙමෙයි දෙකට කැපලා ඉන්නේ. No, no, no. Ah! How could this fucking happen? How could this fucking happen? Bonnie, we should find out what happened from Chris and Robert. I don't know if it's safe for us to be here. Oh shit! Look! What is it? This is like what Frank Stone did with his... Oh shit! This might be some kind of copycat thing. We gotta go. No, I can't leave Jaime. Bonnie, we gotta go. Right now. අන්න මොලේ දින ගෑණි. අම්මට සිරි. අම්මට උඩු කැමරාවෙන් පේනවා. Run! Just go! දුවපන් යකෝ. headset එකත් අතල් දෙනවා. No! Don't go!
හරිනේ ඉතින් දෙන්න දෙකට බෙදුණා නේද? අම්මට උඩු වරෙන් කැමරාව ඇතුළට අම්මට සිරි escape the shed හරි What the hell was that? I gotta find a way out of here. මේ ආප් පැත්තෙන් යන්න බැරිද? මට දොර ලොක් කළා. Lower the scissor lift. Scissor lift. Go yaho scissor lift එක. මම පැත්ත යන්න බෑ. මම මේ ඉක්මන් කරපන්. හරියට වයර් එක තියෙනවා හරි. හරි. If I can get up there, that's my way out. දුවපන්. බඩ ගාපන්. කොහොමද No. It's here. If I can find what this is hooked up to, maybe that's my way out of here. Need parts. ඔයිෂෝ මේ පාත්ස් හොයන එක තමයි පායන්නේ. අපිට මෙහෙම පාරක් තිබිලානේ ඉතින්. Friends, parts and parts. මෙතන යන්න බැරිද? ඉන්ජෝ කොහෙද ඉතින් පාර්ට් ටික තියෙන්නේ? But this is hooked up to මෙහෙ තිබ්බේ නැහැ නැති පාර්ට් එකක් එහෙ නැහැ. what this is hooked up to කිව්ව මේකනේ ඉතින් මේකට නේ ගහලා තියෙන්නේ. හරි ඒකේ මොකුත් නැහැ හරිද friends? කෑල්ලක් හොයන්න දින කෑල්ලක්. හොයමු කෑල්ලක්. අපෝ ඉතින් කෑල්ලක් නැහැ දැන් වටේ මේ විද්දා. මෙතනත් මොකද උඩ තියෙනවද? තියෙනවනේ. බලන්නකො friends ඉතින් ඔතන ඉස්සල්ලත් බැලුවා ඒත් පිකප් එකක් දැක්කේ නෑ. ඉස්සෙල්ලා බැලුවේ නෑ මං හිතන්නේ. හයි කරපන් ගෑණී. අප්පට උන.
වරදින්න බෑනේ කියන්නේ. අම්මට සිරි නංගා දුවන්න නංගා It's coming! Shit! මමනේ මේ ප්‍රින්ස් එක හට්ට මෙහාට කරේ මේ ඌම තමයි ආවේ I can hear it. ඌම තමයි හට්ට මෙහාට හොල්ලන්නේ No! It's coming! මේ කියන්නේ ලතාවෙද්දි හරි wait. Okay. It's gone. Oh god. I need to find Bonnie. Bonnie. You escaped from Frankstown wagon. Fate has changed. Hurry. Hurry, udah mau kakak retina friends. Hurry, yake passing එනවා. මෙයා මෙතන ඒ දණ්ඩ යනවා. එහෙම හිතන්න පුළුවන් කවුරු හරි යවනට අර පෙට්ටිය ඕනේ friends. දහවෙනි පීස් එක හම්බුණා. sorry. අර පැත්තට යන්න නෑ. ඒ කියන්නේ මෙතනින් මේ පැත්තට තමයි යන්න තියෙන්නේ. රෙස්පා අම්මට සිටි රෙස්පා මොකද වෙන්නේ? කලුවර වුණා. වා විතරයි කලුවර වුණා. අපි 8 වෙනි එකට ගියා. Miss Castle. Why are the hell are you? What the hell are you doing? It has been a long time. අදරම මොකද දැක්කම එකපාරට ළඟට කඩපයින් හොඳ නේ. 20 years at least. I don't keep track of years anymore. Seems to be working out for you. Pretty spry for an old man. I'm sorry, but we have to spare the pleasantries. There's almost no time at all. ලොක් පාරක් ගාම් මේකේ බ්ලොක්. Excuse me, just who are you exactly? Yeah, why'd you come in swinging if you just want to talk? You keep your lying mouth shut and mind your own business. Sam, do I have to mind my own business too, or are you just talking to Stan's lying mouth? Maddie, this is Sam Green, Sheriff of Cedar Hills. Don't think you got much jurisdiction here, Pops.
former sheriff. Why are you here? You know damn well why I'm here. Well, I must have forgotten. Oh, well, isn't that nice for you? Because I just can't seem to stop cleaning up after your little problem child. Wait, are you talking about the film? Is he talking about the film? Oh, there was a bad move coming here, Linda. That cursed thing should have stayed forgotten. Well, it's gonna spell the end of this world. Maybe even every other. Okay, Sam. You're not making a lot of sense. Are you sure you're okay? You're too old to be running around like a secret agent. I'm in the best shape of my life. And everything I'm telling you is true. All of this is because of what happened back in Cedar Hills. What's happening then, right now. Don't you understand what I'm saying? No. I'm sorry. Just tell me you still have your piece of the film. Yeah, I still have it. And them? We've all got our pieces. Oh, thank goodness. And at least I'm not too late. But Augustine has made us all an offer. And you turned her down. Right? Annie? Defensive answer at them. It's not that simple. Excuse me? It's a very generous offer, and I'm not sure any of us are in a position to turn it down. Are you out of your minds? Of course you are. You need to get the hell out of here right now, Linda. All three of you. You take your goddamn film and go. Sam is angry that you consider selling. Linda, what is this guy talking about? The film strip you're carrying pieces of all around with you. It's part of a movie Linda made with her friends. With my son. But it's not just a film. It's a prison. Something far older. Something more powerful than anything humanity's ever conceived. It's pure, malignant corruption, and its hunger is unbounding. Oh, okay, Sam. Laying it on a bit thick, aren't you? That's pretty rich coming from you, Mr. Stanford. Hold on. You guys know each other? Unfortunately, I've been on the receiving end of the former sheriff's outlandish claims and dramatic interjections for quite some time now. Dude is a walking mess. But I gotta hand it to you. You are looking better than the last time I saw you, yeah? Who's your guy? Did this charlatan tell you how he manipulated my son and stole his piece of the film when Robert was in a very vulnerable place in his life? I do my business on the level. I'm not out there sneaking around in the dark like some grubby little crook. Fuck this. I'm done with your shit, man. Should we go after him? Why don't you go keep an eye on Stan? I'll stay here. All that stuff he was saying, is he for real? I don't know. But I don't think anybody should be wandering off alone right now. Medicine corridor. Huh? This was this locked before? Hey! Hey, hold up a sec! Stan! Yo, Where'd he go? Why is this here? Aduh. අර අපි එදා ඔන් කරපු ටීවී එක. හරි. දැන් මම ඒක ඔෆ් කරේ. මේක ලොක්.
බල්බ එක පිච්චන් ළඟ අලුත් එකක් දාන්න Stan, you want a bathroom break or something? අර මුම්මේ අද හම්බෙලා උගේ පස්සෙන් යනනේ මේ ගෑණි මම කාමරේටලා හිටියන ඉවරයි මමට දහුන්නද මේ පැත්තේ එළිය තියෙනවා එක්ක අනිත් පැත්තට මේ අපි එකම පාර දෙවන්න එපා හරි පාට මාරුණා high voltage අම්මට සිරි What the heck is this place? කොළ පාට මීදුම කොහෙන්ද වෙක් කලින් දැක්කේ Go to the console to shut down the machine. Looks like some sort of pattern. I really need to shut this thing down. හරි It's like something from a sci-fi flick. Okay, that made something happen. That's good, I think. අප්පා දැන් headset එක අතට දෙනවා Hold on! ඩිරෙක්ටිව් අම්මරසේ තුනක් තියනන් I always knew every super rich asshole had a room like this in your house. එකක් හරි ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් තව ලීවර් දෙකක් තියෙනවා Okay, we're cooking now. 2 more of those ring thingies to go. මම හිතන්නේ අර Just hang in there. I'm gonna get you out. Whatever happened to a good old-fashioned on-off switch? One more to go. Don't need. one more ring to go prince ආයෙ වෙනස් වුණා
මට සිරි ඇහෙන පුතා ඉඳන් කෑ ගහන්න නැතුව How are you doing in there? Oh, dumb question, Maddie. මොකද ඇතුළටලා කරන්නේ වරෙන් එළියට Come on, Maddie, shut this down before the whole thing goes kaboom. සස්තිය තියෙනවා සස්තිය බපං අප්පඩු Okay. Shit. ඔබපා මගේ ඇඟිල්ල රිදෙනවා හරියට හොරෝලෝගියම් මේක නම් ජීවිතයේ යුතු නෑ කමන්නේ ඔය දැන් ඔකටලා එල්ලලා ඉන්නේ මෙහෙ වරෙන් එළියට සපත්තු දෙයක් උඩ එල්ලලා දහය Are you all right? Whoa. What's wrong, young man? Nothing. Let me help you. I'm fine. It's nothing. But you look as if something... I'm just looking for my dad. The sheriff? The sheriff? Yeah. Have you seen him? Oh, well, yes. Where? Here and there, now and then. He does have a way of showing up in the strangest of places. Wait, how long ago was he here? Just now, or what? It was more than a minute, less than a lifetime. Sure. Okay, thanks. The pleasure was all mine. I'll be sure to tell him you're looking for him. එකපාරට අපි 10ට පැනලා යටට පැනලා නේ friends. Pretty sure they came down this way. I wouldn't be sure of anything in this place. How did she get you here, Linda? What did she offer you? Sorry, Sheriff. I think you still owe me some answers. And how's that? You're acting like a lunatic. Sneaking around, attacking people? That's not the Sam Green I know. People change over time. The only time I ever saw you even close to this intense was when you caught Chris and Jaime and me at the mill. Yeah. I thought I was being too hard on you at the time.
But knowing what I know now, I'm glad I broke your camera. But you never broke our camera. Well, of course I... You're not okay, are you? Devil Chick streaming. Hello, hello. Memory's not what it used to be. මොකද වෙන්නේ? Chick. රජ්ජා මොකෝ වෙන්නේ රජ්ජා? What did you mean when you said all of this is because of Cedar Hills? I said it's because of what happened in Cedar Hills. And what's still happening right now. What's happening right now? What happened back then? Kids making Super 8 movies? තාම වහලා. The mill's been gone for years. I told you, I don't count years anymore. Oh, Jesus, come on, Sam. You haven't been straight... What is it? Nothing. Nothing. ඔතේ කොයි කපාර? Find him all in. Gotta find him before skies are folding in again and it's බෙහෙත් මොනවා හරි තියෙනවද දන්නේ අයියෝ Take it easy. Whoa there. Sam, you don't seem okay. We gotta find Augustine now. I think you should take a minute. I'll be fine. Now, are you gonna help me find Augustine? ඉන්නවා බා කැම්මත් තමයි. I'll help you, Sam. You are not making it very easy. මුට දව්වත් දෙමු. I think I knew something was wrong before I got here. Guess I just wanted to see it for myself. I'll help you, Sam. Whatever Augustine's up to, I don't think it's good. Reveal you on his side. Yang kena. මේ හිටපු එක මේ නැති වුණාට. Sam? Sam? Hello? Sam! What the hell? This is certainly something. කයි දෙකයි තුනයි හතරයි පහයි හයයි හතයි තුනයි හතරයි පහයි හතයි තත් තියෙනවා හොයාගන්න තව හතක් murder mine ගහලා නෑනේ. There's a whole other alternate version of murder mill. Murder mine. Copycat මචං. අන්න අතක් තියෙනවා. අරුන්ගේ ප්‍රොප් එක නේද? අරුන් යූස් කරපු ප්‍රොප් එක මූවි එක ගන්න. නෑ slightly different. දාම් පොත් තියෙනවා. The lamp doesn't seem to be from this time and place. Link එකක් තියෙනවා. පොඩි ප්‍රොජෙක්ටර් එකක් තියෙනවා. Bonnie didn't act in this scene. It was Chris. The hell? This isn't right. Holy hell. Okay, that is not what we shot.
එතනින්ම නැවතිලත් තිනවා. Augustine has another version of the scene shot by Linda for Murder Hill. Murder Mill වැරදුනා. මට සිරි ටේප් තෝගේ මට කිව්වා මේ හැම එකම alternate අර පොත alternate universe scene එකයි මේකේ බොනියක් කරපු scene එක. ඒතකොට මේක තනි කර multiverse scene එකක්ද? Augustine කියන ගෑණි මේ Murder Mill Terra Terra 4136. Holy hell. Hey! Relax. Have you seen all this? What do you mean? Have you seen what Augustine's been doing? Something's wrong. Like, very, very wrong. I think you're starting to see what we're up against. And unfortunately, I'm starting to think we might be too late. Come on. Stop. I'm not taking one more step until you tell me exactly what the fuck is going on here. And don't even think about saying one word short of the absolute truth, you hear me? The truth can be a slippery subject. Sam! Look, I'm sorry, Linda. But I just don't think I'm able to give you what you want. I take no pleasure in any of this. There's no reward for me when I've done what I've got to do. There's no gratitude, no gold watch. It's just sort of a higher calling. God, you're so full of it. I'm not a kid anymore. And you're not the sheriff. You don't get to play high and mighty with me. Linda. No. You won't be straight with me, fine. But I'm not an idiot. I know how misdirection works. I can see what you're trying to hide. Did you think I wouldn't notice the second you walked in here? You should be at least 80 years old, but you're barely older than me. How does that make any sense? So what are you implying? Time travel. I'm saying you might be Sam Green. But you're not the Sam Green I knew in Cedar Hills. You're someone else. Aren't you? Hari. Fucking mystery. එතකොට අරගේ තනිකර time travel scene එකේ ඉන්නේ. Augustine. For every multi universe hopping exists another, taken by a shadow self, another reality, another world. Worlds so close they bleed together. Do you see? The holy hell, multiverse scene now was special, the bleed strong, the entity straining against the edges of our world. I didn't need Frank Stone's mortal vessel, after all. I only needed the most perfect versions of his essence, trapped on celluloid, projected at 24 frames a second. And friends, 24 frames කියන නරකයි. Will be reborn. අම්මට සිරි තමයි මටත් කියන්න තින්නේ. තාම ගහන දව් අම්මට සිරි. කතාව දැන් තමයි ඉන්ටරෙස්ටිං උනේ. අඩේ මල්ටිවර්ස් සීන් එක. ඒක කීයේ තිබ්බම මම ඒක දැක්කෙත් නෑ. admin building. Basement of the damned. බලමු. ගහා බලමු friends. මොන හරි එකතු කරන් දාලා තියනද? නෑනේ. Where is everyone? Linda.
මොකක් හරි තිබ්බා. මේ පැත්තේ යන්න. Surely there's a way to the other side. අන්න පොතක් යතුරු. Always need one of these. ආයෙ බලයන් කැටින්. එන්න පොඩ නිදිමතක් තිබ්බ ඒකත් එක්කම ගියේ මල්ටිවර්ස් සීන් එක ආවට පස්සේ අල්ලගත්ත ඇරියා ගන්න බලන්න my darling Franklin Norman Whoever's locker it's this was upset had some me when you serious don't issues. right back you tell us sick need and withdraw with me tell me everything my dear you know whatever happens I'll always be here for you nothing in all the world could ever stop me loving you Hammardi here is him I will always be in your life 3 weeks ago you told me making friends was hard I can sympathize my love precious few are they were worth making every time I open the mouth all you can feel is the insects crawling under your skin every rapid look forces you nod and smile and pretend we are listening to what they say අනිත් පැත්ත උනත් තියෙනවා අනිත් පැත්තේ තියෙනවා you are too important to be wasted on them and one day you'll find that place I have always told you about where you can truly appreciate how much smaller they were always been until then we endure but you do not become right back to me son Norman I know you won't leave your ma waiting too long to hear from her only grandson. I will only grandson. I will always watch you. Love ma. Hari. Achi hari. Wand. Frank was left psychologically vulnerable. It's difficult. SL Rana Amari, good morning. ආච්චිට ගියපු කාල මේ දොර වහලනේ තිබ්බ වලින් නැද්ද red means bad නේද එනවල පොඩ්ඩක් යම් බලන්න අපි මෙතනින් දෙවටුනේ නෑනේ කොමඩ් එකක් අස මොන හරි තියනක් නෑනේ රණතුංග කියනවා ටෙඩිය අන්න මේ ටෙඩිය නයිට ඇවිල්ලා 250ක් ගැම්බල් කරන මේ අවස්ථාවේදී තර දොර වහලා අපි මෙතන ඉන්නේ වැටුනේ මෙතනින් බැස්සේ අපි හරි පස්සේ අපි මෙතනින් මේ පැත්තට ගියා මෙතනින් කොහටද දැන් තින්නේ ආච්චි අම්මගේ ලියමනට පස්සේ කොහෙන්ද දැන් යන්න තියෙන්නේ ලොකෝ අයියා gamble 200 points ලොකෝ අයියා won 400 and have 547 and I lost 250 points මේ තියෙන්නේ මෙතනින් යන්න තිබිලා තියෙන කවුද බං ඌව දැන් If I fix these boilers, that should shut off the leak. Needs a part. Gotta be around here someplace. බලම් part එකක් තියෙනවද කියලා. සාමාන්‍ය මේසයක් උඩ තියයිද මු? එච්චර ලේසි කරොත් බැරිය.
Those steam jets are gonna burn my face off. But that's my only way out. දෙහා පැත්තට යන්නත් බෑ හරිද මෙතනම තියෙන මගුලකින් තමයි හදන්නත් ඕනේ අනේ එහා පැත්තට යන්න පුළුවන් ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් දොර ඇරලා දින්න මේක නැද්ද තාම වෙන මොකුත් හරි ඕක වැඩක් නැහැ නේ ඔක තියන්න වාච්චියම ලියුම හැම වෙලාවෙම අදින්න ඕනේ නේ තියන්න වෙන මොකුත් නැද්ද මේ තියෙන One to go. one to go අම්මට සිරි පොඩ්ඩක් ඉඳලා තව එකක් තියනවලු මං යනවා පස්සේ සෙට් වෙන්න හරි ලොකුයි හරි good night शुभ रात्रिයක් කිව්වා शुभ रात्रिය රාත්‍රියනේ සුබ උදෑසන අනිත් කෑල්ල කොහේ ඇද්ද ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් මෙහෙ තිබ්බේ නෑනේ කෑල්ල මේ කොහේ හරිම තමයි ඇත්තේ එතන කෑල්ලක් තියෙනවා නෑනේ අනිත් කෑල්ල ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් මේක ඇතුළේ ඇත්තේ That sounds promising. headset එක ආතල්න්නේ හැමින් නෙමේ මොකද කරන්නේ මෙතන නෑ මේක හරිද කිව්ව එකක් ඉක්කුත් නෑ අපිට මේ පල්ලෙ මොන හරි දිනන පල්ලෙට බහින්න බෑ උඩත් නෑ හරිද අපි දැන් චෙක් කරේ නැත්තේ අපි ආපු පැත්ත විතර විතරයි මතක විදියට මෙතන මොකුත් තියලා නැහැ. හරිද දැන් අපි ආවේ මේ පැත්තෙන්නේ. මෙතන කොහේ හරි බාත්රූම් එකේ වතටලා තියනද? අහා ඒ තියෙන ගෑල්ල. චිට හාල් කරන්න ඔය වර කෑල්ල ගල්ලා බාත්රූම් එකේ ගෙනත් දාපු එක කොහොද කියහන්කෝ මට. ඔක්කොම ඉස්සල්ලා.
Oh. Hurry. Find a way back to the others. Always, always. Ja. Bonnie. What the friend's phone, nigga. Hurry. තර මොන හරි දිනනද අපිට මගේ ඇරිච්ච නෑනේ. පොඩ ඉන්ස්පෙක්ට් කරුන්නේ හරියට. Merlin. බල්ලා. අර මුලින් හිටපු බල්ලා. If I ever get out of this maze, I'm gonna take Bonnie's advice and leave Cedar Hills. See New York. Fall in love. Fall out of love. Just live a little. I hate tight spaces. I can barely breathe. මාත් කැමති නෑ මේ වගේ අස්වල් වලින් ගන්න. මේ පැත්තේනේ රතු එළිය. Red light means something. ඉතින් කයි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි ඕනේ තාම. මම හිතන්නේ අපිට 7ම කලික් කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා බලමු. එක ලොක්. හරි. මේක ඇරලා. තවක් තස්සකට යන්නේ යස්සකට යන කලින් මේ පැත්තට යන්න. එතනින් වෙන පැත්තකට යන්න. decision දෙකක් තියෙනවා. මම මේ decision එක ගන්නවා. ආයෙකින් ආයෙ පැත්ත මොකද්ද වන්දන්නේ අස්සකට යන්න. ආයෙ අපි ආපු තැනටම තියෙන. නෑ වෙන පොට් එක. පොතක් හම්බුණා friends. F stone. Fuck. I have not heard. This is Frank Stone's journal. I did as instructed, but for the weeks I have been left alone, have failed. Didn't I not perform my purpose as I was told? 5 names I have taken, but I feel now closer to the path. Every night I dream the forest of darkness all around me. I am afraid, too scared to move forward or cry out, because it stands beyond the fog. Sometimes I can see their shapeless forms riding in flames like snakes. The hiss of their screams burns my ears. If they are evil, why do they scream? How am I to know evil alone? How can I be so sure all of Cedar Hills has not been lost to sin? Should I not just destroy them all? Purge the town completely. I will not act without instructions. I stand alone in the forest, waiting to reach the other side. If I cry out, I will be lost. I will wait. Fucking creep. Finally, she has come back to me and she is happy. I've exceeded her expectations. She says she has found the root of evil, the source of the rot that has eaten away the town. I sit beneath its very foundation. Howard Tester is the leader of the wicked coven. From him the branch of the evil stretch out and infected everything, but he is beyond my righteous judgment. Although he rots in pit of hell, his spawn still lingers here.
4 names, 4 more trials that I must conquer. She tells me not to rush. I cannot make a mistake. I will not fail. I will use the very fires that test a birth to carry out my task. I will turn his creation into things that destroy his legacy. I will purify it as I will this town, man, the beast, the metal, and the flesh, bound by fire. And I will reach the other side and see what it is to be eternal, to be divine. I know what has been forest path is clear and the fire waits for me. I will not be afraid. You're not Malani. Eteng ආයෙ වෙලා දෙනවා. What the hell? Oh my god, this place is so fucked. Frankstone Old Nest. I dwell in Allen Park right as my last will, and this was the last time anybody saw me. I'd spend the afternoon drinking with Rusty, Darrell, and a few other guys at Cedar Creek. By the time it started getting dark, I was pretty wasted, and when Rusty tried to get me to move my butt, I got kind of mad and shoved him, which was dumb. Brother, have I paid for it? Rusty got mad and left. So did the other guys. Guess they figured I'd sleep it off and find my own way home. I don't think how long I was asleep, but when I woke up, this guy was there. A big tall guy. It was real dark, but I could still see him straight staring at me, cold, mean looking eyes. Holy mother. I think I am underground. I hear noises above me. It sounds like machines, like a factory or something. I might be in the mill. I have seen the guy a few times. Those damn eyes staring at me. I hear him whispering stuff, but I don't know what he's saying. I think he's gonna kill me. I am scared, Mom. I wish I could see you again. I wasn't the greatest son, but you were always there for me. I couldn't have asked for a better mom. Maybe you're better off without me, I don't know. Luno. Oh, what did I? If you read this letter, tell Rusty I am not mad at him. It was my fault. I was acting like a jackass. Same always. Yes, no. I'm sorry for everything. I love you. Dwight A. Parker. ඒ පිහියක් තිබ්බම එක ගනින්කෝ. අඩෝ උංග මේ What the hell are the these doctor. things? නතර මිදහන් අවුලන්නේ. ලූනෝ කියනව කියන්න. Oh, back where I started? Okay then. මතක නෑ නේ බා. එතනින් උඩට නේ යන්න තිබ්බ අපිට. යා. අම්මට සිරිවේ. අක්කේ ලයිට් මේ අර අතන පොට් එක. in the house of madness. අපි අර කලින් X කියලා අන්ලොක් කරගත්තේ මං හිතන්නේ සීක්‍රට් මොකක් හරි කේස් එකක් හරිද? ඒ X කියන එක මං හිතන්නේ වෙනම අකුල. දැන් තමයි අපි හරි 10 ඉන්නේ. Are you okay? What? Bonnie? What? Oh, easy. What is this? It's okay. It's okay. You're not Bonnie? No, Bonnie was my mom. Did you know her? Holy hell, she's my boyfriend's sister. Your mom? What the hell? Your mom? But how is that possible? You're talking about Bonnie Rivera, right? Yes, she was just here, but we were. My mom died a few weeks ago. No. We were in the mill. We were just shooting. We just finished the movie.
What the hell? Stand. Oh my god, there's this thing. It's trying to kill me. What the hell is going on here? Who the fuck is she? After I lost you, I found this place and she was just here. How'd you get here? I don't know. I think I was brought here. Why? I don't know! Stan. You don't want to be here. Trust me. You came here in this? I think so. Do you think it can also take you back? මොකද කරන්නේ friends මෙයා මේ timeline එකට අදාළ නැහැ. ඒ වුණා මේ timeline එකට අදාළ නැහැ නේ friends. අනිත් මේක අනිත් එක මට පුදුම තරහක් තියෙනවා. මේ කියන්නේ යවමු If අපෝ. there's any chance that's true, I gotta try. My friends are in terrible danger. I gotta get back to them, wherever they are. I'll help you. Why don't you climb back into the chamber, whatever it is? I'll see if I can figure out these controls. Keep an eye out for any interruptions. Okay, is there a switch on that thing? Yeah, I see it. Okay, you should flip it. Ah, cripes! Try using that pole thing. My bad. අහක බලන් හිටියේ friends. කැබේ. මම හිතන්නේ ඒක කොහොමත් ෆේල් වෙන එකක්ද කොහෙද? මාරොම් මොක තමයි. අයිෂෝ මන්දම වුණා. කොහොමත් ෆේල් වෙන්නේ නැහැ. වරෙන් උඩට වරෙන්. ඔක තාම මොකද වරද්දක් කරේ නැහැ. නෑ කොහොමත් ෆේල් වෙනා එක. මේ දහන් කඩපියන්. හිතන්නේ යා ගියා friends යන්න ගියාම කියලා. Maddie helped you use them. Gotta be fucking kidding me. Holy shit, we gotta go. Let's go! අර ඉඟුරු දින මිරිස් ගත්ත friends. අර නයිට එදා මුවා මැරුවා වගේ නෑ විශ්සුද. මේක කිසි ඉම්පැක්ට් එකක් නැහැ මේක මේ අහිංසක මේක. නයිට එදා මුවෙක්ට ඇරියන ගිහිල්ලා ඒ අහිංසක මුවා යන්න දීලා අහක බලන් හිටියා. කෙටුවනේ ඔන්න අපි 11ට ආව friends. තව 3යි තියෙන්නේ. බේවරද හින්දා තමයි ඔය. අර නයිට දැන් කලින් කිව්වනේ.
anybody there? Please say no. Please say no. මම හිතන්නේ දැන් තමයි මෙතන පෙට්ටිය හරියන්නේ හරිද? ආනේ මේ පෙට්ටිය ගන්න බෑ. Oh, shit. මේ ගන්න මැරෙන තරමට හොඳයි ඈ. Oh yeah. It's me. It's just me. Oh, thank God. You're never gonna believe what I just saw. It's completely insane. I saw it too. Nearly took my head off. Only got away because of this. What the fuck is it? It took it took me some other place. What the fuck තමයි ඉතින් මාත් අහන්නේ මේ වගේ ලාකට. What the fuck is it? I don't know how or why, but every time we use the camera to film that thing, it seems to actually, like, slow it down. If we can slow it down, we might be able to stop it. We can't let it hurt anyone else. Chris, when you were in the machine shop, in Frank Stone's hideout, what really happened? I went... It took me somewhere, and now when I try to remember, it doesn't make any sense. It's like it was all right there in my mind, and now it's just slipping away, but it was real. I swear it was real. Whoa, slow down. Linda! Ari Bonia. Bonnie! Kaya දෙකයි තුනයි ඈ. Oh, hey, it's okay. කළු අය විතරයි මදි ඔතෙන්ට දැන්. We're all gonna die here. There's no way to escape. I'm so sorry. Oh, God. Bonnie, I'm so sorry. He's mi hermanito and he's gone. Are you? I'm okay. Yeah, I'm okay. How are you so calm right now? I'm not. But I know that the only way we're gonna get through this is if we can just keep it together. Just for a little while. What is that thing out there? No idea. But I know it's bad news. And we gotta get as far away from it as possible. Great idea. So how the fuck do we do that? There's the storm drain that could get us out. If we're lucky, we might be able to find a way in from this chamber. Hurry. It's coming. කීයද 11ද 12. What is it? තව දෙකයි. What do you see? I don't see anything. තාම මේ මල්ටිවර්ස් කතාව නම් දැන් නම් ටික ටික මේව වෙනවා. Just when I thought I had a handle on this place. Getting lost in here is like putting your brain through an egg slicer. What? Nothing. I was just thinking that if someone asked me to explain what happened back there, I wouldn't even know where to start. This night just keeps going and going. Yeah. But you know something? We were here for hours and everything was totally normal. Well. You know what I mean? Things only started going off the rails when Sheriff Shithead showed up. You don't know that he's got anything to do with it. You don't know that he doesn't? Well, තමයි මේකට මුල මං හිතන්නේ. Kinda only got one option, you know? Time travel කරා. Get the fuck out of here as soon as humanly possible. ගේ පස්සෙන් තමයි අරු වෙන්නේ. Linda. Powder. ඒක දෙන්නේ. මට කියන්නේ ඒක දෙන්නේ කතාවේ. Hopefully we'll just run into her along the way. So you want to tell me what was going on with that kid? Kid? Girl in the sarcophagus. I don't know much more than... She said she knew my mom, but
It didn't make any sense. Not much around here does lately. I wish I had more time to talk to her. I wish I had more time to talk to her. I just hope she got back to wherever she was trying to go. Well, that bed looks pretty tempting right now. Not gonna lie. Find a key for the box. Looks like the kind of bed they'd use to sacrifice virgins in some old horror movie. Keepsakes of past victims, which can become protective talismans for those who bear them. What's that? It's a pendant. There was a picture of it in that book. It explained how it would offer some sort of protection or something. I didn't even think it was real, but... Yeah. Well, maybe I should hold on to it. Just in case. Just in case it actually works? Yeah. I mean, I almost got killed once tonight. I found it, so by the ancient law of finders keepers, I kind of feel like I findered, I keepered. You think Augustine lured us in here on purpose? So she could sacrifice one of us? Looks boring. Still, can't judge a book by its cover. Hidden meanings. The change. Move open. Muge මූ අපෙන් අහන්නේ නෑ මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා. උඹෙන් අහලා වැඩක් තියෙන මං කරන්නේ මේ. නෑනේ මට ඒ වෙලාවේ ඇත්තටම ධෝනිය බේර ගන්න ඕනේ කියන එක විතරයි ඔළුවේ තිබ්බෙතන. අතත් එතුණේ ඇස්සේ. The change in nature. දෙත් නෑ. හරි හරි. ඊළඟ ගහන්නම්කෝ අයන්. The change in nature of the language often results in a lack of modern conceptions. The etymology of certain place names, even those that seem patently obvious, may be hiding a myriad meaning. For example, there is an East Anglian town named Woodbridge that historians doubt ever had a literal wooden bridge. Even if had such a thing, unlikely to have been considered a noteworthy innovation given in the town's layout and technology of its oldest record settlements. Hello. Now Blood that's maybe not which boring. bind us in the world upon spilling of his lifeblood. Shall a man find himself moving into the next? Why then, if a soul may naturally move from one reality into a higher one, but the shedding of this blood should be surprised to be learned, shedding may draw the case of that higher reality. We might therefore conclude it is simply the act of taking a life, not only any passage of souls, that brings these worlds together. In so doing, we might form our gates between this world and the other, and in so doing, perchance move through them. While we yet live, O wisdom, we might glean from the worlds of the ancient, but knowledge might be but a single sacrifice away. How to return in is another matter. If the death of our own පොතේ අනිත් පැත්ත අරවපන්. පොත යන්නේ ඔය පොතේ පිටිපස්සේ තියෙනවා. You think Augustine lured us in here on purpose? පොතේ දා. පොතේ අනිත් පැත්ත බලුවේ නෑ. If you have ever wondered why the Bedfordshire is called Bedfordshire, question the meaning of shoal lead, or simply been confused about why Woodbridge doesn't have wooden bridge, Dr. Dolan may have the answers. A historian specializing in East of England, John D. Dolan, wrote the book of his history of the nation's town with the doorstop in Encyclopedia of East England. Now with those etymology of the East England, the history of laws and other 100 returns rejoin and unravel the history of the town, blah blah blah. අරවල කියවගත්තනේ. මේක අර වුඩ් බ්‍රිජ් එකක් වුඩ් බ්‍රිජ් කියන නගරේ වුඩන් බ්‍රිජ් එකක් තිබ්බේ නැත්තේ ඇයි අර ඒ වගේ හිඩන් මීනින් වගේ කේස් එකක් ගැන කියන්නේ. මොකක් හරි මේකත් ඔය මොකකට හරි කොහොමද වෙයි ඉස්සරහට.
මෙච්චරලා හම්බෙච්ච ඒවා වගේම තමයි. So she could sacrifice one of us? Well, there is one way we could ensure our safety. Gross, dude. Set. Huh. Amasi කොහොමද music activated දොරවල් තියෙන? Huh? That is pretty slick. Yeah, sure. A secret passage. Why not? Why not? මේක මං කොහාටද බං යන්නේ? patient F stone hari මේ ගෑණිගේ patient කෙනෙක් තමයි F stone කියන්නේ hari conducting court mandated psychological session 5 with patient Frank Stone March 28th 1961 Wait, that's Augustine. But 1961? An attack. That's over 60 years ago. දැන්ටත් මේ කියන්නේ 90ක් විතර වයස 80ක් විතර වයස මේ කියන්නේ මේකේ time travel hari as though you have a higher calling. time travel නෙමෙයි universe hopping scene නැත්නම් Instinct of yours to inflict pain on others to punish them. I don't believe it is wholly errant. These sessions are all about taking responsibility, Frank. Not just for your past, but for your future, too. Yes. You have a future. And it could be boundless. You simply have to trust me. මේ තියෙන්නේ friends දැන් උත්තර එනවා ටික ටික 1 2 3 4 5 අර කැත බෝනික්කා Twins are creepy. That's just a fact. හරි තව එකක් හම්බුණා sacrificial knife එක ඉතින් ආපෝතක් බලාගෙන යන්න කියලා තියන්නේ ආපෝ එහෙම නේද කියන්නේ friends අපිට ආයේ මේක ඕන නැරලා බලන්න පුළුවන් දැන් sacrificial knife එක වෙලා තියෙන 1 2 3යි 1 2 3යි තව 6යි මදි මොකක් හරි තිබ්බද නෑනේ එතනින් දොරක් තියෙනවා friends crash වුණාද නෑනේ ආ නෑ නෑ මට සිරි වෙන හෝම් තියටර් සිස්ටම් එකක් ගහලා තියෙන්නේ එලියත් පේන්න අර මොගේ මේකේ ඩ්‍රීම්ස් වගේ You නේද need to understand. Why should I? I don't even know you. Linda! මේ මොකද I'm so glad you're okay. You're not gonna believe what happened. I found this totally crazy room, and this girl just came out of nowhere. Maddie, listen. This is not the Sam Green I knew from Cedar Hills. He is an imposter. We cannot trust him. I will admit, time, distance, and a great deal more than you could know are between us. But whoever I am to you, you can trust me. You have to. Give me one good reason. You've seen Augustine's archive. She's not just collecting every piece of the film you made. She's collecting every piece of that film that could have ever potentially existed. What is that even supposed to mean? ඕනේ ඉතින් දැන් මේක දැක්කනේ මෙච්චදී
I don't know if I would have said this an hour ago, but after what I just experienced, I think Sam might be right. Augustine's lying to us. Whatever she's up to here, it's way, way over our heads. You should have seen this chamber and the girl. I don't trust Augustine, but I trust this man even less. At least whoever Augustine is, she's not pretending to be someone from your past. Oh, great. Out of the frying pan? I don't like any of what's going on anymore. I think we should just get the fuck out. Hari. Film එක. Is this the movie you made? Yeah, it is. You got your piece of the film strip? Yeah. All right, let me see it. Maddie? I need to see the actual film. What? Where is it? ආරකි මාරු කරලා. No. It was right here. It was right in here. Do you still have yours? So, show it to me. Show me what you took from my son. Can't do that. You can't do that? I kinda, sorta, might have already made a deal with Augustine. ඉවරයි. කොපීස් තුනම අරගෙන Before ගියා. anybody else got here, I just went ahead. හරි ටෙඩි කියන්න. How could you know? You fucking weasel. ඕනම් මගේ උත්තරේ දන්නවා. දැන් ඔයාලට එකක් චූස් කරන්න දෙන්න කිව්වනේ. උඹෙන් අහපන් කිව්වනේ එකක්. ඔන්න ඇහුවා. කියන්න බලන්න ටෙඩි. දැන් තෝ නෑ කියපන් පුළුවන් නම් ඈ. කනවා තෝ. මම තා විනාඩි තප්පර 5ක් කරා මේ outrage. හරි. මාත් ඔය තමයි ඉතින් පික් කරන්නේ. You fucking weasel. You were lying to us from the second we got here. Come on now, it wasn't personal. Unfucking believable. I didn't even know you. Augustine just Night. Pay me a little extra to hang around, keep you company. It sounded fun. Hey, you get what you wanted? You done with this fucking game? If she's had all the pieces of the film Yeah, this whole Mattai. time, why does she keep us here? දැන් සන්තිමට කියන්න ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් කතාවේ. මම හිතන්නේ එපිසෝඩ් ලොකෝයි කියපු විදිහට 14යි තියනවා කිව්ව මට මතකයි 14ද 15ද. 13 වෙනි එක කියන්නේ 1යි හරි 2යි හරි තමයි ඇත්තේ. ඉස්සෙල්ලා chat එකේ කිව්ව විදිහට අම්මනසිරි. අපි දැන් මේ අවස්ථාවේදී අපි රකුසද? Linda down. ඒ කියන්නේ මැරුවට කමන්නේ. ඒ උනාට හැම බෑ. අර මැරුනේ බරුවට නැත්තා. Hari. Pony. Rewind कर पाएंगे नहीं? नहीं मागे बोली. Oh my God! ඒක මට කරන් දෙයක් තිබ්බේ නැහැ. සමාදානයේ සැතපේවා.
හිතන්නේ අර කීව බේරන්න ගිහලා තමයි මම මගේ ඔක්කොම යාළුවෝ ටික නැති කරගන්න දෙන්නේ නැත්තේ. No. වෙන්න බෑනේ. No, that's not what happened. අඩු වෙන්න බෑනේ. හරි. මල්ටිවර්ස්. අඩු ඒකත් අවුට්ලෙට් තමයි දෙන්නේ සොරිට ඩීයි මට මේ අරක වැඩක් නැහැ කොම්ෆර්ට් කරලා එතන. That never happened. Never. මේ රියල්ටි එක නෙමෙයි සීන් එක. I think it's about time I just kinda made my exit. මනසිරි බලන්න මේක තරණ වෙන්න බෑනේ අවුරුදු 90ක 120 ගාණක් හරිනම් වයස. We were in the old machine shop. That's where Chris and Jaime and I found a way into Frank's hideout and... That was from... I know. Stay right here until I come back. Do you understand? But Dad... Furnace chamber කවුද මේ? Oh yes. යාරෝ විදියට ගහන්න friends. මට මතක ඇති අපි මෙතනින් එළියට දිව්වා. My God. මට උඩ පොණි. No. No, Dad, it's me. It's me. Damn it. I told you to... What happened? Wait, I'm coming with you. I gotta help. No, Robert. Whatever's down there is too dangerous. I can't let you get hurt. I can't. But it's my fault. I got them in here. If you don't listen to me, I can't protect you. And I just can't trust that you're gonna listen to me. I'm sorry. No. I'm sorry. හරි නැති. අර මිනිස්සේ කෙල්ල ඉන්න ඵලයන්. Back here. The nightmare repeating itself. I gotta find them. පොඩේ මේක පිකප් කරන්න කලින් මේ හරි බටේ පොඩක් බලන්න. මොන හරි දේවල් තියෙනවද දන්නේ නැහැ. කරවල මොන හරි තිබ්බද? නෑනේ. නෑනේ රේන්ජ් මොකුත් නෑ. හිතන්නේ නෑ තාම මොකුත් තියනවා කියලා නෑ. හරි අපි යමු. Those kids and their damn movie. Linda.
something about this camera. Maybe it's the key to all of this. This isn't right. It feels like he's here. Get it together, Sam. Come on now. For them. Holy hell. But hold. Missä on ne? Ja opettaminen nimi. Watching us. Ai Petteren veri. Linda. Shit. I gotta help her before it's too late. You changed, escaped. Up, what a city. Okay. Can you stand? Go. Get out. I'll hold it off. Stay back, son. I got him right where I want him. Kanaru. What's happening? Movie magic. What? Forget it. Nagaya tayo. Atal din ako.
කවුද අන්නේ අම්බේ මේකෙන් මැරෙන්න මාසාවක් තියෙන ගෑණි මේ පාර නම් බේරන්නේ නෑමයි එහෙමම තමයි අර එයා ඉස්සෙල්ලත් කිව්වේ මං ඒත් බේරුවා කියලා හිතුවා Did we stop it? Is it over? No. There's still one thing left we gotta do. එනිසා අපි කොහොම හරි මං හිතන්නේ අල්ලගත්ත කැමරා ටේප් එක ඇතුළට ඩයල් එක ටේප් එක ඇතුළේ ඉන්නේ. ඔව් කැමරාව ඇතුළේ නොය තිරපට තමයි අරගෙන උස්සන්නේ හැම යුනිවර්ස් එකෙන්ම මේ යුනිවර්ස් එකේ එක තමයි පවර්ෆුල් වෙලා තියෙන්නේ අනිත් හැම එකම අරු මැරිලා නිකන් ඔහෙ තිබ්බ සීන් එකක් තියෙන 14 The Massacre මේ කියන්නේ යුනිවර්ස් හොප් කර ඔය මේක තමයි හෙව්වේ මං හිතන්නේ එහෙම තමයි ඩෑම් පිට හපව කළු අයියව ගහන්න තියෙන්නේ මං හිතන්නේ මෙතනින් මු එජීලියට හපව අන්තිමට අරකිටත් මුව කන්ට්‍රෝල් කරගන්න බැරි වෙයි මං අර ටික ටික මාරු වෙනවා You got your damn movie. What more do you want? Makiwi. You lied to me. I did no such thing. Like hell you didn't. You promised me. It is no fault of mine if you misinterpreted what I promised you. My mom just died. You knew I was grieving, and you took advantage of me. A traveler is only as strong as its vessel. You got a hell of a lot to answer for, and a lot of hell to pay. Really, stand, Gawasan. Help me! Help! Help me get him! Akamakamakunka. Mari. Aduh, isuna. අඩු වෙලාවෙම කෝල් එකක් ආව බං මම ඒක කට් කරන්න මේව කරා. ඌ ඉවරයි. ඒක ඉවරයි. හරි. මැඩි එහෙනම් ජය වේවා. කවුද යකෝ මේ වෙලාවට කෝල් ගන්න එක? අන්නමරු ඇත්ත බං. Frank Stone. We gotta go. We gotta run now. ඒක නම් මයි බෑඩ්ම තමයි තනි කර. Fucking Frank Stone. අම්මට සිරි. අරකි කන්ට්‍රෝල් කරන්න මං හිතන්නේ. මම හිතන්නේ උනට කන්ට්‍රෝල් වෙයි කියලා.
S2 අඩ මම මූටර නෙක්ලස් එක දුන්නා නම් මූණේ මැරෙන්නේ ෂි අරකි රාම ඇඟ ඇතුළේ ඉන්නවා ඌ බැන්නා මේකි බැන්නා oh shit fucking lying bastard down කැලි කපලා ගියා මොනේ දැන් කියපන් මට ඌවත් බේරන්න තිබ්බ කියලා පුළුවන් නා Seriously? Shit. That's how we got down here. There's gotta be another way out. ඔය මුලින්ම මැරුවා ඔබ මුලින්ම මැරුවා නිසායි මෝ මැරුවේ කමන්නේ ඌවන මැරෙන්න ඕනේ හරි තව ජෙනියක් හදන්න බා මේ ජෙනි කතන්දරේ තියෙනවා ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් ඔයාලා ඩෙඩ් බයි ඩේලයිට් ගේම් එක ගහලා තිනවනේ ඒකේ තියෙන්නේ ජෙනියක් හදන්න මේක මේ ගේම් එකේ යුනිවර්ස් එකට සම්බන්ධයි I think the generator still works, but it's missing some parts. Surprise, surprise. Surprise, surprise. හරි මේක අපි ඉක්මනට ඉවර කරමු. කියෝ ඉන්න තු ෂේප් එකේ. තනක කැලලක් තියෙනවා. හරි. දැන් වැරදුනොත් මං හිතන්නේ ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් අපේ කෑලිත් නෑ අපි කොහමද ලින්ඩාව බේරන්න බලමු මේ ලින්ඩා දෝනි මේ කාලේ දැන් හිටියේ දෝන්නේ දුවපන් එක විදිහට හිටියොත් උඩ මාව පේන්නේ නැලුවේ උඩ Down. Whoa. I'm getting escape from no keys, man.
mirror chamber එක. Question. I am gonna beat that thing. And then I'm gonna beat you. Beat. The only thing you could win is your extended survival. But death always beats time in the end. Then I better make it count. You encounter Augustine in the hologram before escaping. Oh, යන යන තැන ඉන්නවනේ. මොනවා හරි ඔබන්නේ friends. Hurry. Let's go! Flee. Hurry, Sam. I already killed you once, Frank. And I'll do it again if I get the chance. Okay. එහෙනම් තට්ටපාල. හරියට. ඉවරයි. Sorry friends. තට්ටය අපිරන්න බැරි වුණා. You never were. You were wounded by Frank. Wounded? මැරුන්නේ තාම. වෙන්නදමු වැඩේ පටන් අරන් නෑනේ මම කිව්වේ ඔව් ලින්ඩාව බේරනවා a killer worthy of the entity. හරිද අරුත් තාම මැරුන්නේ නෑ ප්‍රින්ස් හරිද අරකිත් තාම අරුගේ බඩ ඇතුලේ ඉන්නවා split apart. ඔයාලා කිසිම වෙලාවක මේ ආතස්සෙරු කරන්න බෑ all will be swallowed by the entity's power. And what of me? The one who served up this world for it to devour. I'll oblige as its faithful servant, existing only to drink in its knowledge, share in its glory. I am Augustine Lieber, and I have brought the entity to your world. මේ කියන්නේ යුනිවර්ස් හොප් කර මං හිතන්නේ මේ අරුව කොංජ කරන සීන් එකක් තියෙන යුනිවර්ස් එකෙන් යුනිවර්ස් එකට ගෙන්නන සීන් එකක් තියෙන. හරි බ්ලඩ් මූන් නෑ. අන්න අහසය. කාටු. අවද මේ ෆාන්සි හියුමන් එකේ අරුව බා. ටෙන්ටකල් වලට ගහන්න තියෙන. All these lifetimes of toil and torment, all for this
beautiful moment. ඒක මරාගෙන අරගෙන යනවා නෑනේ මරාගෙන නෙමෙයි අරන් ගියේ ඌට wounded කියලා පැත්තේ. Almost unbearably so. එන්නේ ආතල්ලගේ. හරි දැන් නම් මරයි කොක්ක ගහන්න හදන්නේ. අර කලින් වගේ. ඕකයි කොහොමද ඔතන හිලක් තියනන්නේ ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් අවුලක් නැහැ. පොඩ්ඩක් ඉඳන් මැරෙන්න එපා මැරුණොත් එම කනක් ඇලින්න වෙන්නේ නැහැ. Every good story needs an ending, Sam Green. And ours has been long overdue. අංගේ මේක තමයි හිටි කිලුට. හාම් පාන තියනට එඩිය ඉවසපා. ඇවිත් උ මැරුණත් අවුලක් නැහැ. උ මේ වර්ල්ඩ් එක දාලා නැහැ. To you the offerings. I humbly await my reward for loyal service, unending. හරි හරි. ඔය යන්න සර්විස් එක හම්බුණා අන්ඩෙන්ඩි නුත් උනා. හරි. හරිනේ කෑමාරු. අන් කිව්වේ මේකට කන්ට්‍රෝල් කරගන්න බෑ ඌ. හරි හරි. It saved. එහෙම එකක් වුණා. ඒකි හරි හරි. එහෙම දෙයක්ත් උනා. හරිද? කවුද මූට මේ delete button එක දුන්නේ මිනිස්සුන්ට. හැම එකම delete කරනවා. දැන් කවුද ප්‍රින්ස් ඉතුරුලා ඉන්නේ? හරි. What endurance settings controls sensitivity This is not a movie. This is not a movie. This is real life. You're the director. You're in control. Ah! So fucking act like it. Sure. Go toward the light. Why not? කලාම ඇදිරිත් දෙකෝ ලයිට් එක දිහාට යන්න. Whoa, man. Am I losing my mind here? මේක මෙතෙන්ට දාලා යන්නේ මේ ප්‍රින්ස් හරිද? Are we sure this is a good idea? This is the only way we know for certain. And we have to know. Yeah. Okay. ගන්න බැරිද මේක? ගන්න බෑනේ. තව ලයිට් එක.
This isn't what happened. This is different. It's in there, all right. What do we do with it? We separate it. We each take a piece. Then we take them as far away from each other as we possibly can, and we never, never let them come back together again. Can't be our only option. I can't believe I'm actually suggesting this, but why can't we just burn the film? If this film script really is holding him somehow, destroying it completely might just set him free. You don't know that. I don't want to take that chance. Do you? We can't let it hurt anyone else. Best laid plans. Whatever happens next is my responsibility. Mine. You just need to go live your life. Never think about this again. Never tell anyone about what happened. You were never part of it. You don't know anything. You understand? full hole mangala inne friends. I awake. කියන්න තේරෙන්නේ නැහැ. Unsure where I am. Then memory floods back and I know. අතන දොර තියෙනවා friends. හරිද? Is gone. ඔයාලට මතක නම් Consumed by a living realm beyond space, beyond time. අර කෙල්ලගේ මතකේ තිබ්බ දොර. Thanks to me. අරගේ ඇතුළේ තමයි අරගේ අම්මා මැරුණේ. හරිද? අර මොකක්ද දෙයක් ඇවිල්ලා ඇනිලා අර Trickster. යන්න තැනක් තියෙනවද? නෑනේ. තියෙනවා. නෑ. යන්න තැනක් නෑ. කවුද මේ මැඩිසන්ගේ අම්මා බොනී මැරුණේ අර උලක් වගේ සීන් එකක් පොප් වෙන්නලා මෙතන. ඒක වෙන යුනිවර්ස් එකක වෙච්ච සීන් එකක් තමයි. ඒ කියන්නේ අරකිට පෙන්නලා තියෙන්නේ. කලින් ප්ලේන් එකේදී. එහෙම කතන්දරයක් තාම මට හිතෙන්නේ මට තාම හිතා ගන්න බෑ. Excuse me? Hey. I need help. මරලා තින් මරලා ඉඳලා. Hello? Can you hear me? We all have to go. Something's coming. We can't stay here. Why isn't it coming after us? Why is it just waiting there? What is going on? Whether killing or surviving, the entity will play with our souls for all eternity.
an endless hunt of fear and hope, pain and sacrifice, from which even death is no escape. And now, ගනු සටන එන්න let the කඩුවට trial වැරදුනා begin. ඉතින් එවීම ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් ඒ කියන්නේ අර කිබේරුණා මොකද්ද මේ එන්ඩින් එක ෆකින් එජ් වලින් ක්ලිෆ් හැංගර් එකකින් එන්ඩ් කරලා මට නම් තේරෙන්නේ නැහැ අර කිබේරුණාද අර කිමරුණාද මට හිතා ගන්න බෑ මං හිතන්නේ කතාවටත් මේ හිතා ගන්න බැරි වුණා මං ගත්ත ඩිසිෂන් එච්චර හොඳයි උන්ට දෙන්න එන්ඩින් එක තිබ්බේ නැහැ උන් ඒ එන්ඩින් එක බාගට හදන ගමන් තිබිලා තියෙන්නේ මේක රතනින් නැවතුයි හරි එහෙම නැතු මං ගත්ත ඩිසිෂන් වල අවුලක්වත් එහෙම කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඔහොම තමයි වෙන්න තිබ්බේ හරිද කොහොම හරි ඉවරයි ගොඩක් උංග මැරුව ඒ වුණාට මං ඔක්කොම මැරුවේ නෑනේ ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් මං සත්තු මැරුවේ නෑ නැද්ද නයිට මං සතෙක්ක මරන්න ගියේ නෑ එකම දුක අරගෙන ඩවුන් වෙච්ච එක අනිත් ඒවා නම් අවුලන්නේ නෑ ඉතින් 아무තු කතාවක් ලස්සන ස්ටෝරි එක මේක දා එන්ඩින් තොගයක් තියෙනවා බන් අපිට එන්ඩින් වලට යන්න පුළුවන් නැත්නම් බෑ ක්‍රෙඩිට්ස් ටික ඉවර කරගමු කොහොම හරි කීයද බෑ හරියටම පැය 6යි විනාඩි 10ක් දැන් ලයිව් එක බලමු අපි මේ මට මතක විදියට මේක අර එන්ඩ් උනාට පස්සේ තියෙන පොඩි ගැලරියක් වගේ සීන් එකක් ඕපන් වෙනවා අපිට ඒක බලන්න පුළුවන්ද කියලා බලමු ඒ වුණාට මම මරුවා නිසා අවුල් තමයි මටත් අවුල් අර දෝනි තමයි අවුල වෙන්නම් අනිත් උඹරට අවුලන්නේ නැහැ අර අන්තිමට දෝනිව කිලපු සීන් එක තමයි පොඩ්ඩක් අප්සෙට් ගියේ අනිත් උන්නම් එහෙම අවුලන්නේ නැහැ මොකද කවුද සාජන් ග්‍රීන් කාර්යය මේ යුනිවර්ස් එකට ඇල්ලන්නේ නෙමෙයි හරිද ඌ කොහොමත් මේ යුනිවර්ස් එකට අදාළ නැහැ ඌ වැඩන්නේ අර ස්ටෑන් කාර්ය ඌ ආපු වෙලාවෙ ඉඳන් බොරු ගහලා තියෙන්නේ ඒකින්ද ඌට ඒක වෙන්න ඕන හරිද තව කවුද හිටියේ තව කවුද මලේ අර බොනි මැරිච් එක නම් අවුල් වෙන යුනිවර්ස් එකක උනත් නෑ මේ යුනිවර්ස් අනේ මන්ද එතකොට ඒක මේ යුනිවර්ස් එකේ වෙලා මට තාම ෆුල් මංගලයි ඉන්නේ ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් හරිද ඒක එතකොට වෙන යුනිවර්ස් එකද නැත්තම් අපේ යුනිවර්ස් එකේ අතීතය අපි මාරු කරාද මේවා බොන්න ඕන ප්‍රශ්න මේ ඉවරෙන්නේ නැද්ද බං අර මේ ගැලරි එකේ කේස් එක බලන්න අපිට චෙක් කරලා හරි ස්පෙෂල් තැන්ක්ස් ටිකක් ගියා තව තියෙනවා හරි කන්ටිනියු එකක් තියෙනවා ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් මේ තියෙන ගැල්ලක් තියෙනවා ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් අර මගොල්ල කරගෙනවා මෙන්න අර ගෑණි යුනිවර්ස් ඔප් කරපු ගෑණි ඔගස්ටින් ලිබ්‍රා
හරි ඒකට ඒකීම හම්බෙනවා හරි ඒකට ඒකීම පාස් ලයිෆ් එක හම්බෙනවා හරි රිලෙක් 12 destiny realized in fire and steel අරු මැරිලා අනේ මැරිලා නේ හරි හරි ඇදලා ගත්තා ඉවර නෑ friends Whatever's down there is too dangerous. කොපිරයිට් බල්ලට කියාවේ කමන්නේ W game W animation W story I think superior cutting room flow මොකද්ද මේ The cutting room flow is a timeline track the story of the casting of Frankenstein ගැම්මත් තමයි සිරාවට මේ පට්ට කතාව පට්ට ඇනිමේෂන් පට්ට ග්‍රැෆික්ස් පට්ට සින්දු අන්න ආයේ සුපිරි මං හිතන්නේ ඔය සින්දු මේකේ කියලා මේකට ගහපු සින්දුවක් කියලා you can see your current path through the හරි මේ තියෙන friends හරිද අපිට යන්න තිබ්බ පුළුවන් පාත් ටික හරිද දැන් අපි ආව පාත් ටික මම ඒක පෙන්වන්න ඉවර කරන්න කලින් ඔබ WSD වලින්ද නෑ Sam in final අපි ආපු අපිට ගන්න තිබ්බ වෙන ඩිෂන් නේ ඔක්කොම ටික තියෙනවා 100 ඒ සින්දුව මේක එකක්ද ඔව් මම දාපේ ගන්න මේ ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් ගේම් එකේ තිබ්බේ මම ඒ කියන්නේ මම ප්ලේ කරපු ගන්න මේ ගේම් එකේ තිබ්බ එක අපි ගන්න පුළුවන් alternate decisions දැන් මේක මේ මං ගත්ත decision එක හරි 150ක් හරි 147යි මේ පැත්තට ඒ වගේ ඉතින් ඔයාලට මේ ගේම් එක හපව ගහද්දි වෙන එන්ඩෙන් බලා ගන්න පුළුවන් නේ බලන්න මං ගත්ත decision හුඟක් හරි බං හරිද මේ මේවා ගත්තා නම් එහෙම ඉවරයි ඒක අනිවාර්යෙන් මැරෙනවා 100ක් හරි decision එකකුත් තරම් තියෙනවා ඉඳලා හිටලා කොහෙන් හරි ගොන් අඩක් කරලා ඇති කමන්නේ everything කරන්න දෙයක් නැහැ ඒත් නෑ බං 48 edition නැත්නම් මේක ගොන් අඩ Chris choose to return මෙතන අර දුවන්න තිබ්බ සීන් එක නේද අනේ නෑ මේකේ හපව ආපස්සට අතීතෙන් ආපස්සට යන්න ගත්ත decision එක ඒක වැරදි හරි නොම තමයි ඉතින් අද ස්ට්‍රීම් එක එන්ඩ් වෙන්නේ කීයද බෑ 6 විනාඩි 17 ආයෙත් කියන තියෙන ඉතින් සුපිරියක් තමයි ගේම් එක
ඔයාලත් ගහලා බලන්න වෙන එඩිට් එකක් හම්බෙයි මං කරපු කොංගඩ කරන්න එපා හරි ඉතින් පැය 6ක් බලාගෙන හිටපු ඔයාලා හැමෝටම thank you වේවා like කරපු share කරපු sub කරපු හැමෝටම එහෙනම් ඉතින් ආයෙත් මේ වගේ ගේම් එකක් නෙමෙයි අද රෑට මං හිතන්නේ අද රෑට ලොක්කා Minecraft ගහනවා කිව්වා එහෙම නැත්නම් අද රෑට Minecraft එකෙන් අපි සෙට් වෙමු එහෙනම් ආයෙත් අද රෑ සෙට් වෙන බලාපොරොත්තුෙන් මං ගිහින් එන්න බලා හිටපු හැමෝටම thank you good night ගුණබුස good morning ඔක්කොම www ඇත්ත ඒසුන් අය කියවන්නේ හරි එහෙනම් ඉතින් ගිහින් එන්න thanks boys and girls